सेन्योरिटा, प्यार करती हो मुझसे? सबसे ज्यादा। भरोसा है मुझे? खुद से भी ज्यादा। दिखा दे मुझे तेरा वाला डांस, देखूं तो मैं कैसा है ये तेरा वाला डांस। मना जा तो सबको करंट लगा दे, राजा तो सबको करंट लगा दे। आयो 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 तवा बलारी तो बोलो मना रे तवा बड़ा गिले तो मेरा गिले। രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. You know what I mean? Yo boys, yo welcome to the stream boys. Let's go baby. Let's go to watch party friends. It started. The crazy ass smash shit this year, bro. Zeroed in. Peten vandalle pete tulan vandalle. YG dinner achanaanga vechikongala munje pochi. YG dinner adi panala maatangala bro. Varra mari niki. Classic here. Starting out in ruins. They revealed that position though. Vanga Dinesh Franklin veriya pointing the match. Faisal vanga vanakkam. Nikla vande goosebump aichi ni. YG vande dinner achindana pona match e munjichi bro. Pulls out early and will look Ara mari pannirkalam but miss pannanga. It's okay. On just the 3. It's a nice position for Romeo to have. It's a good APG varuvaangala competition ku again or dinner adichi abindradha paapom. But it is known. Vanga Faisal vanakkam, Dinesh vanakkam, Megu vanakkam, Franklin vanakkam, ellarkum hi, welcome to the new stream Nanba. Let's go baby. It was one final player, I believe it was Loxy that was the last man to go through. He took shots at him, so like you say, they're aware of this. இன்னைக்கும் இந்த அக்கா எனக்கு முன்னாடி ஹாய் போட்டுறாங்க. எப்படியாச்சும் பஸ்டாலா போட பாக்குறேன். YG டார்கெட் பண்ணிடுவாங்க படி. YG டார்கெட் பண்ணாங்க actually, but they're like doing really good bro, really good. Smile என்ற பிளேயர்லாம் சூப்பரா ஆடுறான், வேற மாதிரி ஆடுறான் Smile. He's doing really great, that Smiley guy. Smile guy, Smileyன்றேன். YG டார்கெட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, பட் yet
they can secure a chicken dinner. அவங்களுக்கு வந்து அந்த capabilities இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்க ஒரு டின்னர் அடிக்கிறதுலாம் சப்பமாட்டு 4 மேட்ச் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஒரே ஒரு டின்னர் அடிச்சானா முடிஞ்சே போச்சு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் எவன் டின்னர் அடிச்சாலும் என்ன அடிக்கலனாலும் இல்லை அவனுக்கு தான் சாம்பியன்ஷிப். இப்போ YGயா APGயா அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். இங்கே வரியான காம்படிஷன். WBG வந்து உள்ள வந்திருக்கானுங்க. இப்போ WBG என்ன கதை அப்படின்னா WBG இப்போ யாருமே டின்னர் அடிக்கல. இப்போ இன்னொரு டின்னர் WG போட்டானுங்க வச்சுக்கோங்களேன். இன்னொரு டின்னர் போட்டு யாருமே டின்னர் அடிக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சான்ஸ் வந்துடும் சாம்பியன்ஷிப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு மேட்சஸ். Feels like they have been throwing carnage at so many teams. கேக்குதா நான் பேசுறது சத்தமா கேக்குதா? சத்தம் இல்லனா சொல்லுங்க. I will increase my mic sound. Okay, all right. Right now up against some other teams. நம்ம எல்லாரும் லைக் பண்ண பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க. subscribe பண்ணுங்க. Opportunity for Joker. Joker. Just over this Joker. down on his not belly Joker. right now. Joker. Looking for the sight line with the you have to pronounce it Joe. 6x as well, so he's got the distance, right. He's got the range. React. Cloud sends out, leaving just one. YG smile nalla aadram bro. Smile already rotated back. Really appreciable. To Romeo. That's still looting, but YG la ellarume vandu underrated players ah irukanga. Finally gets in the buggy, and by the time Joker is moving out, he may just be long yang gone. Avlola views e illa avungalukku. Saved by the bell. Didn't even realize was ringing. Mernat's rotate will keep him at play. Link up with the rest of the squad in the advanced position from Romeo. Has not been forced out either. So they can link back up. Bro 10 people பாக்குறீங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சரியான ஒரு ஃபயரா இருக்க போகுது இந்த மேட்சஸ் இன்னைக்கு. டிஸ்கார்ட்ல ஆள போட்டுருவோமா பேசாம? டிஸ்கார்ட்ல ஆளுங்க கூப்பிடலாமா? No strangers as well to throw in their hat into the middle. Longshin Red Force, a little bit of a wild card inside of this circle. Never sure when they're about to strike, when they're about to send a blazing wide swing at you. A real haymaker of a team is that squad. And better like they come a knock in, but are you ready? Open that door. Longshin Force. Bar it shut. பாவம் யா TT அடிச்சு உட்கார வச்சிட்டாங்க நண்பா. TT ன் பேர் வச்சாலே வந்து போலரா இருக்கு. 16 இருக்காங்க நண்பா. இங்க பாருங்க இவனுங்களே. C4 on the door. Anyone in the building won't be breathing no more. If you give an opportunity to Doxy. Vinny and Tizzy as well have been a very lethal duo. And lethality is shown here. Fight bro. The first bro DRX. Hyunbin gets an opportunity to strike. This is the Falcons again as well. Aggressive no fire only DRX over towards Pachinki early, and I don't think the Falcons quite prep for it. A lot of times people just leave them alone inside of Pachinki, but yaar kapadipa bro science religion neenga solunga. Points being so close to one another and big jumps meaning big money. You'll take the advantage from wherever you can, especially on a last day where let's go baby, penultimate Erangel match that we have for ourselves. You're going to pull out all the stops going kill எடுக்க பாக்குறானுங்க பட் தெரியல எனக்கு. ஆனா லீட் வெரியா இருக்கு. Pitcher 17 லீட். 18 லீட். பா இல்ல அடிச்சறானுங்க bro. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல 4 இல்ல அடிக்க பாக்குறானுங்க bro நண்பா. பவர் ஆடுறானுங்க. பவர் குடுக்குறானுங்க. Interesting thing, right? You know, we were talking about the reaction way back at the கண்ணாடி இது today, but just the laser focus you see from the body language. எடுத்து போய்டாங்க கண்ணாடியை. இன்னொரு கண்ணாடி நல்லா இருக்கும். This team look like they are here. இது கொஞ்சம் வந்து கண்ணு தெரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் நல்லா இருக்கும். லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. And with communication. That's what's setting them further away. That's what's bringing that skill ceiling higher and higher. Slightly weird one because the way the circle sits, idea நடக்குதாங்க ஃபைட் gone into a different style of gameplay where usually easy chance they are having smash rule. The circle favors obvious one is what they need. Mohammed Farooq வாங்க bro, hi bro. On the side, they know E arena எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே சீடி எடுக்க மாட்டாங்க தோணுது ஆஃப்டர் ரூலுக்கு அப்புறம். எனக்கு தெரிஞ்சு லீட்ல வந்து ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். YG they're going to win in the lead வச்சு ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லீட் சீடி செக்யூர் பண்ண போறது இல்ல, ஏன்னா கண்டிப்பா வந்து டார்கெட்ஸ் இருக்கும். எனக்கு தோன்ற வரையும் பாத்தீங்கன்னா லீட் எடுத்து தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ யாருமே சிக்கன் அடிக்க போறது இல்ல. சிக்கன் அடிக்காம வந்து லீட் எடுத்து வந்து ஜெயிப்பாங்கன்னு எனக்கு வந்து தோணுது. I am voting for YG as a winner.
for this tournament. Okay, that's my prediction for the day because they're really doing good, bro. Pressureless ஆட்றானுங்க, very ஆட்றானுங்க, அடிறானுங்க கண்ணப்பன யார பார்த்தாலுமே. Whereas APG வந்து literally I'm seeing like finally pressure அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபீல் ஆகுது. தெரியல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க ஸ்மைல் பண்ணா பாருங்க, 5 கில் போன மேட்ச் ஸ்மைல். கெஷத் வேற வந்திருக்கான். Kekt பேர் பாருங்க, Kekt ரஷ்யன் நினைக்கிறேன். They've had 2 chicken dinners a day averaging. Dog is still dominating, bro. Dog is still dominating, bro. What the fuck, bro? Or down. Buddy, Upari wala Vishal madiri irukingala. Will it come soon enough? WBG dinner incoming. WBG dinner போட்டானுங்க. அங்க பாருங்க YG. Murna finding Ralph on the rotate. தொருறா YG தான் காடிங்க. Further solidified that. I am supporting YG. வாங்க நீங்க வெறியா அடிக்குறானுங்க. I think it's Murnat must be so frustrating as well. Feels like he's always buzzing around, stinging. Get club classes like வெறியா club quick reaction times. அதெங்க போய் எடுக்கணும். அதெங்க போய் வாங்கணும். ஃப்ரீ. And immediately Falcons realize we don't want to mess with WBG dinner போட்டானுங்கனா டேபிளே மாறும் இப்போ. The boys on Yangon obviously. AE வேற இருக்கானுங்க. AE என்ன பண்ணுவானுன்னு தெரியாது. இந்த மேட்ச் அடிறானுங்க bro, அடிறானுங்க bro. நாங்க ஃபாஸ்ட் சொருறானுங்க bro. Here's APG down towards ஜியால் மாடினாரீங்க. Around the hay bales. Chasing over towards Nongshim Red. Let's go, hell yeah, bro, hell yeah. Everybody like and subscribe button. Teams to match Nongshim Red Force. T24 finding cover. Bro, finger slips use பண்றானுங்க bro. It's banned in India, bro. புரியல எனக்கு. ரஷ்யாலாம் கேம் பேன் பண்ணிடுவாங்க I guess because of what? Why is plays and calm gameplay? A couple of uncontested eliminations there will at least get them pumped. No growing access வேற போட போறீங்களா bro? ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமா இருக்கு bro, யூஸ் பண்ண முடியல. Suk, a human explosive bow. Suk that has been ripping and tearing. Suk movement என்ன இவ்வளவு பொறுமையா போடுறான். This is again another talented squad that we've got here. Obviously third place right now. This match AE chicken 5 points. AE மட சிக்கன சனவச்சுக்கலாம். அதுதான் கேம். அதுதான் WC EWC னா EWC னா என்னன்றத விட்னஸ் பண்ணுவீங்க. AE மட சிக்கன சன்னா வார மாதிரி AE WBG APG YG 4 பேர் காம்படிஷன் இருப்பாங்க. கிளியா அப்படியே லாபி வரி அப்படியே பத்திக்கும் லாபி. இப்போ ஏஐ டின்னருக்கு தான் வெயிட் பண்ணுகிறேன். ஏஐ ஒரே ஒரு டின்னர் போடானு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா பத்திக்கும் லாபி. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து ஏஐ டின்னர் போடுவாங்களா மாட்டாங்களா அதான் கதை இப்போ. ஏன் அப்புறம் ஏன் இந்த கண்ணு தெரியாம இன்னொன்று இருக்கு ப்ரோ, அது எங்கே போச்சுன்னு தெரியல ப்ரோ. ஒரு கண்ணாடி வச்சு potential for that might change though with teams looking to steal away some of these superior positions. Yo இவனை வச்சிருக்கனே நானே. Of course just Redux that's left. one tapல மாமதுர அன்னகோனி மாமதினி அன்னரேனி மதுரை heads back to the ruins. Yangon Galacticos know roughly ara mari இவனை விட்டானே நானே. They may just bro என்கிட்ட moving out from Sunken down towards the southwest, which might be a deadly team to come up against. Bro zona பாரு bro, WBG bro scene bro அவனுங்க வெறியாறானுங்க bro. லாஸ்ட் கேம் லாஸ்ட் நாள்லாம் inside of this circle APG பாருங்க முட்டி நிக்கறானுங்க. Spaces at a premium. What is the good salary to survive in Chennai per month? 40 to 50k I guess if you are single. If you are married means that's like 1 lakh bro. 1 lakh to 80,000 to 1 lakh if you are married. If you are not married, 40 to 50,000 is sufficient for you to survive in Chennai. Like you can live like luxury life. Luxury life means romba luxury la illa, more than enough abdi vaalalam. From the rivers on that north side down towards ruins. ஏய் முச்சு விட்டாங்க கிரிப்டானா. யோ APG bro, it's APG which is AE engagement between teams that not out. அண்ணா வேண்டாம். There's a shot from Redux over towards. Please la allowed போல TD and our friends to please la waste நண்பா. That elimination dropping record. அது ஒரு மாதிரியா இருக்கும், ஸ்மூத்தா எங்கெங்கயோ போகும், கண்ட்ரோலே இருக்காது. To be honest, they had a lot of real estate to work with. bro இது என்ன காமெடியா இருக்குதா? நல்லா இருக்கா காமெடியா இருக்கா அந்த கண்ணாடி? what the fuck bro, சிரிக்கிறீங்க எல்லாரும். ஜோக்கா இருக்குடா உங்களுக்குலாம். என்ன பார்த்தா ஜோக்கா இருக்குதா உங்களுக்கு? நல்லா தான இருக்கு கண்ணாடி. ஜோக்கரா நான் 7 nades in the backpack and they are so closely grouped. Target
Al-Haji will not be happy with that one as his legs get blown. Wow, APG. They've still got more to Let's go, bro. APG, let's go. Massive nade coming through from APG, but no follow-up just yet. They know how crowded the zone is. Adrenaline boost APG. Over towards Let's go, baby. In Rosemary, as Yol will Rosemary achi parakurananga. Very good adiraanga APG. Not finding a very fun marker over in this match as they attempt to come through on that eastern side. Wadi came back from Thailand. Yes, bro. Vicky, vanga buddy. Vanakam buddy. Red Force down towards Hell yeah, bro. APG, bro. Let's go, bro. In the fields. Yangon Galacticos currently holding a power adila. let's say a two Power manda split at the moment. எகிற போகுது இப்ப பாருங்க. Plays down towards the south APG side, தான் watch இங்க the சீனே. roads. கம்பேக் இப்ப பாருங்க Romeo APG கிட்ட inside இருந்து. a compound on the north. முச்சே விட்டான் 8 நேடு மா டிப்ல வந்து இப்ப சாத் அடி டிப்லயே ஃப்ரண்ட்ல வேற ரெக் உங்க பாருங்க ரெட் ஜோன் போறீங்களா வாடா புஷ்மரா கண்ணா பிரான் Again the follow up explosion. Let's go. Let's go. Let's go APG, let's go. More than just chip damage. The whole roster getting hit heavy by the mortar strike from Alpha, and even let's go APG. APG fire the chat boys. Let's go. With this tries to get away whilst they crash in to clean up on oh shit squad. Shots are let's go 6 kills. Even Max Man would agree that some of the arcs on those India ku start kadaigadha vaaipe illa arcs from One Piece. Unfortunately, APG. No. Hey, நேரே போறானா அவன். Regnum Kaya continued. அடிடா YG டா. They're going to try and get themselves back up on yo YG வேற இருக்கறானுங்களா APG லெஃப்ட்ல இருக்கறானுங்களே அவனுக்கு என்ன ஸ்பிளிட்ல இருக்கறானுங்க பாருங்க YG ஒருத்தன் இங்க இருக்கறான் ஒருத்தன் அங்க இருக்கறான் crazy-ஆ இருக்கறானுங்க YG வேற Mernat that had the quick intuition to make the backstab. Bro, try commenting like Latin English. Bro, Latin English na varadhu namba. Bit of an opening knock to give them some room to play with, but do they want to run the risk of over-egging the pudding on this one? Letting the full adrenaline boost continue between Regnum Karya and Alpha. It only benefits them at the minute. Vara mari. Yangon Galacticos can finally clear out both teams of Regnum and APG. It's a massive result for them. Vada hey da. Getting involved Apadi vurudha APG from Alter Ego. kicking let's go. Let's go. Makes Regnum Kaya. Hey, dinner la illa bro. Mustaga bro APG. Over the top. We'll do the God justice. bro APG. Let's go. Let's steal away. Push it, push it. But Alpha, even with this trial and tribulation of a fight that they've had going on for quite some time, keep all 4 players alive, and you can see that they're taking the fight to these other squads now. DRX pulling up. Ayyo Reefus day தப்பு பண்றியா நண்பா Goodbye Reefus. Top 9 and uncomfortable. தப்பு பண்றானுங்க bro பெரிய தப்பு பண்றானுங்க bro மாட்டினானுங்க bro டாக் வேற மாட்டினா bro things about to look not so pretty on the eastern do side something. of the map. Ready akavadera de holy shit It's on target. ready oyyo miss bro de Huge push from it. Alpha, but they're about to be push it. on up close to Achirna. If they can handle DRX, they could push themselves up towards Come the on, match APG. point. Enter the Let's smash go. zone alongside Yangon. Doc the moves, hits the first, but look who's here. It's Mernat. Over the ridge, looking to clean up. Holy fuck, dude! Mustafa DRX, let's go, bro. Let's go. But the nades it's APG for you, bro. APG, let's go. Will hit match point. Hell yeah. On this game, prepping themselves for the next. If Yangon cannot finish this one out, bro, இவனுங்கள மட்டும் முஸ்டானா YG மட்டும் over towards top, and it hits pretty. வர வர முர்ரா is looking yo push அடிறானே bro these nades. push அடிறான் நண்பா Alpha நண்பா before his eyes. நண்பா split them in half like a bad magician. Pushes up with big papa pump. holy shit one goes down. Mernat removed, but Yangon live on. bro 11 kill 11 kill எவ்வளவு 130 பாயிண்ட் these guys still have 4 kills bro fuck this shit. Not able even to pull the trigger. Oh my god, GG bro, GG NT bro. NT, that was nice gameplay from APG. நல்ல ஒரு gameplay. But let's see YG வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனே தெரியாது. 3 பேர் இருக்கறானுங்க. அல்லவேளை ஒரு மைனஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இவனுக்கு வந்து டின்னர் அடிச்சாதான் பிரச்சனை நமக்கு. APG க்கு டின்னர் அடிச்சதா பிரச்சனை. It's T24. The
four Friars But still, these representative guys can make trapped dinner just apart because from the these guys Alvarido are like duo. playing And like that last man, crazy, Redox, bro, that's crazy. been causing curveballs for some of our teams here as a solo. Which team are you supporting? My first team support is APG because area around him broken. NT. fragmented. Hi buddy, Gifly vanga. Redox Nice try from APG. on Because I like Doc, Top, Romeo, Ziol. another nade over the top to T24. Ziol. 3 player எனக்கு தெரியும். On So 3 player வந்து நான் வந்து support பண்றேன் APG. YG வந்து நான் வந்து predictionல வைக்கிறேன் first வருவாங்கன்னு. But I'm still supporting for APG. I am shocked. There is a difference that he's between been able to supporting stay alive and the off the prediction. back of that one. Prediction வேற, support வேற. It was a Alright. hell of a slam dunk from Yangon. இப்போ நான் டிடிக்கு சப்போர்ட் பண்றேனா டிடி வந்து வின் பண்ணுவாங்கன்னு என்னால predict பண்ண முடியாது. ஓகேவா? I can predict the winner team. ஓகேவா? Because they are playing calmness, like I can see the calmness in their gameplay and I can see the everything. ஓகேவா? அத வச்சு நான் வந்து predict பண்றேன் அவங்க வந்து winning team அப்படின்றது வந்து நான் வந்து predict பண்றேன். Because last day வந்து எப்பவுமே வந்து differ ஆகும். Second dayக்கும் last dayக்கும் நிறைய difference இருக்கு. ஓகேவா? 4 players alive. I support for APG. Got it. Stream startingல வேற ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு நான் கேட்டேன். Chicken dinner on this one. YG is playing good. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். YG is playing good. But I support APG still. Clear? It's clear? Is that clear? Bro, come on bro. Push பாருங்க அங்க பாருங்க. சீனே இல்லன்றானுங்க. புஷ் அடிங்க கண்ணா பின்னாடி அடிக்கிறானுங்க புஷ். இங்கே போயிச்சு. Ready, stop. I'm not looking for the next opportunity to fight. Holy fuck, bro. Holy shit. Seems like the fire. Okay, next man lost, I guess so. Damage done from Yangon, but they at least பாரு கில்ல அடிக்கிறானுங்க. knock back onto them. It's Saycloud with very little HP to play with here. 6 kills, bro. They lose another man. Literally 6 kills, baby. Romeo and Smile is all that remains for the team. 3 plus 43 plus 8 to the 6 to the 8 to the 9. Representing. I think they understood that as soon as they took down APG, they lost one of their key players in Mernat. Looking for some more eliminations on this game. It will be hard to win this one with just the 2 players. Weibo looking so Nanba, let's go Nanba. Like பண்ணுங்க Nanba. Subscribe பண்ணுங்க. Not to mention Thunder Talks and E-Arena still living at large. Kushi Pagya again. Players. WBG வேற மாதிரி. இவனுங்க வேற டின்னருக்கு வெயிட் பண்ணுகிறானுங்க. Man. They're being able to put the bazone to good use. But they are putting the lead, bro. Lead வைக்கிறாங்க bro. A bit of a push up on the reshuffle. YG is getting the lead. Still looking to confirm. Dinner வரலனால எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. lead வேணும்ன்றான். lead வேணும்ன்றான். Quite some time ago. lead மட்டும் வேணும்ன்றான். Smile could lose. ஒரு கில் எடுப்பாங்களான்னு பார்க்கலாம். இங்க ஒரு கில் இருக்குது. முன்னாடியே இருக்குது. 40 ல இருந்து ஒரே ஒரு கில் இருக்குது. எடுக்கறாங்களா இல்லையா? மெகாட்டான எடுத்து வந்து ஸ்மைல் அஸ்தான் ப்ரோ will finally take down Redox. ஏழு கில் நண்பா. And Romeo, not a love story on this game. There's been plenty of bouts between these teams. ஏழு Ziol 6 டாக் 4 this match. I mean, Alpha Gaming put up a real result here. நண்பா லைக் பண்ணு நண்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு. Alpha on the move up. T24 can have a position to actually backstab onto that, cause some issues. WBG proper ஆனா என்ன செய்யலாம் bro? If you Romeo in a spot like this, எல்லாமே இருக்குது உங்ககிட்ட பவர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது. About trying to close it out with the smash. ஓமே பார் கில் எடுக்க பார்க்கறான் பார். He could still just look to gain additional points for the side. ஒரே ஒருத்தன் தான். ரெண்டே பேர். இந்த டீம் ரெண்டு பேரை முச்சாலே இவங்களுக்கு அஞ்சாவது பிளேஸ், ஏழாவது பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் கிடைக்கும். If it goes all the way to game 6, as long as they're in that top spot, they're going to be zone வேற இருக்குது bro இவனுக்கு. Very the big thing here is that Yangon really hasn't changed up their play style, and Yangon will go out. No chance bro adu surprise one. Ned right la left la ஓடி நான தப்பிச்சிருப்பான் படி. ரைட் ல போய் நின்னுட்டான் படி. They're looking for as many points as possible. A truly gigantic game needed. இன்னைக்கு WBG தான் பண்ணினார். இந்த மேட்ச் WBG தான் பண்ண நினைக்கிறேன். Is it WBG or EA? Let's go. How focused Romeo was. The slam of the fist down onto the desk, but the brawl in the lobby continues. 40 anga ei could not withstand the might 40 bro. Singla in the 1v ashtam bro. Even when it's just a solo, they cause issues. Yeah, very well. 1 HP ஆயிட்டான். Heavy as well, thinning the herd. But WBG மொத்தம் டின்னர் போட்டானுங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. மா டேபிள் சேஞ்ச் சைக் ஆயிடும் இப்போ. Not quite down just yet though. WBG வந்துருவானுங்க காம்படிஷன் குள்ள. Crazy as shit ஆயிடும் அதுக்கு அப்புறம்.
control this ridge side. Arena. What dot, bro? But it's Weibo who would love to control this ground. Ivanna crossbow la vechirukana enna? How good this team's looked. Bro, crossbow vechirukran bro. With them having good manpower, still being alive, there's so much that could be done. You get the replay here of the takedown onto Romeo. Bro, in full hype. Let's go, bro. Let's go. Of ending it right here, right now. Bro, WA தான் இப்போ WBG தான் வந்து ரைட்டா இருக்காங்க. பாருங்க அச்சி சொல்லிட்டாங்க டிடி. டிடி இவங்க மேன்லாஸ் ஆயிடுச்சுனா அப்ப WBG க்கு பிரஷர் இல்லையே bro. Out of commission. No pressure bro. One bar. Left right pick லாம் போட்டுக்கறான். What the fuck? நான் bro பண்றாவ left right pick லாம் அடிக்குறான். Damn it, baby. Good shots, but it's the Arena looking down this way. 18 bullets and the M4. Not a lot of ammunition to take this game further. WBG ஈஸியா என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு புரியல. Through Sky's not done yet. ES ல வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க? மூணே பேர் தான் இருக்காங்க. AJ. EA மட்டும் தான் காம்படிஷன். EA வசனா முடியே போச்சு. EA வசலா அடிச்சறோம்னு நினைக்கிறேன். But Arena keep EA வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு கோலாரா தான் இருக்குறானுங்க. வந்து கொஞ்சம் மட்டியான டீம் மாதிரி தோணுது. If they can grab onto this. Quick peeks WBG on a roller இருக்காங்க. roller இருக்கப்போ வந்து rotation in for the back line. Weibo. But TT போட்டு அடிக்குறாங்க. மண்ண மேலே அடிக்குறாங்க. Read on the lay of the land as well, but not overextending too far. He can still get back to the squad. TT வந்து PL dominate. But இங்க வந்து என்ன அடி வாங்குறானுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எப்படி அது என்ன கதனே புரியல. To even get the eliminations that they need to hit a match point. இவனுங்க ரைட் சைடே பார்க்க மாட்டானுங்க bro. WBG வந்து கண்டுக்கவே இல்ல bro இவனுங்க. Now for APG and Yangon in that next game. இந்த சைடுல போட்டு அடிச்சுறானுங்க போட்டு. But I respect that Weibo was more WBG zone இல்ல இப்போ. strong game. பாரு. EA க்கும் WBG க்கும் ஃபைட் இருக்குது. சரியான ஃபைட் இருக்குது இப்போ. 4v4. Pure only 4v4. Difficult scenario a lot of teams get themselves into is to play scared, play under pressure and make mistakes in these final moments, but Weibo's playing it calm. Mistake மட்டும் இவனுங்க பண்றானுங்கன்னா முடிஞ்சே போச்சு. பாயிண்டே வராது. Here in the playoffs. இந்த கில் எல்லாம் அடிச்சி இவனுக்கு டின்னர் அடிச்சா 20 பாயிண்ட் வரும். 20 பாயிண்ட் வந்தா தான் வந்து செகண்ட் போக முடியும். செகண்ட் போலாம். போலாமா சான்ஸ் இருக்கா கஷ்டம் தான் walking away with another chicken ஆனா பாயிண்ட் லீட் கம்மி பண்ணலாம் as close to the margin as possible. It would be unreal to set them up for an opportunity to be in that race. Yeah, இந்த மேட்ச் நல்லா இருக்காங்க for this team. Hell yeah bro. Send shots ringing down towards E Arena's zone இல்ல EA ரைட்ல தான் போணும். EA ரைட்ல போனா EA வந்து WBG அடிப்பான். WBG கூட ஃபைட் எடுக்கல இவனுங்க. டைரக்டா அங்க போய் முட்டிட்டானுங்க. இப்போ வந்து பெரிய பிரச்சனை இங்க முட்டினா. சரியான நேடு வர போகுது இப்போ. செத்தாரு அவரு. Undertalks in the arena. டர்னிக்கே ஓட்டாம் bro. Taking so much of the attention, but for Weibo, is it finally time? Weibo versus DA. Weibo versus EA. Let's go baby. Focus back over from Joker. He's a man that's done so much. வந்து வேற அடி ஊந்துனே இருக்குது. நேடு மேல நேடு வருது. Oh my god more man. Looking for the prime. Marman knock நினைக்கிறேன் bro. தப்பிச்சான் bro. Got to cast further back, find any kind of cover to play with here. Top himself up. Order taking a bit of chip damage of his own though. Low at the minute. Hops in the vehicle, playing with his mates. Team Secret send the soldiers out the drawbridge. Well, let's see if Weibo can draw this fight to an end, or will it be E Arena standing tall in the game? A lot of damage going through. 33Z has to back this off. Sakura. நான் பண்றதே புரியல உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. தூக்கிடுவாங்களா? எத்த போறா bro? Soup's able to run down. Oh yeah. Sakura is directly in the sidelines. அத்தா வரே. Sakura, he saw the opportunity to crash with 33Z bro. But the damage is coming back from Suk up close and personal. Bro. Yo nedi. But it doesn't work how they wanted it to. It's fragmented either squad, yes, but no one's walked away the winner yet. Weibo needs to quickly get back up on their feet. They're healing bro, almost being dropped back up into position. But Suk makes a quick swing by. But it is Tourniquet to stay alive. Two nades that could be dastardly, and Team Secret yet to make a mark on this engagement. So closely grouped, the difference of that nade being on target could be incredibly influential for him. One left to play with. Two down bro. Good decision making. Pulls out the primary bullets down range. Connections are clean. Oh my god, baby shit. Fight on two. WBG's on a roll, bro. Has to take the fight over towards That party. That party அடிறானே. And the siege
Looks good so far. Mustaanga bro. But the problem is, secret clash back. The thunder is gone. Is here, trying to keep this intensity going whilst they know that secret are weakened and they are finding what they need. Inside the church, the bars on the window, a prison. Chinese இப்படி ஆடுறானுங்க லாஸ்ட்ல. ஐயோ பாருடா முஸ்தாம் bro இவன். 20k, the final player now here for E Arena, but Weibo 1v4. finish strong. Will he make it? Zone இல்ல தலைவர். முஞ்சே போச்சு. ஆர்டர் தான். அங்க ஆர்டர் தான்றானுங்க. Fires out the shots. The paranoia kicking. Oh my god baby. As Weibo stands strong in the lobby and in the arena, this team is back for blood. Chinese gone for one baby, let's go. The fight in the Weibo. What a win from them. They are not giving up today. It has been a gigantic. என்ன ஜூலா போறானுங்க ஜூ. And they are catching up. ஜூ போறானுங்க பாத்தீங்களா இப்போ. Back for blood and proving that they've still got the fight in them. Weibo once again. What a win from them. They are not giving up today. Once again, what a win from them. They are not giving up today. It has been a gigantic performance from them, and they are catching up. That are even closer. The intensity keeps on building. Do not go anywhere. WPG நாமா நானுங்க லாஸ்ட்ல வெரியா நானுங்க. டைமே கொடுக்கல பாத்தீங்களா அங்க போய் புஷ் அடிச்சானுங்க انا பின்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணி வரப்போ. ஈல டர்னிங் கேம் மட்டும் தான் நல்லா ஆடுறான் நினைக்கிறேன். பவர் ஆறானுங்க ப்ரோ. பவர் ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. வெரி கொண்டு பவர் ஆறானுங்க. ரெண்டு டின்னர் ப்ரோ WPG லாஸ்ட்ல. ஹோலி ஷிட். ஓ மை காட். பெஞ்ச்லாம் உடைச்சிருவாங்க போலயே. படி எப்படி நம்ம பிடிச்சு வர மாதிரி பிடிச்சு நண்பா. ஒரு இந்தியா டீம் இந்த டீம் டோனி வந்தால் டாமினேட் பண்ணுவாங்களா ப்ரோ? இந்தியா டீம்லாம் வந்து டாமினேட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, அடி மட்டும் தான் வாங்குவாங்க. அதுதான் நிஜம். நான் வந்து ஹேட்டராக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி லாபி. இதெல்லாம் நம்மலாம் வந்து ஃபார் பிஹைண்ட்ல இருக்கிறோம். லிட்டரலி we are far behind. Control this ridge side E Arena. அவனோட கேம் பிளான், அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே வேற ப்ரோ. அவனுக்கு எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஆனானுங்க பாருங்க அந்த இதை லாஸ்ட் கேம் WPG. அந்த மாதிரிலாம் ஆடணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் வேணும். லைக் ஒரு இடத்துல கூட அவனுக்கு அவசரமே பண்ணல. அந்த டீமை வந்துட்டு டைவர்ட் பண்ணினே இருந்தானுங்க, கிட்டே வர விடாமல் பண்ணினே இருந்தானுங்க. கடைசி ஜோனில் ஃபைட் எடுக்கணுன்றப்போ வந்து மட்டும்தான் அவனுங்க வந்து ஃபைட் எடுத்தானுங்களே தவிர இவனுங்க கூட போவே இல்லை. அந்த ஃபைட்டு கரெக்டாக எடுத்தானுங்க பாருங்க டிஃபெண்டு. அந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வச்சு பயங்கரமாச்சானுங்க. பின்னாடி வந்து முன்னாடி ஒரு இடத்துல ஆட விட்டு பின்னாடி 3 பேர் வந்து கவர் ஃபயர் வச்சு மொத்தம் நாக்கானோ. அதுக்கப்புறம் அவனை தூக்கிட்டானுங்க. ஸோ அதுதான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, எக்ஸிக்யூஷன், கேம் பிளான் எக்ஸிக்யூஷன்லாம் அவனுக்கு வெறியாக பண்ணுவாங்க சைனீஸ். அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி. அவனுங்க கேம் பிளே வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். பட் டெசிஷன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் வைஸ் அண்ட் கேம் பிளே அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் தேன் எனி அதர் டீம்ஸ் இந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த வேர்ல்டு. சைனீஸ் தான் வந்துட்டு மச் பெட்டர் டெசிஷன்ஸ் எடுப்பானுங்க. எல்லாருமே வந்துட்டு லைக் எப்படி சொல்றது அவசரமா பேனிக் ஆகி இது பண்ணிடுவானுங்க. பட் அப்படி கிடையாது சைனீஸ். லாஸ்ட் டேனா கூட அவங்க பாருங்க 2 டின்னர் மேக் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டேல. எப்படி சொல்றது அதெல்லாம் பாசிபிளா சொல்லுங்க? பாசிபிளே இல்லாததெல்லாம் பண்ணுவானுங்க சைனீஸ். 40k from each member striker global tourney ஆடுவார். Chinese domination as usual bro. Chinese bro. That's why they are proving they are Chinese bro. What are you waiting for? Get the new guild set now. சைனீஸ் வந்து ஒன்டாலே கொஞ்சம் சிக்கம் தான் கப்படிக்கிறது. கண்டிப்பாக டஃப் காம்படிஷன் கொடுத்துருவானுங்க எதுனா ஒரு டீம். இப்போ இவனுக்கு வந்து WPGலாம் 2வது நாள்லாம் யோசிச்சிருக்கே மாட்டான். WPGலாம் வந்து தான் முன்னிச்சு வச்சிருப்பானுங்க. இந்த மாதிரி 2 சிக்கன் வச்சு இப்போ வந்து காம்படிஷன் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. இப்போ கேமே வேற. 3 டீமுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. எய்தர் WPG இப்போ ஸ்கோர்ஸ் வந்து இப்போ ஜின்னர் வச்சாங்கன்னா அவங்க சாம்பியனு,
இல்லனா வந்துட்டு இவங்க டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா அவங்க சாம்பியன் YG APG டின்னர் அடிச்சாலும் அவங்க சாம்பியன் இப்ப யார் டின்னர் அடிக்க போறாங்களோ அவங்க தான் வந்து கப்பு 3 மேட்ச் இருக்கு இன்னும் கிரேசியா இருக்கும் மேட்சஸ்லாம் வாங்க பாப்போம் சுக்கு கிஷாலா இருக்குறான்னு நினைக்கிறேன் bro சுக்குலாம் காட் பிளேயர் bro one of the greatest of the player bro one of the greatest IGLs in the world bro அவனோட வந்துட்டு லைக் அவனோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா Are we witnessing one of the ரொம்ப வந்து ரெகுலேட்டிங்கா இருக்கும் G-Mobile எல்லாமே செகண்ட் முடிச்சிருப்பான் இந்த PL ல தான் கப்பே அடிச்சானே நினைக்கிறேன் இந்த PL ல கப் அடிச்சு இப்ப EWC ல வெறியா ஆடுறானுங்க bro deserves everything bro bro is lot of bro I had a lot of struggles like lot of இது செகண்ட்ல வந்து முடிச்சி அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேயர் அவன் வந்து Suki is one of the best IGLs greatest IGL in the world especially the way they've been able to do it they're not just sneaking in a win here and there they are taking control of these games doing what they need to do and likewise Jimmy we are actually that likewise that Jimmy will make that smash point Jimmy க்கு வந்து நிகரான ஆள் வந்து சுக்கு தான் so nice to IGLingல 8 points coming in 18 points நண்பா the third game here 7 are we looking at next game them making that point oh they're definitely going to do it especially with the way that we're playing 11 kill point மட்டுமே அடிச்சு செத்து போயிரானுங்க APG whenever they actually what the hell is that baby that's when they start spreading the wings 11 kill points baby 0 position points what they did talking about a team that needs to they just dominated it to the smash zone Alpha Gaming being able to do that and you can tell all coming from eliminations one thing that I will have to nitpick இல்ல இன்னும் WBG இன்னும் காம்படிஷனுக்கு உள்ள வரல 128 குள்ள இன்னும் வரல பட் இன்னும் டின்னர் போட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் வேற மாதிரி லிட்டரலி வேற மாதிரி ஆல்டர் ஈகோலாம் முச்சே விட்டானுங்க yeah it is unfortunate to see it feels like under their pressure they're kind of defaulting to a previous strategy that was not really working for them they've tweaked they've adjusted in the last 2 days they've looked really good but now as things start to fall apart they're going back to those old mistakes what I will say for them though they handled that fight with Regnum Karya and Power really well DRX in the end as well right they were able to balance those teams against each other get those nades get those knocks but not full commit not full send because they knew Regnum would just third party that so really well played against both of those teams to actually get those points and who would have thought we would have seen first place going up against second place Yangon Galacticos let me talk a little bit about you because Mermat was scouting APG for the longest time, especially as soon as they saw DRX go towards them. Great scouting and great time to pounce on APG when they were down. You can see Weibo here. They know that there is an opportunity hey, 40 that bro. Off of them being excellent in the last 2 games. You could see Pakistan the team on their faces as well, Neptura, as they know. Bro. Again, another win under the belt. Yes, just inches away from that smash zone. So they're going to have to do something in this next game. But as Seven said, with the way that they're playing, DRX 7th, Power 8th. Yeah, I haven't seen Order smile like that in a very long time. He was Ricky 9th, IDS 11th, 10th, FF 11th, 12th, Falcon. TS 13, Haura 14, AI 15, TD 16. As well. I will say zones have been kind to them, not necessarily given, but a little bit kinder to them versus an APG, which have struggled to be on that edge constantly, always having to rotate. But in these last zones, that's where it really matters. That's where that strategy comes into play. And WBG have just been able to have that patience, that control, and most importantly, the decision making. If they want to go for something, they do it. Buddy, don't remember replay Sanaka and also recall competitive, yeah? They do that. I'm going to have burger. One decision that was kind of scratching my head there early on was Yangon Galacticos. We're saying this team might not end up crumbling under the pressure. I think they're starting to feel that pressure because we saw something a little bit different out of them. Max and I, when you two were discussing behind the scenes while we're watching the game, we never see this team go to the center of the circle early on. They've been playing the edge for the longest time. For me to be able to see this squad go towards center in a situation where they're more than likely trying that might have ended up working out, but that's going away from what they've been doing for the previous 2 days. Do you think that they should
fall back on what they've been doing. It's been successful, Neptura. Do you think the adjustments here is really not worth it? I think especially in that last zone, it might not have been the play, because in the center of where it ended up, it's very low ground, very open, where the edges where everybody else was playing had a little bit more cover. There was a little bit more of that high ground, that scopeability as well there. So I think in that case, yeah, Seven's right. They should have stuck to the edge, but I do understand what they were trying to go for, because for very good reason, the center was very open and no one was there, where the edges were very busy. Overall rankings time. More games remaining here. Yangon and Alpha Gaming are currently in the smash zone. They will join them as well. Followed by 20 point lead, 21 point lead, who can potentially stop them. I am very concerned here, Seven. EWC, bro. EWC. Let's go. The history is here. They're gonna make the history fucking history, baby. Either feeling the pressure or adjusting their strategies to the point where they're not exactly comfortable where they need to be to win craziest history. I'm gonna be looking at Alpha Gaming. I gotta call them out real quick. I feel like if they want to get a chance at actually winning via Smash Roll, this next Aaron Gill would be the one. We've seen Yangon Galacticos win in Miramar. Yango Galacticos. I mean, we know what they showed. Gang, gangster. PMWC getting the championship there, wanting to continue on a trend here. But I'm also looking at some of the other teams. I'm looking at some of the other teams trying to stop their squads from getting the points. We saw Turning K from E-Arena stealing those elimination points towards the end. And I mean, these are teams that even though they are towards the bottom, they are fighting for that prize pool. Yeah, it's really nice to see them, because even though they're not in contention for those top 3 spots, right, at this point, they're just not. But they're able to take those placement points away from a team. They're able to push those teams further down in that game, and they're able to steal elimination points, as you said. So they are still making a massive game for themselves. All right, and you guys at home, of course, can be involved in everything that's also going on around the game here, or for also PMWC. Starting from August the 1st, which was 2 days ago, the PDP Global Fashion Icon Contest officially has kicked off and is currently ongoing. This competition accepts both in-game outfit design submissions and participating by showcasing real-life outfits for you to wear. Use your sense of fashion to influence the world, and the total prize pool reaches up to $120,000. And with that, we are going over to the commentators. One final Erangel. Let's see who can take it. One final Erangel, one final chance potentially to play during PMWC 2025. Back-to-back wipe irukku. On Smash Points. Map மட்டும் தானே ரோண்ட மேப் மட்டும் தானே அது. ஆமா ரோண்ட மேப் மட்டும் தான் ரீகால் பண்ண முடியும். பெரியா பண்ணலாம் ரோண்ட மேப்ல போய். ஆனா மட்டி ஆயிடும் காம்படிஷன். அப்ப அச்சி சொல்றேன் நான். ரீகால்லாம் வச்சானேனா வேஸ்ட். தண்ட கர்மமா Stay up to date with everything that's happening on the map. Go ahead and check us out on YouTube. Have that up so you can follow. உங்களுக்கு ஆஷைல எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்குது. இல்ல கீழ தொங்க விட்டுருக்கானுங்க ஆஷைல. I'm Taylor Reflex double joined by John. We call the action. ஒருத்தவங்க தூக்கி விட மாட்டான் போல. நம்ம தூங்கிட்டு கிடக்குறோம். Say we're covering the next 3. We just don't know how many we're covering. That's right. It could end at any moment, although it will have to be the end of the match. But Weibo with a back-to-back have made a monumental ascent up the tables to be in the contest. They are just on the doorstep right now of getting into that smash zone to potentially take it away from Yangon Galacticos, who have been cruising at the top of the tables. Yangon Galacticos. Earlier on, for one of my hot takes, and I'm going to keep bragging about this one, is that I felt like a smash ruling was going to come through, but it wouldn't be from the point leader. It is not out of the question that that is occurring here. If we get to a match 5, if Weibo are able to get past that boundary, they could really take this one away and not be on top of those tables when it comes to those points, because it's all about that smash. And an APG gonna let that happen either? Ooh, I don't know. We'll see. The thing about Yangon Galacticos is they've been getting blessed by zones, and they also have been playing very aggressively, which has been pretty much their undoing. You know, the question is, why aren't they parking the bus? Why don't they slow things down and start playing in the methodical way that led them to K-pop influence like that, I guess. கீழே தொங்க விடுற ஸ்டைல் மேபி ஆஷைல முக்கியம் அவங்க என்ன ஆடுறாங்க படி எல்லாரும் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆஷைல வச்சிருக்காங்க. They win game 6, they then take the championship. But let's say a team outside of the running of Smash Point. அதுதான் சொல்றேன். அவங்க லெகசி வச்சிருக்கானுங்க நண்பா. They have their own legacy. Right now as it stands, it would be Yangon Chinese is Chinese, bro. Still matter, but
if I'm Yangon Galacticos, if I'm APG, I'm trying to win this right here and now and shut everybody down. Because the reality is, John, the longer these games go, there's more chances for other teams to be on smash point themselves and potentially for them to steal the championship away despite them not having the point lead. It is, of course, that outside chance, that title, and not to mention the cash that goes along with it. It's going to be looming overhead, a bit of a threat here. $500,000 for first place is up for grabs. You drop down to second place, you allow that to sneak, you slash that number in half. Down to 250K, that is a big, big drop-off. You don't want to let that happen. Yangon Galacticos, Alpha Gaming, both of them essentially neck and neck as we go into our final Erangel match. Match number 16, coming through from Sosnovka military base up towards Stalver on the northeast side. Let's get stuck in. Let's get it, bro. Predictions in chat, predictions in the arena. Who are we supporting? Get loud, support your favorite team. They need your energy. It's always all party. Potential not a party. They are entertainers. They know to have this asset to have more funny. Smash point threshold very close, but also 3 more, I think. Far away, depending on how these drops go. Now, my prediction for this specific map, theoretically, for Yangon Galacticos, this is their best chance to win this tournament on a Smash Point rule set. The reason why I say that, Erangel, in my opinion, from what I've been observing, tends to be where they feel most at home. Then you flip the script, we go to our last two Miramars. I look at APG to then be the favorite. So if I'm Yangon Galacticos, I'm locking it in right here and now. Map number 4, I don't want to see Miramar because my chances of winning might have just gone down the drain. APG's on fire, but one of the things that's been hurting them is they only land military. They don't have a secondary drop, and because of that, they ran into issues a couple of maps ago. It took them a little bit longer to get to Smash Point, but yet here they are. Now, military is going to be quite active. We've talked about it. 3 teams on military, things start to get crowded. APG is now one of them. They are going to get involved on military. They get to drop out early for the first time today over towards their drop spot. Rosemary is going to top dealer damage. Sends up towards the northwest side, so teams moving over towards Georgia. Rosemary. It's normally Yangon Galacticos going to have potentially a little bit of a better time, but on that north side, you've got those vehicle drops that could potentially bro. Messy and get involved with other teams, but it seems like they're extricating themselves effectively for the time being. No one getting too close to one another. And no knocks being seen just yet. Of course, we're looking at Weibo as well. Down in Primor's got a split up towards Quarry as well. Nobody really contesting on that spot. Again, early on that plane path, they should be losing nice and quickly. And that west side rotate, very available for them. Very available indeed. And well, for Yangon Galacticos, they land a little bit short. Normally, they're up towards Georgia Pole, which would be phenomenal for them, being dead center. This time around, they will land a bit more to the eastern side of things. Running into some issues. What a Sky! The knife and is down, but Sky needs to get out of here, stay alive as long as possible. Good news for Bora towards the bottom of these tables. To be honest, really paying attention to these teams down low. And it is 4 players to a vehicle for Yangon Galacticos, which we hate. But it does mean that they are going to have to grab a couple more vehicles. We first picked up by last 2 matches in a truck there as well, but they don't want to go for that. Yeah, they're just going to draw up into those buildings. This is a great opportunity for Yangon Galacticos to play for in-game. Not get too antsy. Let's not try to overexpose ourselves and go for eliminations. Let's go back to the aggressiveness. I feel like they got way too aggressive in that last game. Would they still have won? I don't know. It would have been tough, but they were getting blessed by zones. Here, they have the best chance. This is quite literally the most perfect opportunity as it currently stands for Yangon Galacticos to hold it down, center zone, play for late game, and just stay quiet. That's my game plan if I'm them. Now, you do have teams moving in. Team Secret's going to be on the other side of the river towards Georgia Pole, and then, of course, E-Arena starts to come in as well. Maybe tempting fate to go into where Yangon Galacticos is currently at. They might go where Team Secret is. But we also shift our attention to APG. Once again, center of military. And they've got to make a decision. Eastern Bridge, Western Bridge. Where do they decide to go? Well, they've got 4 Thrives or ETA.
could be problematic. As Honestly, time bro. goes on, Team Secret have a position now against Joker, who's actually taking the fight quite effectively here. Went down very, very low fast, but Frankie wasn't quite able to get those final rounds. And now Frankie is in danger with Tony K and Sakura on the bottom floor. They will need to call for reinforcement, and in they come. Team Secret rallying around their high ground player. Sakura on the windowsill, looking for the shots. The angle that actually catches Zerus on the crossing. Beautifully found. And now Tony K has a turn up the staircase. He's going to go ahead. Holding it down, nades cooking. Don't think it's going to have any impact. I'd like him to pull it back if I was him. Sakura, though, very limited health. And finally taken down. Team Secret taking this fight in stride, and an opportunity to get their down player is here, and they will be successful. Tony K will fall. Arena starts to run on fumes. Joker last alive. And I just don't know if he's going to have what it takes to take down the four-man unit. This is an important fight to have concluded early. With the circle as it sits, teams are going to start to move towards the northern shore. Arena not being there opens the door for teams like Yangon Galacticos, like Power at the moment, to potentially try and sweep on through. It also leaves a little bit of an opening for Weibo on the west flank to maybe move over that long Georgia Pole bridge. Notice Ida starts to move across the western bridge. APG to follow suit. Thundertalk most likely going to go across eastern. They won't have APG's going to have to fight really hard to continue their way to center zone. That's why Yangon Galacticus is in such a great spot. Although Smile, I do feel he's a bit spread out from his roster, and that gives me a little bit of concern. I understand you want to lock down these bridges, and that's great for eliminations, that's great for points, but stay with your boys, stay together. There's no reason to get too antsy here. Yeah, but it's shot on the stairs. I mean, that's last 2 matches. Oh, a little bit of a pop there. Maybe a signal of things to come. They weren't able to close down, getting a little bit too over aggressive. They take it both sides of the Galacticos. That's the danger that you play into crates, right? It's so open around the edge. Getting out of there, if you overcommit early, is really, really difficult once teams start to move in. Very good. They are being careful on their bridge crossing, but they need to be. Oh, maybe. Okay. No, he's around the edge of that blockade. They're zigzagging. They're going left. They're going right, and they are fighting ghosts right now. Correct me if I'm wrong. We had, I know you would. We have a situation with Yangon Galacticos who were in this very spot when they won a game on Erangel. What, a couple days back, right? It was who ended up crashing in on a roster on the ridgeline, or maybe. Hey, nah, bro, stuck out there. Yes, and then remember, then they crashed in, and they ended up taking a victory, and it was very, very close to where they currently are. So they won a game in this very spot, basically, or at least close to it. So familiar territory, they've already got a W here. Maybe they can replicate it. Oh, well, they'll definitely be trying to, that's for certain. Bro. To take home that chicken dinner and that title, the $500,000 in prize money. It's weighing heavily on the mind, and Weibo trying to weigh up to them. 5 points short of the match point boundary right now. They do need to earn 5 more. You can see they're posted up right now close to the west bridge on Georgia Pole. A long rotate across that bridge. It can get pretty dangerous, but at the moment there's only one team on the northern shore. That is Team Secret. That will change pretty quickly though. We've got teams starting to move in from the north. You've got Alter Ego, you've got Aura. Yangon Galacticos unlikely to go to North George, but potential for this area to get a little bit more packed. For Alter Egos, maybe even fourth rise, but focused on Alter Egos, who I feel have been doing decently well today. If they can have a good game here, there is a big chance potentially they can start to do what Weibo's been doing, right? Rallying back, breaking in to smash point. This game is critical to get close to that narrative, and then the next Miramar, maybe they surpass it, game 6, they can steal the whole tournament away, which would be insane, right, from Alter Egos and how well they've been playing. You look at Krypton yesterday, his clutch against Regnum Caria was incredible. So that would cap off a wonderful storyline we've been developing for this Alter Ego roster. Now, let's see where this next zone ends up going. It goes straight towards Alter Ego up top, and Yangon Galacticus, who do make the audible, they follow Smile up ahead. APG That is a crazy hard shift up towards the north side. Yangon Galacticos immediately go to the northern shore. Power under pressure on the western side, moving over that west-north, that west. Yes, it is last day.
APG, I wouldn't be too surprised to see them talk all the way out to the east, play that Roshok Bridge last day on the Niki. eastern side of this next circle, but it's all on what Yangon Galacticos can do with the control that they've got over this river crossing. Follows, saying, okay, let me go ahead and scout out and see if it's available. Well, it's simply not. He doubles back in, takes a couple more shots. Says, look, you gotta stay away, brother. I'm not playing around with you. Falcons getting testing the waters just a little bit, but Yangon Galacticos hold it down. Regnum Karya also in the area, and we're still moving. Yangon Galacticos going forward, potentially challenging that of Falcons. Oh, Mernat looking to try and clock Cole. Tries to connect on the tire. Maybe Ralph in danger, but he's pushed back. Yangon Galacticos have allowed about 4 teams through their position now. Such a blockade that now sits to their north that was all southwards of them before. They retreat and they fold back. This is interesting, and now APG getting relatively close over at Roshok. 6 to the 6 to the 8 to the 9, representing on the route APG decides to take. I assume they're going to go more east and then go up north towards where Thunder Talk is currently at. But I agree with you. Yangon Galacticos letting Falcons get through, along with a multitude of other rosters, now puts them in a tough spot because I can't guarantee, but I at least think they're going to have to go north. This is the thing, right? They didn't do either of the things that position was good for. One, hold teams out towards the south. Take aggressive fights, force a blockade, force a traffic jam on that south side, and choke those rotations out. 2, head north before everyone else. You already have that advantage in terms of the pacing. YG panic ஆயிட்டாங்களா? இல்ல panic-லாம் இல்ல. Bro, panic ஆயிருந்தா fight எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Bro, நீ இறங்கி நின்னு அடிறான் ஓபன்ல. They can still do panic-ன்றீங்க. Right, there is still that opportunity, but I feel like டாக் இப்ப சாவ போறான்னு நினைக்கிறேன். Made a mistake in this situation. ஐடில போயிட்டு இது கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க இந்த வண்டியை. Tilting teams towards the top, right? They rotated up that West Georgia Pole Bridge. Wrapped around up towards the shooting range hill on the north side. They have a nice spread on the west side of this circle. Yes. I like what Weibo has done on this match, a lot more certainly than Yangon Galacticos. Yeah, Weibo, Alter Egos, I think are in positions to have a deep run in this game, and 2 rosters, you know, Weibo obviously 5 points away. I mean, they could get that replacement points depending on how they play this. For Alter Egos, closer and closer to the smash points, loving where they're currently at. They can just hold their ground. They look strong. APG finally starts to get towards the top. They rotated up through Roshok. We have another shift, which surprisingly still has Yangon Galacticos in it on the southern portion, and they are relatively uncontested, so another deep run potential. But for that narrative against Alter Egos, shooting range for relatively strong opposite of Team Secret. It's a non-zero possibility that Alpha Gaming crash into Yangon Galacticos' position here, and we get a fight for the smash. Damage Rosemary vandirukane bro. In this game, adichirukkan we're still avanu waiting for bayirama. teams to start to drop here. We have already lost 1, but there's still 14 more to go. As of course we do have to have a chicken dinner winner at the end of it all. Fireflux, they've been busted down to 3 right now. They're playing on the northeast side. Damage asirukana kill varala Rosemary. Can't stay in this compound, and they will have to get on the road. Alpha Gaming, same story for them, a little bit more south though. உனக்கு பொறுமையா உள்ள போலாம்னு விட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பா Ballot catches one off guard. Fireflux Solish, yeah, just pumping gas over there, unfortunately, instead of moving forward. And that will take, of course, they will take advantage of that situation. Fort Thrive's a team that played so well throughout the group stages. Now on the door, potentially reaching smash. That needs a solid game here in map number 4. It's a possibility. And that's what makes this grand finals great. We've got 2 teams who are already on smash point, but we've got teams who are definitely looking to make their way. We get to game 6, I'm expecting maybe 4 or 5. It could go that way. It depends what teams like Alter Ego, what Fort Thrives are able to do here. It feels like those are the 2 teams who are, well, they are most likely to join, right? Especially with Fort Thrives already getting 3 points. They're up to 95 now. It's still quite a way to go. It is still very much a way to go. Unless you're just going to do back-to-back chicken dinners a la Weibo, it's going to be very difficult to make that one work. Where Fort Thrives are right now out in the east, it's going to be pretty tricky for them to win. So before Yangon Galacticos had Smile as a solo across the bridge, this time around 3 go up. Team Secret gets close, but they leave Renat down low on the shoreline, potentially closing that in if they do need to rotate back depending on where the zone ends up. I get so nervous when I see those solos out in the open like that. I really hope Renat does not get caught off guard with a third party. At the moment though, we're on board with Alpha Gaming. They are
circling around the south side of Falcons, who are Pump crunched in gun the middle of launcher a bit of a standoff Forty here. over knock But finish. it's sort of concluding towards their north, and I imagine the Falcons going to Forty vandirukanga comeback kothu. They're 92 rolling around these hills, they're not peeking, they're Holy getting shit. information. They can hold out here for a little bit longer. Yangon Galacticos in the meantime have bro. now playing to the ridge to the west of their north point. அடிக்குறானுங்க bro They can do a little bit more from there. Fourth Thrive still fighting on out, but they've lost IQ. Noki is down, and from the rest of these rosters, Rico as well on the north side. Gonna make this rotate very, very tricky. Knock already. In this area, Alter Egos, Noxium Red Force also moving in. If I'm T24, I'm trying to get Naki back up, take the hovercraft, and potentially disengage if he can, but they've got to go through multiple rosters, so it might not be a possibility. Phallic, the smoke's going to help a little bit. He'll get behind the car, and is Naki getting picked up? Well, is the snake going to connect? It gets close, and it will knock Naki once again, and that's going to leave one Fourth Thrive's member to still try and fight for his life. Actually, none, as they're fully eliminated. That narrative we said they needed a good game 4 going potentially, but we still have Yangon Galacticus, APG, 4-man units, and they are deep into this game so far. It's going to take at least 2 matches for Fourth Thrive to get up into which means match 6, their only hope to maybe sneak in and get a chicken dinner there. But it's on back-to-back chicken dinners. Eyes on the top 3 right now. Rosters on the table. That's going to help Weibo potentially. Yangon as well. Position on the northwest side. Find it with Alter Ego stuck in this scrap on the northeast side. I don't think this one unscathed, especially with Alva already down. Fireflux are right next to them. Falcons are to the south of that. Thundertalk and APG beyond them on the horizon. Rosemary knock vechirukkaru. Alter Ego is going to be able to through this one in a healthy way to take that chicken dinner on this match. The match comeback kutte enna pandrathu? To get up to that boundary. Rendu match da irukku One thing we know about Alter Egos is they know how to fight. Dalva yaar paanga ithana knock vaangirukran. Represented the game 6 on Miramar just yesterday. With all 4 still up, well, maybe 1 down at least currently. I think Alter Egos might have a chance, but you're right. It's not going to be easy. And with Koam knocking down Rosemary, John, I'm starting to believe in what you're saying. This fight on the eastern side has been taking place for quite some time now, and it's still going to be probably another minute or 2 minutes before it's concluded. YG versus APG again. Let's go, bro. Up their teammate too as they take bro. And they draw it away. Fireflux will fall in their face, but Yangon Galacticos versus APG. This is the fight for the top side of the tables. Hang on a minute. On the ridgeline, Yangon Galacticos have position, but Alpha Gaming rock on up. They swing from the east side and they're pushing in. First player to go down is Berna from Yangon Galacticos. Galacticos will fight it. Equalizer. Smile starts to back away, reposition. Top's going to try and get his teammate back. Acham bro, YG very acham bro man. Moonu per andu soru kotta acham bro, pattu pattu dammu dammu acham bro. Seriyana bro man. Bernard. This is a critical fight. You have 2 Smash Point teams facing off against each other, and arguably you could say APG oda match irukuma irukada. Let's see. Illa car vedinjiruchu. Could in fact win this game and win the tournament. Hey. It's clocked from the sidelines there, and it's Regnum Kaya to try and take him down. The SLR finds the angle. Doc potentially resible behind this tree. Regnum Kaya will come under fire from teams like Horror, from teams like Team Secret as well. As an answer over towards Wild, he'll get that knock, and Regnum Kaya's sightlines will start to get diminished here. Playing that forward position towards that north side hold, it's going to work out well. And Regnum Kaya now playing only as 2. They don't only have Rosemary 600 damage in the match. Wow. Through for APG and Yangon indari adiran Rosemary. No, not at all. And they also have a hard cover. Potte suttune irupana nenigira paakranla. Olo damage vekiran. If they do decide to push forward. Adira killa adira bro Rosemary. The question is, will the third party from Regnum Kaya truly put APG into the dirt? Well, enga WBG aale kaana parunga. Edge le irukananga. Who's going to be up ahead? Ulle vara maatrananga. From Power, Ida fighting off against them from a distance. You also got TRX joining in as well. Fights galore taking place. Taken down for every team that's eliminated. That puts other rosters closer to that point or closer to a victory. Power eating lead right now as Ida. But they have had their fair share. But like but here with Aaron going down, it's just Emre left standing. Your dinner prediction. Your zone coming matranangle. Muscles that we've seen on him. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த zone வந்துட்டு இந்த மேட்ச் WBG dinner போடுவாங்களோன்னு எனக்கு சைக் ஆகுது bro. தோணிட்டே இருக்கு. TRX Haji from Power. APG நல்ல zone தான் இருக்கானுங்க. பட் அவனுக்கு கிட்ட கார் எதுமே இல்ல வெடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே. APG ல ஒரு knock. By the way, the Alter Egos Horta fight still underway. That eastern side has yet to slow down.
Hey, knock bro. First mode போட்டு விட்டான் bro. For YG, they have to make a big decision. எங்க ஃபைட் எடுக்கறானுங்க ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. They're going to commit for it. The difficulty here is that Yang வாங்க கோமாளி வணக்கம் நண்பா. இங்க ஒரு புஷ் இவனுங்க. DRX. but you've got to imagine Orient team will go down as they cut through him. DRX APG fight எடுக்கறானுங்க ஐடியா கூட ஐடியா முடிச்சானுங்க 3 கில் YG ஒரு கில் YG is still in the zone but they have to push இவனுங்க நினைக்கிறேன் புல்லட் இல்ல போலயா யூபில சுடுறாயா and APG have 4 players alive. Moving north is so tricky against where Regdom Kaya are playing. யூபில சுடுறானுங்க bro புஷ் பண்றானுங்க bro DRX நாம புஷ் பண்றானுங்க bro YG was firing a couple of YG shots. fight bro Going to go up top and try and challenge the YG boys. This is going to get tense. Smile back on his feet. Nade cooking is thrown. ஐயோ ஸ்மைல் காலி Manages to dodge another one thrown on Soez, but he dodges it as well. DRX come on continues to progress. Smile, he is dropped off for the second time in just a short amount of time. எஜ்ஜிலே வச்சு முடியணும் அவனுங்களே இப்போ விட்டா முடிஞ்சிச்சு taken down but DRX just sidling to take their place usurp that position on the south edge of players 4 rather than the 3 that Yangon Galacticos were playing around with. Yangon Galacticos yo Smile finally pressure on the player for a sliver of HP and Scissors cut along from the sidelines. Romeo steps into the 20 people பாருங்க லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பா அவ்வளவுதான் முஸ்தானுங்க Romeo, like you said, he's got to move. He's got to go. And he's pretty much the last hope and chance for the opportunity of Yangon Galacticos. நின்னுங்கடா ரெடியா மானி எடு வான்றான் பிக் பண்ணாலே முடிஞ்சிச்சேன்றா bro it's APG bro let's go have a real chance to close the tournament. வெளிய கார்லாம் players alive but look at the open field. இப்போ இவனுங்கள பிளாக் அடிக்கலாம் நண்பா பின்னாடி இருக்கானுங்களே so many angles up the top of the hill that can take shots out this way. It's a question of keeping your head down finding WBG ஆர்டர் வேற ஃபைட் எடுறாங்க டாக் திரும்ப நாக்கு ஏன் அவன் நாக்க ஐனேங்கறான் அந்த இடத்துல இருந்து ஆடி WBG நாக்கு இப்போ ஆர்டர் திரும்ப நாக்கு வைக்கிறான் ஹோரா கூட ஃபைட் ரெண்டு நாக்கு WBG ல டெட் ஆர்டர் டெட் Magnum Karia up ahead, potentially Thunder Talk with the line of sight. Last guy, WBG la. But let's face it, it's not easy to be a PMWC champion. Gaming has to fight through. Weibo on the top. They're fighting. It's getting scrappy, but they're losing forces. Oh my God! So able to get 5 points. Standing up, bro. WBG. Holy shit! Managed to break that boundary. They are just short of it. Goodness me. Bro, WBG இப்ப வெரியான ஒரு APG இப்ப வெரியான ஒரு சான்ஸ் இருக்கு நண்பா. Let's go APG bro. Let's go. Doc gets res. He's now playing all the way on the west side and the teams up the top of the hill gonna have to move. APG baby. Team secret. dinner மொட்ட போட்டாங்க முடிஞ்சே போச்சே bro. For TN he's gone. Thunder Talk's forces are dinner போடுவாங்களா மாட்டாங்களா பின்னாடி ஒரு டீம் இருக்கு சைக்கா இருக்கு ஆனா அது மண்டலா வேர்க்குது எனக்கு இப்போ from Regno Karia up ahead because now they don't have to worry as much வேர்க்குது நண்பா டேய் Silas is taking you down. It felt like he was slow on the team secret as well. What are you doing? Stood up there, my man. A broadside found and Doc again has to get res. Bro, dinner போடலாம் bro APG. They have to commit forwards but they are but கஷ்டம் தான் இங்க 4 பேர் இருக்கானுங்க புஷ் பண்ணியே ஆவானுங்க இப்போ அவனுங்க rule them out. This is low. The 2 players from APG committed on push பண்றானுங்க bro. DRX. தப்பு baby. To up the pressure, to up the ஓரா மச்சான் ரொம்ப thanks டா. This is a beautiful opportunity to take them. APG தான் இப்போ வந்துட்டு இப்போ டிஃபெண்ட் பண்ணனும். Starts to push up. You have a real opportunity. A nice shot. Yunbin will drop. That's going to be Reapus. Fully finished off, but Doc fights back. Doc gets a knock onto one. He needs to give something back to his team here. He's been picked up plenty. Now he needs to pick up the slack where his backline is starting to fall. They're playing as 3 and DRX have 3 players bearing down and he's down again. வந்த the 2 players for APG to maybe take this one home. They'll get points. அடிக்க விட மாட்டறானுங்க bro. Here with top falling, it's only Ziol left. Ziol, the last hope and chance. 26 people பாத்துட்டீங்க நீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க DRX இப்போ கம்பேக் நினைக்கிறேன். Well, he's surrounded.
DRX, Team Secret Enna now rachana showing veriyana a comeback position where ivunilukku. DRX was just fighting against APG. 110 kitta varuvana. Now forced to watch their back against Hora. Sleepy falls. Yes. Karia controlling center zone. Yes, The la last custom. one from Hora, last alive, is going to be no fear. But irukanga inna ore otta irukan APG la. Starts to push onto him. Thunder Talk with 2. Zeus moving in. Jaiki up ahead. Wild taking a lot of damage. Meanwhile, Zyle still stands. Only just though, it seems Knock, like bro. he is Pushpan not one one nanikiran, for bro. this Pushpan one. nani, bro. As soon as Team Secret start to extend control, Push, kanna pina push. on the flip side, he's gonna go down here. Regnum Kaya can't quite peek onto him right now because of Team Secret, who are still moving, still trying to My settle God. into their next position. The craziest Silas matches ever. wants the angles, he wants these shots, but he can't quite find them just yet. Wild is Enna down. push pannada avanuga RGB pidingida. Behind them, no Yo Zial near, settutam near bro. over the top. That's Yol going out, and APG Damn. Fuck this shit. side, meaning we're going into Miramar. Yes, we are, which is good news Hora. for APG, a great Miramar team. More on Hora, that no fear, just a man. bit for other rosters like Hey, DRX, எல்லாம் Regnum வந்து Karia. கீழ இருக்க team யா. A chance Waste to யா. elevate themselves up the standing, a chance to potentially make Smash Point, I would say. Fuck game man. for 6. Fuck Their this job shit not yo. done just YG yet. வந்து I leads mentioned வந்து அதேதான் earlier bro. with no Okay fear, வா. last Still wait alive. தானே. They've been fighting off against Regnum Easy Karia, ஆ இருக்கு. who now start to அடே push up. பாத்துனே இருக்கு. And the question is now for Team Secret, can they take DRX out? The answer is undeniably yes, as only one more player remains, and now none. We're down to our top 3. Team Secret losing their forward position with Regnum Kaya trying to hold this high ground. They have a lot of pressure onto the south side. They've had it for a long, long time. They've been taking shots at that hillside for the last 7 minutes. And they have been finding points, but, well, actually they've been finding knocks, but not that many points to convert. They've been snuck away from the other teams playing on that hillside. But now, 3 players alive for Regnum Kaya. They need to move south and potentially down the hill. Thunder Talk with 2 playing on the east side of this circle. They've got a couple of sporadic pieces of cover that sit before them. I think the hardest time here is Team Secret with 2. They have to make a mad dash. The thing about Team Secret, they've had some deep runs today as it stands, but they have yet to be able to finally get over the hump, finally close out a game. Is this their opportunity? Well, I love the line of sight from sitting up from a distance. Thunder Talk, most likely going to mow down Xeris, but you do have Regnum Karia starting to get active, starting to move just a little bit, and they're pushing where Thunder Talk is currently at, and they have the high ground. They've moved into this one. They know that Team Secret unlikely to push super far into this and backfill them on the high ground. Thunder Talk would cut across them, which means that they do have the freedom to move laterally on this. Unfortunately, Team Secret up on these rocks do have an angle or 2 onto this high ground. So they may have just pushed themselves into a little bit of a corner here. However, they don't have to take this fight. They can allow Team Secret to take care of Thunder Talk and try and put pressure on the north side. Wanting to make the first move. A lot of utility's been thrown, mind you, especially from Thunder Talk's perspective. I don't know how many they still have in the backpack, but they're gonna have to face up. Sitting, overexposed a little bit. Xeris takes the shot, sitting back behind the tree, goes for the transition, he's down. Gets sat behind the tree there. The spray down on the cross is good, and that should be a flush nice and quickly. Team Secret under pressure, and Silas able to rain down the hill, and maybe they can start to rack up a few elim points for this power position that they've been playing for the longest time. You got Team Secret, Thunder Talk now running on fumes. Jing so weak, Wild just needs to hit 1 bullet. Well, now a little couple more, but either way, you got to favor Regnum Karia. Loxy starts to push up. Frankie is going to drop Xeris as well. Now it's just up to 1 member from Thunder Talk. It's seeing from a distance. Only a tree to hide behind, and it's not enough. Regnum Karia control the pacing of the game, eliminate some heavy hitters, and they put themselves closer to Smash Point. Weibo falls short of the mark of the Smash boundary in that match. I think that's one of the biggest storylines here, other than, of course, no finish of the tournament. That's right. But Weibo not making that 128 is huge. They needed 5 points. They got 2, maybe 3, I think, with the placements that they were able to earn. That is not going to be enough. So they can only get a Smash victory in match number 6. That's right. Moving into match number 5, only 2 teams can win it before we would end our tournament anyway. However, it could upset the point standings. If a team is able to sneak in match number 5 into that boundary, things can get messy over towards the top. Well, there it is. Map number 4 is done. The tournament will continue, and coming up next is going to be Miramar. We're going to take a quick break. When we come back, map 5 coming your way.
Reach your impossible. Lenovo Legion. The highly anticipated addition to the Mummy series outfits is here. Paired with the new Ice Tomb glider, the Polar Spectrophage set is just what you need to freeze your enemies. Or send them ablaze with the Inferno Fiend set's new upgradable Chain Inferno Uzi. All the Mummy outfits are back. Get them all. Join now and collect the whole series to turn all eyes on the battleground. Event period, July 10th, 2025 through September 2nd, 2025. Well, that's Erangel all done and dusted. Regnum carry here towards the very end, looking strong. But for all of these teams here, they are just fighting for a little bit more prize pool because this game went off the rails. We saw those northern shifts. Joining me, we have Seven, Neptura, as well as Maxman to talk about this. Neptura, a lot of these teams that are now in the Smash Zone or close to, way up the north, trying to get something done. They don't enter the Smash Zone. Oh, I'm going crazy. Heartache. It really is heartache coming in here. They tried so hard and got so far, but so far it doesn't really matter because they don't come into that smash point, right? Just a couple of points away, and they tried so hard. I already said that, but they did try so hard. They got a lot of points coming in there. They tried to get a lot of those teams waiting for the right time, trying to recreate what happened in the third game of the day, but it just didn't work out. That zone was just not going to be going their way, and we go over the match ranking. We see 7 elimination points coming in for Regnum, stealing a lot of those points away from other teams. For Weibo, just way too passive. You can't play the same way that you were able to play it in the past. You're going to have to make sure you attack those teams, especially if you're trying to get there within the Smash Zone. It's not going to be enough, and I mean, it wasn't even enough to get into the first page. I do got to give some props, though, to Alpha Gaming. Somehow they were able to find a way into those circles. I will get a chance to talk about them a little bit later, but yeah, for Weibo, more aggression, Max. They had literally the perfect setup because Alpha Gaming were fighting against Yangon Galacticos. That was like the perfect setup for them to enter the Smash Zone, and those two main teams you're going up against not being able to actually convert that chicken dinner. It was so important. Unfortunately, not quite able to get as many eliminations as you just said, Seth. Yeah, Yangon gone, but then, of course, Alpha in those kinds of dips. Neptura,
it's as if they were there too early, right? With a team eventually coming from the high ground as well as Team Secret eventually coming in from the west. It's not the easiest place to survive there at all. It's really not. I never loved that position coming in for them. I understood why they did it. We were discussing it backstage, weren't we? Like, there's a lot of dips. You can just hold for a while, just wait for other teams to do something. But for me, I was like, it's too center in that zone because it's way too open. All those teams on that hillside can look down on you. You had Yangon in front of you as well. I think it was Romeo in the compound there as well with a different angle. So for me, it was a very, very risky play. Mr. Seven. I'm just going to be looking at some of these teams. I mean, top damage dealers, Arctic Eagle. That's a team that's currently trying to fight for the top four. I thought with 4 tribes going out early on, I thought maybe they were going to try to make a push there. Just sadly, it doesn't end up going their way. And with Regnum, they're also trying to get in there. They're trying to get into the money. And with that performance, it definitely pushes them closer. I mean, they were in 6th position at the start of the day, 7, and they've been slipping, not really able to get any results in the first 3 matches of the day. This chicken dinner, just like we saw at the very start of the day, can bring you a lot of money, possibly. So I think that is definitely going to be the case. I'm very excited to see where they are in the rankings. They might be in a top 5 because that was actually a big 17-point match. Yeah, you're already talking about those huge potential leaps that Yes, do come along. back, the fact that we started with a leap of from 50k to 120k, so there's still so much to play for these teams as we continue things on. And now moving into Miramar as well, it does make me wonder because Seven, you were questioning if Alpha Gaming doesn't get it done here. Yo, I'm back, bro. What the Miramar, fuck? This might be Yangon territory for sure. I mean, for Alpha Gaming, they've been able to get Wait, third place. They've been able to get a 2nd place. So the performance is there. They just have. Let's go, baby. Let's go. Let's go, baby. Let's go. You know who has gotten a win? YG, Yangon Galacticos. That's what I want to see out of them. But they're continuing to just mess up their gameplay style. Yeah. I'm not enjoying what I'm seeing out of them. This team used to play edge, but they keep going center of the circle for some reason. Yangon, go back to what was working the past 2 days. Stop worrying so much about center of the circle. That was one of your greatest advantages. One thing about Smash Raw is that teams will try and change their playstyle to try and hopefully convert a win, but they've converted wins before, 7. You said it earlier. Yeah, you see, and they've it's going to be Too open, really not. I never loved that position coming in matter because they don't. As many eliminations, not of course. That was like the get there setup because It's like yeah. Yeah. எதுல பாத்தீங்க esports மேட்சா 7 winning with 7. No, not you. That's right. There's one thing that's been really pissing me off today. APJ ஓட டின்னர் ப்ரோ இது அவனுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பொசிஷன்ல மாட்டினானுங்க நண்பா அவனுங்க வந்துட்டு DRX எடுத்து ஆடினாங்கன்னா கண்டிப்பா டின்னர் வச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கீழ போய் மாட்டினானுங்க was winning. I love the positioning that they were able to get, but every single time because of burger தான் bro வயிறு வலிக்குது பயங்கரமா to go pick him up, Refits to go pick him up, and that was ultimately what broke the camel. ஓவரால் டேபிள் இன்னும் போடலையா back as soon as Top decided to back up and go pick up Dog, guess what? The next team was moving up and he gave the disadvantage to them. If they bro, were first வரதுல கஷ்டம் அவனுங்க more compact first வரதுக்கு WBG ஆல முடியும் APG ஆல முடியும் maybe it is tough bro to feel நான் வந்து அரை மணி நேரம் ஆகுது புரியல எனக்கு because we still have only 2 teams in the Smash Zone. Weibo was just 3 பேருக்கு தான் சான்ஸ் இருக்கு நண்பா away max from joining 1 2 3 இந்த 3 டீம்ல எதனா சாம்பியன் அடிக்கணும் வேற ஆப்ஷனே இல்ல that is the worst possible time for them. ஏய் வரும்னு யாரெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க ஏய் அச்சி படுக்க போட்டாங்களே ச்சே நல்ல டீம் அவனுங்க ஏய் இன்னொரு டின்னர் போடு லாஸ்ட்ல இன்னொரு டின்னர் போறாங்கலாம் 20 கில் அடிச்சி Regnum with 100, Alter Ego with 96, DRX with 96. சாம்பியன் ஆயிரானுங்கலாம் எப்படி இருக்கும் All of a sudden, not only ஏய் வந்து இப்போ 15 கில் டின்னர் போட்டு they don't get it, but they've now got என்ன சொல்றீங்க 15 கில் ஒரு டின்னர் போட்டு 25 பாயிண்ட் செக்யூர் பண்ணி 25 பாயிண்ட் தானே வெச்சுக்கோங்களா 121 ல வந்து நிப்பானுங்களா 25 பாயிண்ட் தாலே 121 தான் வருவாங்களா shit kind of crazy stuff, but of course you guys are 20 கில் டின்னர் போடணும் அப்பதான் சான்ஸ் ரெண்டே மேட்ச் தான் இருக்கு ஏய் வாய்ப்பே இல்ல bro next time drop vouchers for your chance to win official merch 2 CD அடிச்சாலுமே வாய்ப்பு இல்ல நண்பா 128 மேல போய் அடிக்கணும்ல so make sure you get all that going on podium வாய்ப்பு இருக்கு buddy. We are now ready for our half time as a whole because we're heading over to Barney and Veracity buddy daily வெளிய சாப்பிட்டா உடம்பு சரியாகுமா வேணும்னா ஃபுட் பிசினஸ்ல இறங்குங்க ஃபுட் பிசினஸ்லாம் நமக்கு தெரியாதே அவ்வளவுதான் எய்ஸ்ட் அப்படிலாம் அடிச்சா
now, Barney. Let me tell you now, Weibo Gaming. எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. என்ன டவுட்னா இப்போ 121 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க சரியா? இப்போ இன்னொரு டின்னர் போடுறப்போ 128 கிராஸ் ஆகி போய் டின்னர் போட்டா கணக்கு வருமா? இல்ல 128க்கு அப்புறம் தான் அந்த கால்குலேஷனே கவுண்ட் ஆகுமா? அப்படின்ற ஒரு கணக்கு எனக்கு வந்துட்டு புரியல. உங்களுக்கு தெரியுமா? யாருக்குனா 128க்கு அப்புறம் போய் அடிச்சாதான் கவுண்டா? இல்ல 121 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. அடுத்த மேட்ச் டின்னர் போடுறாங்க அப்படினா வந்துட்டு கவுண்ட் ஆகுமா? Well, I'm loving this. I'm loving the energy. They did indeed. Right, we'll what test is match point 120? How you feeling? 18 kills CDA அப்ப சம கஷ்டம் then. Yes. No. I think you guys can do better than that. Weibo Gaming, are you here? Okay, things are starting to heat up here. We are about to go into our Miramar matches. Like we've already said, it could end right here, right now. The dress. Madam. And get comfortable because we are heading in to Miramar. Woo! Let's go Miramar, bro. Let's go, bro. கிராஸ் பண்ண அப்புறம் தான் கால்குலேஷன் வரும். அப்படியே bro ஒண்ணுமே இல்ல 120 மேட்ச்க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து 128 பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து டின்னர் அடிக்கிறீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா சாம்பியன் ஆயிடுவீங்க உமாசங்கர். இப்போ அந்த வாய்ப்பு வந்து ரெண்டு டீமுக்கு தான் இருக்கு. APGக்கு இருக்கு, WYG க்கு இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரா டின்னர் வச்சாங்கன்னா they will declare directly they are the winner of the tournament. Which they don't look too scared as they're waving to the camera. They actually look quite happy and content where they're currently at. But for APG, this is a real opportunity for them to take this tournament. They are phenomenal when it comes to Miramar. We looked at the stats just before heading into this game, and well, they're averaging the most eliminations, but also placings as well. I think it could end here, but you did bring up a good potential narrative for the team of Weibo before we went live. Let's discuss it. So, I'm thinking, do Weibo go in and try and hot drop one of these two teams? So two teams being Yangon Galacticos and Alpha Gaming. Okay. Do they want to try and sit on a single player, target, focus just one of those players? They get 1 point towards it. I say hot drop, maybe not in the sense of all going for a 4v4 fight. Sure. I feel like it may not be a terrible play to just drop on one single player from either Alpha Gaming or Yangon Galacticos, reduce their chances of winning, get 1 point closer towards that match point boundary. Sure. I think it might be an option. I think it's fairly unlikely. I think it's more likely that we see them just try and play by the book, play for the later game. But it's not out of the question. And so at the moment, though, it doesn't look like we're going to see that coming on. That's interesting. Yangon Galacticos typically title change பண்ணுமா? ஹேஷ்டேக் ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம. ஹேஷ்டேக் BGMI போருமா? நம்ம வச்சுக்கிறதே சின்ன சேனல், நம்மளுக்குலாம் அச்சு விட்டானுங்கன்னா ஒரேடியா புகஞ்சிரும் நண்பா. ஸோ இது வந்து பெரிய பிரச்சனை நம்மளுக்கு, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம். go up towards the El Pozo side of things up north. This time they're going south, maybe to throw off the scent of Hora and Falcon. பொண்ணலாம் நான் பார்க்கல. ஓகேவா? Dress நாடா மினிமினிக்கல தான் பார்த்தேன். உடனே வந்துறாதீங்க கமெண்ட்ல. புரியல எனக்கு. Dress கூட பார்க்க கூடாதாயா? இந்த சுதந்திர நாட்டுல. இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் இது இல்ல, லாஸ்ட் மேட்ச் இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு. டைட்டில் சேஞ்ச் பண்றது கூட இவ்வளவு சம்பேஷ். They are a bit split. Zeal does get a vehicle. He's going to join top and go up ahead. But 7 did bring up a good narrative, man. Doc getting right. Where is Doc always going, leading his roster? He needs to stay put. And the same thing could be said for Mernat. The same thing could be said for Sleepy on Yangon Galacticos, because you go back to the previous Airgales, and they were just splitting off left and right. Solos do not win championships. Yeah, but Doc's got 1080 so, you know, sure, kind of cool, right? That's a cool stat. You know what's cooler? $500,000 in a championship win. I think it might be right, actually. I'll run the numbers and get back to you. By the way, with Hora right now, who did beat Weibo in that fight on the northern side in the last match, preventing them from potentially being able to convert a smash victory here in match number 17 of our final set here in Riyadh. கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டைட்டில் இது வருமா? காம்படிஷன்ல அந்த ரெட் கலர்ல ஆனா பிறகு தான் வரும் போலல. All the way towards Bayademar on the south. இப்போ எனக்கு இன்னொன்னு என்ன கேள்வினா, இப்போ 126ல இருக்காங்க சரியா? இப்போ 2 பாயிண்ட் அடிச்சா அவங்க ரெட் ஆயிடுதே கலர்.
nice and அப்ப happy. கவுண்ட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஏய் என்னையா இது? Potentially towards Montenuevo. பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் WBG க்கு ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். எனக்கு கவுண்ட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ இவங்க இந்த மேட்சை டின்னர் போட்டாங்கன்னா மேபி கவுண்ட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ரெட் கலர்ல பார்த்தேன் ஏபிஜிக்கு அந்த மேட்ச். அவங்க டாமினேட் பண்ண மேட்ச். Only 2 member matches. பெரிய சேனல்லே போயிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வராது படி. அதெல்லாம் வராதியா? என்ன ஏன் பயமுறுத்தி விடுறீங்க? Game number 6, smash point opportunity, maybe. 28 points, that would be one of the biggest games we've seen to date throughout the entirety of our tournament. So, highly unlikely, but for Magnum Karya, I think they've got to commit. I really do. But there is value, and there is an argument that let's go, baby. Let's go. In top 5, that's a lot of money. Let's go, baby. That's the question that always has to be answered for the rosters when it comes to a smash point rule set. Is it worth committing to try and silence after 110 points அப்பவே they came for example challenging on Alpha Gaming to continue the tournament, but you do இந்த மாதிரி பெருசா வரல பட் இங்க மட்டும் வந்துச்சு ரெட் கலர்ல பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் WBG 128 கிராஸ் பண்ணுவாங்கல பாப்போம் they are getting that color sign or not of dollars. So you've got to win the match WBG வந்து ரெட் கலர் ஐட்டனா ரஸ்தானா வெரியா 10 பாயிண்ட் தான் லீட் எடுக்கறானுங்க APG so it's possible that APG can do it. It's not impossible. I mean, that is the question. Probably right? possible. You can't really fault a team for thinking either way. Oh buddy, full sound வச்சிருக்கியா? If you're here to win the tournament, if you ignore the money, the plays are a little bit different. Sure. And I think that full sound the only some schedule as permission snacks on somebody. An organization investing in you as a team, it can start to change how you're thinking about this one. I know a lot of coaches will come out and say, no, we're just trying to play the game, we're not worried about prize money. They're worried about the prize money. copyright they're worried about prize money. நம்ம பவர் இருக்குது நம்ம பவர் யூஸ் பண்ணி வெளிய வருவோம். They will be much more focused on jobbing அவனுக்கு கடகறானுங்க towards those spots, climbing that ladder. ரெண்டு நாளா பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்குலாம் காப்பிரைட் அடிக்கல. Top spot when it's a really outside chance. See, IGL Mr. IGL பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. அவருக்குலாம் காப்பிரைட் அடிக்கல. Talk about an outside chance even further down the standings. Oh, yeah. Huge pop game needed for them, but they of a chance to take smash point. Because the reality is they're just a little bit too far away in the points category to catch up to first place currently, which is Yangon Galacticos, who still have a valuable lead. Guys, உங்களுக்கு தெரியுமா? நாளைக்கு வந்து Canadian holiday. Let's go, bro. Tomorrow's a leave for me, bro. Let's go. Yangon Galacticos being in first place still wins PMWC 2025. But for Alpha Gaming, they are still on their heels. And again, my favorite team to close the tournament out in map number 5. But they're going to have to fight tooth and nail into the zone. And Fourth Thrive's going to be just above them. Alter Ego's to the right. And you also got to think, Yangon Galacticos, Weibo are also going to be coming behind you. So you've got some competition all around you. In terms of teams that can steal this first place spot, on these tables right now, I think from Alter Ego downwards, there's no chance ever that they are going to be able to make this one. Fair. As it stands, Magnum Karya, to be able to win via Smash, would have to get 28 points in this match, which is an 18 Elim chicken dinner. The biggest game we've seen. Biggest game we've seen so far in this tournament, so even they are an outside chance. So it is really a three-part story in this final set of really matches. Crazy, dude. Goes Yo, bro, I'm not using headphones. We are. I have a suggestion. Why cannot you do this over Discord? Bring more people to talk in more reactions. They already rotated in. They're a little bit behind Fourth Thrives. Last match இது. Karya with Ultra நம்ம power தான் channel. TRX moving up past Impala. நம்ம power to actually do a lot of damage channel to ABG and to Yangon Galacticos in that last game to deny a smash victory in the final Erangel of the day. Already Europeans are in vacation mode. 15 days won't be there at least. Being office போனாலும் work இருக்காது. That's going to be great for them because they can go all the way up towards trucks up if they decide. இல்ல bro. Florida Falcons வேற மாதிரியான work. Close to each other. That's a narrative we've had throughout the entirety of this tournament. Falcons. எனக்கு டிசம்பர்ல தான் வர்க்கே வராது. ஏனா டிசம்பர்ல எல்லாம் vacation போடுவாங்க. Normally are up in the north side with them, but they I won't be having lot of works in December, January, of course playing until Feb. Until it's Feb, I won't be having a lot of work. Everybody is going to be okay. Chill, yo. Still have
their 4 members up. But I like my job now, so that doesn't bother me, even if I do a lot. Well, the north side not as congested Right? as the center, obviously, It's crazy, yo. even the southern portion, because the southern portion is about to get pretty active, but it still is something to watch. APG It's fun to getting work. some damage taken onto them because up ahead is 4th Rise. They're taking shots out their ways. Yol, though, he's going to be chilled out a little bit over here. எப்பவும் summer vacation தான். Adrenaline. எப்பவுமே வெக்கேஷன்லயே இருக்கிறானுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ காசு வருது அவனுக்கு? ஒண்ணுமே புரியல நண்பா. In this circle, they've got plenty more options to go for. Yangon Galacticos are on the road as well. I am working on Sunday. I am working with European and US stakeholders. Oh my God, Sunday was on that crazy, edge, bro. And now they are moving on the south coast here, potentially towards Weibo. Right on, yeah. That brings முஞ்சே போச்சு அங்க பாருங்க அங்க YG இப்பதான் வரானுங்க WPG இப்பதான் வரானுங்க வா சரியான ஷிஃப்ட் ப்ரோ We have a shift over to the right hand side. Side shift yo Naksham Red Force DRX. படி லைக் பண்ண பாருங்க படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க 52 பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் லைக் பண்ண பாருங்க a little bit harder for APG who now have to go into at least a culmination 15 years of agaram badi Order right next to Smile here. Order, of course, one of the most decorated players in PUBG Mobile. 2 global titles under his belt. Wants to try and make it a 3rd here. நாளைக்கு கொஞ்சம் வர்க் இருக்கு. He is the outside chance. ஷோரூம் வரைய போணும். So we'll பைக் see if they ஷோரூம். can pick up their feet. போதும் தோரே மேட்ச் அனலைஸ் பண்ணுங்க. Contact with Smile. They don't want to stop off and go for the fight. Getting ahead of this one, I think, is the. I mean, it definitely is the right call. Bro, speak English, walk English, eat English, bro. APG's dropping south. They didn't want to head straight into the zone. They didn't want to challenge E-Arena Power, Fireflux, Rectum Karya, Okay, the first knock of the match. Let's go, baby. They dropped down and we FF Gali. back-to-back நான் 4 பேர் செத்துட்டு இருக்கானுங்க அதுக்குள்ள. YG 60 பேர் தான் இருக்கானுங்க. ஒரு காலி ஒன்னொன்னு பிளேயர் 2 பேர் காலி FF ல ஐடியால வந்த காலி ஓவரால வந்த காலி 4 காலி. This game, I would be shocked if they don't, but you've got 3, literally our top 3 about to converge in the same location. On the south side of the circle to the east of Los Leones. Weibo get the mountains first, and that may be the difference maker. ஆட்டோ டேப் பண்றான் பா. The first team. அந்த இடத்துல நம்மள அந்த சீனே வேற தெரியுமா? நான் அவன மிஸ்டேக் பண்ணானே. That was clocked over towards Fireflux. அவன் பொறுமையா தட்டறான் அவன். நம்மள கிடிச்சு அடிச்சிட்டு போயினே இருப்போம் ஹோட்டல்லாம் மாட்டறானே. On the northern side. Weibo continues, so they don't stop off at the cliffs to try and hold the teams behind them. Well, I don't know. He starts to back up. I think they are going to decide to park the bus and potentially gatekeep Yangon Galactica. So APG not far behind. A little bit deeper in towards Alter Ego's power fighting for center control. They've got Fireflux, Falcons, Karya all around them. They have a great spot where they currently are at. Even if they get dropped down, I don't expect them to pressure on them. So most likely they're going to be just fine. Still, my eyes on Yangon Galacticus now starting to get to the southern portion of Weibo, where they're currently at. For APG, they veer off to the left-hand side. They're going in where E-Arena is currently at. They have diverged from Yangon Galacticos' rotation. The east side of Los Leones a little bit too treacherous for them to fully commit. They're still out of the zone, stage 2, so it's okay for now. Yo, auto taps la paatha illaya. Yangon Galacticos, they are behind Weibo still. Crazy a compound that is surrounded by hillsides. I'm not sure about this one from Weibo. It's right on the edge. You imagine that they're trying to get further up towards the Impala Hills. But I feel like holding in this location is... YG could have fighted WPG. What the fuck? From Weibo has been kind of the tip of the spear. Smash rule. He's been stopping right before Smash rule where he currently stands. He might be able to get some shots. Burnett has in fact it's a possibility. Or possibility தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. Firing on he. Falcons பாருங்க bro. Bro, dark தான் bro. இப்போவும் dark தான் bro. DRX most likely. Ziol வந்தான் bro. On their rotate since they're getting a little bit active. 2 பேர் இருக்கறானுங்க நண்பா. Still keeping their distance from E-Arena, and for YG, well, now getting pincered in between Weibo ஒரு மேட்ச் கூட அமையல, but still தலைவன் லீடிங். வெரியா லீடிங். Leading the charge. Yangon right. ஒரு மேட்ச்ல ஒரு கில் கூட அடிக்கல. Hopping out trying to take those shots. E-Arena losing அடிறானுங்களே on the southwest APG side. Now the rest of them close up. Fairly central. Well, prediction buddy yaar dinner. Fairly central for them to take those shots. E-Arena leading the charge. அந்த ஹில் ஒன்னு இருக்கும் bro இங்க ஒரு ஹில் இருக்கும் bro ஐடியா தான் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹில் probably power bro கஷ்டம் bro
நல்லா இருக்கு bro zone. Was in this very house trying to rotate out before they got gate kept by Yangon Galacticus as well as a couple of other rosters. படி பண்ணதெல்லாம் கஷ்டம்யா. எல்லாரும் நல்லா ஆடுவானுங்க. ஐடிக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கானா? ஐடி ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க. அதனால அவங்களுக்கு சான்ஸ் இல்ல. ஓவராலியும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க. And APG to guard on the western side, and what better team to do it against, right? Against a team that could potentially smash. Bro, pannalam bro, Griffin bro. You solra idea pannalam. Regnum Kaya, this is how you do it. Again, I talked about Order before being one of the most decorated players in PUBG Mobile esports. Silas, another representative of that accolade. He has got multiple global titles under his belt. He's got that PMGO title. He's got that PMGC title. அவனுக்கு பாருங்க ப்ளே ஸ்டைல் பாத்தீங்களா இப்படி தான் வச்சாங்க தலகாணி வச்சு ஆடுற சீன்லாம் கிடையாது இப்படி தான் வச்சிருக்காங்க ப்ளே ஸ்டைல் Chinese players they're not even in the same town right APG refers our play style வந்து இப்படி தான் இருக்குது நம்மளும் இப்படி தான் actually ironically of APG's தலகாணி வைக்கிறதெல்லாம் இந்தியன் கண்டுபிடிச்ச ஸ்டைல் எல்லாமே got a 2-2 split நார்மல் ப்ளே ஸ்டைல் இது எல்லாமே ஆடுறது தான் இதெல்லாம் கம்ஃபர்ட்டபிளா they've got 4 players who are split தலகாணி கண்டுபிடிச்சி தலகாணில வச்சு ஆடுறது எல்லாமே இந்தியன் கண்டுபிடிச்ச if they decide to Regnum Karya a team அது ஒரு worst style ஆனா தலகாணி வச்சு ஆடுறது தெரியுமா once we lost Yangon Galacticus வரவே வராது கம்ஃபர்ட் ஆனா எப்படி ஆறானே தெரியல and in fact they're getting dangerously close to each other for APG they've been hovering around rosters but they've stayed relatively quiet up until now. Oh, Doc with the nades. We know how dangerous he is with those, but we know how dangerous he is to himself Fight, bro. as well. Doc, bro. It's Doc, baby. It's Doc, baby. Over the way, but it looks like he's rotating back up towards the north. More nades being cooked. No, cool. Nanikiran. Overarm again. Silas maybe in danger. Takes half his health bar, but not more than that. Top still negotiating the terrain around him and will bolster this position on the south point for APG. But they might get pincered. Regnum Karya swinging wildly to the left-hand side with Wild and Go. They need to watch out for those off angles. And there's Wild on your very screen with Loxy. Loxy loves the off angles. Around to put APG into this vice script. They've got to be very totally separated from his roster. He's all the way for APG. The troubles will continue. I'm starting to get worried. This is dangerous. Scarface from Firefox as well. Now with a chance to take Ziol out my here. God! With the auto shot. Hey, bro! Ziol with the pump action. Takes Scarface down at a distance. Matcap can't do anything about it. But Top in the meantime. And he's going to go down from Regnum Karya. You gotta stay up here. Once again looking to silence the team of APG in back-to-back games. They're so close to doing it. Toshbik is pushing up. Doc by himself, forced to hold his ground. Retreats to the hard cover. That's all he can do. This is a stream. That sentence seems to ring in my ears. Doc by himself. 23 people facing against Toshbik on this ridge line. Doesn't quite have the backup close enough, and the damage is starting to pour on through. 3 players survive for Regnum Karya. Bro, Doc slow down a retreat. Doc is trapped up on this building. Ziol marching forwards to get the assist. Ideas. More damage sent over. And APG still going to be fighting for this one. Oh my God. Oh my God. Throw it, pull out your weapon and take the shot. He's right in front of you, right for the picking. But as he does pull the weapon out, up with the damage, he has no choice but to continue to push up. Finally joined into the mix. They've left the hard cover because of the Ziol pump வச்சு எப்படி அச்சான் bro என்ன bro பண்ணாங்க காடா அச்சான் அவன் but again the காட் story மோட்ல ஆடுறானுங்க பாய் இவனுங்க ahead for Fireflies. கன் பவர்னு வந்துட்டா Oh, it's starting to get dicey for Alpha Gaming. But man lost it. And they are down to 2. They're going to push up towards Black Solo on Fireflux. His ridgeline is getting suppressed by power across the way. Yol. Leaving a solo for Alpha Gaming. Now, I'm going to reframe this one over towards Yangon Galacticos. APG, bro. They are losing, bro. Sweep out the east side of Impala. சொன்னாங்க நீங்க எதை பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. In the previous circle, it's been that long that Alpha Gaming have been fighting. Okay. They're now up on the north side. Near to Red Force, near to Team Secret on the east edge, and they're going to crash down south towards Team Secret. They've got to. This is a why is pushing your TS? That's a crazy push. It would put them in such a distinct advantage. Achha, Smiley is looking good at least off the rip. Smiley very fast na ba. Smile's going to get Parakuta saya chipo porchita avana. Crazy shit irukku இந்த game. Could win this spot. They can gatekeep order. அடி முறுக்குறானுங்க TS. But it is imperative they do ஓட விடுறானுங்க. ஓடுறானுங்க.
moves back. Team Secret giving ground again in the face of What is me, bro? as they fade away, but they will finish it, bro. And Trang goes down. Now they're looking for Frankie. Team Secret on 2 players. And Yangon Galacticos lose 2. But Team Secret will not be able to take this fight in the meantime, though. DRX looking to put pressure on. Here they come. DRX Hora might be in hot pursuit as well. That's something to keep our eyes on. But for the reset, well, Yangon Galacticos takes a little bit of damage. Enough time to get the members from Yangon Galacticos potentially up, but they're still 2 down, and they don't have the chance just yet. And slowly but surely, Team Secret starts to get it. What the fuck is that net, bro? Literally, 1 HP GK. Fuck, G. He wants to at least maintain his tournament life. Zero chance is still here, but bro, நல்லா ஆடுறானுங்க bro. YG serious வந்து crazy ஆடுறானுங்க bro. Crazy shit. 4 பேர் எடுத்துறானுங்க bro. Knock bro. Very good ஆடுறானுங்க bro. Aggression காட்டுறானுங்க bro. நம்ம aggressive னா அதுதான் aggression. Frankie's been dropped. Romeo last game to pick up Team Secret. இந்த மாதிரி புஷ் பண்றானுங்க last game. எப்படி bro அவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது உங்களுக்கு? எல்லாமே பயந்து தான் ஆடுவானுங்க. பாத்து ஆடுவானுங்க last game. I mean last க்கு முன்னாடி மேட்ச் செத்துட்டோனா வந்து யோசிப்பானுங்களா? இன்னும் aggression பாருங்கடா. யோசிக்கவே மாட்டறானுங்க. This Thunder Talk Noxium Red Force fight to control the entire side. That might be an option. And we got Romeo. He's in a vehicle and he might be moving. I've just seen on the Elim feed Order getting knocked there, and Weibo remember வண்டி இல்ல என்கிட்ட என்ன பண்றானுங்க பார்க்கலாம். need 2 points. 2 placements. 3 கில் வந்திருக்கு. 149 மைண்ட் 149 மைண்ட்ல இருந்து இன்னும் ஈஸியா அடிக்கலாம். The fact remains that they will have to move north on this one. Set time by man. Sidelines of Falcons who are dead center on this circle. They've got so much control. Smiley போய்ட்டான் பா. Smiley வந்துட்டு போய்ட்டாரு. டோன் எடுக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஜோன் எடுக்கறாங்க. ஜோன் எடுத்து பாப்பாங்க. பார்த்துட்டு Secret could not collapse in முடிச்சு விடுவாங்க to எல்லாரையும். get the finishes and ஏன் இதெல்லாம் போறான்? ஜீப்ல போலாமே. The dream still alive on கரெக்ட்டா Smash பண்றாங்க. Point. The chance to close this tournament out on map number 5 still exists, and with DRX back away, they leave the solo from Team Secret in Trang, and they do in fact go up north. Noxium Red Force is currently standing. Gonna try and sidle on over. Weibo going for a crash as well. Remember, 2 points is all they need. Weibo bro. 2 players close. Bro, Weibo bro. இந்த கேம் இந்த வீடியோ புஷ் பண்ண முடியாது. உட்கார்ந்து அடிப்பானுங்களே. They're going to try and play up and down the stairs, establishing yo easy is able to close the jaws on the first pickup, but Weibo still have 3 more players going. You also have Yangon Galacticos crashing in. The fights taking place between two. Cloud is going to manage to take down Duck. You also have Easy falling way. Elimination plus the bro. 1 point away. Who's going to come out ahead? Weibo find that second point on a flush, and they're into the smash zone now. Panic ஆயிட்டானே பவர் பயங்கரமா. We want to head over. அச்சி ஓட போறானே WBG. பம்ப்ல இருக்கறான். பொங்கு இருக்கறான். Fighting on the inside, and Falcons are flexing out to the north to third party this. That's right. Yangon Galacticos need to stay up. They unfortunately lost a player. Noxium Red Force manages to hold. That's the Chinese or what? Chinese or what? Who's been on Smash Point for the longest time. As you also said, Falcons start to roll up. An identical situation they were in against Team Secret and DRX just moments before. But Noxium Red Force, they're out for blood. They are beast, and Yangon Galacticos might be ஏன் கேங் அடிப்பாங்களா இவங்க அடிப்பாங்களா டிஎன்எஸ் அடிப்பாங்களா சரியா போயிட்டு இருக்கீங்க Let's go baby. Wonder how many are left in the back pocket. The next circle comes in and this fight needs to conclude because of it. கொஞ்சம் முன்னாடி happy about the shift. Yangon Galacticos less so. They need this fight to end. WBG க்கு இன்னும் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. Quickly too. Yes, they do. And then you have to deal with Falcons right after that. So the task is not going to be easy. Cloud falls out of nowhere. Aaron, the solo, managed to hit a shot from I don't know how many meters away. And this only helps Noxium Red Force. Mernat will also fall. And now it's up to a solo unless they can get back up to a duo, which they managed to finally do. Cloud back to his feet, looking to try and heal. Nades in hand now. Romeo. A lot of ordnance to put down here, and they need to expand it now. Doesn't connect a lot there. Romeo dashes forward. The DPS he chases him down and catches his heel as it a 1-for-1 trade, but Cloud has 2 and it will not be
a smash here in match number 5. You can see the Weibo fans are happy about that. Weibo dinna nacha munji pochi buddy. 2025, they put themselves in a winning spot. The question is, can they close it out? It's going to be a 3-horse race going into map number 60, guaranteed final map of PMWC 2025. But now red color kaadudhu parunga. Red color kaadudhu. What did rush champion? I don't for Weibo, yes, they're a cash point, but they also have a chance to go up into yaarikittume man power illa. APG Falcon kitta mottam da irukku. close enough to Holy crazy bro. In game number 6 in the points category. There are still technically enough points left in the lobby. But that's not really very likely at all. With Nongshim down here, I think if these 3 points don't go to Regnum Karya, then it's impossible for them to ladder up and get into that smash point boundary. And of course, it's very, very likely that that's not going to be the case, with Falcons having a chokehold on this circle in a way that we haven't seen from them at all, actually, in this tournament. It's really been a bit of a disappointment from the Falcons roster, but maybe they can go out with a bang. Let's find out. All by himself. We've seen him clutch up many times, but Kix is going to be watching from a distance from DRX. All eyes on Regnum Karya, really, as far as I'm concerned. Roster who might be able to get to that point threshold. It's not going to be easy, maybe not even mathematically possible, but they've got to give it Ida Aaron, a guy that dismantled YG from a distance. This time now he has to stand his ground in a shed against a great nade to take him down half health, but still, Wild has the angle. You can't jump, you can't really move, you just pray and hope the utility works, and it will on Loxy. That is nasty business from Aaron. And another one over the top. The fire's not going to bother him, and that's a flush. Regnum Karya getting dismantled. The solo in the shack. Aaron, the young firecracker on the roster. His rookie season last year, he had an impact. He wants to have a little bit more here against Regnum Karya. Tries to thread through the vehicle on the hop in, hop out, sidestep, but is eventually taken down. Weibo with a chance. There it is. Weibo has a chance, but 4 Thrives are looking to take it away. They're fighting hard. They are fighting tooth and nail. IQ gets a finish on starts to dwindle away. Now 2 players, but Zook says, I'm not done just yet. He'll get it one. Naki will also drop order, but for Weibo, they stand with a solo, and 4 Thrives are out. Rez onto 33Z, onto order as well. It will be able to come through. Alpha is close by to them, so could be a little bit dangerous. Oh, there's a nade. Doesn't quite connect, so they're going to know there's a player close by. WBC make it done. Absolutely. If they don't win it, solo piece bro. Well, Falcons potentially breaking up in the top 5. That is a narrative. Alva hold up a second. Alter egos becoming a narrative once again. Alva has been the clutch master oftentimes, and well, now he has a chance to do just that. I mean, he is working these angles masterfully. And for order question is, can he take down Alva? I don't know. It's going to be, of course, solo versus solo. Winner stays alive, a chance to get more placement points, and Alpha is moving for long. Orta gets it, a couple of shots in celebration. Weibo, no, they are going into game 6 with the chance. They've got 7 elims, 4th place. They may have actually overtaken Alpha Gaming, depending on how many placement points they're able to earn here. So 2nd place is up for grabs, a nice little pay bump for them if they can find it. Of course, coming up into 2nd place from 3rd place, goes from 150 grand to $250,000. That is 100,000. Yeah, and from what I'm hearing, 1 will tie Alpha Gaming. Just 1. If they can get it, my oh my, is it going to be number, or maybe even on Kix up ahead from order? He's got options, but he's got to pick and choose properly for Regnum Karya. If he chooses to go into Toshbik, well, Wild might be able to help. Actually, no, I take that back. Wild is fully focused on Falcons up ahead, so Toshbik is going to be the one to potentially ruin the chances from Weibo to catch up to APG. For my money, the smartest player order can make just about in this circle. I think in his shack, I thought he might have been outside of the circle here on the south side, but he's going to be right up against it. Know where he is. Order should know where he is.
he's going to be locked Order in, zone especially with the circle shifting out as it does. DRX is going to have to go out first. But what a Falcon da dinner nanikiren bro. positioning. He wants to get a little bit of a different angle on this one as Falcons start to extend their influence over this circle. Yes, they do. But one of the things that's done Falcons in previous games is getting overly aggressive. This time, I think it is going to be the off angles from the solo. Now, kicks dropping here, wonderful for Falcons. They get him off of that last side match angle, idilla and they atta can match focus da on everybody crazy ah else just to the north-hand side. But I do not want to discredit the power of where Order is currently at. He truly could be instrumental once he finally does get active, especially when all these fights end up taking place. I don't know, maybe he can steal this game. It would be insanity, but it is a possibility. He's not going to have to move before DRX have to move. Before the last player from DRX has to step out into the open and get lit up by the Falcons. And, well, everybody, really. Zone le leda, DRX, setruvaana zone le. Denied to the blue zone as well. This is a placement point for Weibo. That does the same thing. Oh. They ladder up into third. Third place on time, bro. The Narvalo hit the shot needed to take him down before Blue did, but Blue was successful. Well, they know where Order is at. Again, Toshpik on that off Order angle. maata poran bro. I just don't think they're ready for it. Shots are going to Oh come my through. god, Round 1 is HP going bro. to fire upon him. Toshpik is going to renegotiate his position. Wild will maintain his ground. Falcons start to move up. This is their game to take. Toshpik will fall. Wild behind the vehicle. If a good it might just drop him or at least get rid of the vehicle. Got the solo from Weibo. It's Order. He's looking down at Falcons. He's going to manage to drop round. Like I said, Order might be able to do it, but it's not going to happen. The crowd favorite team. Achhi dara clutch veriya vandirukum but still good game for WBG They find the elims, they find the shutdown. Team Falcons able to get a chicken dinner right towards the end. Weibo, they are into the smash point zone as well at the top of the tables, and 3 teams now stand atop the pack. And Weibo is officially 1 point ahead of Alpha Gaming, putting them in second place. It's been a 2-horse race for the majority of this tournament, for the majority of grand finals, but finally Weibo has put themselves in a position to become champions themselves. But it comes down to one more map, one more Miramar to decide our new champion, PMWC 2025. A lot riding on the line and only one more opportunity to achieve greatness. We're going to take another break. The final game of PMWC 2025 will be upon us. maybe try பண்ணிப்பாங்க. Chinese கப்பா இல்லையா? யார் கப்பு? Chinese எப்படி வந்தானுங்க பாத்தீங்களா லாஸ்ட்ல? என்ன ப்ரோ ஆச்சு இப்போ? மயிருக்கு ஆகுது ப்ரோ ஏதோ. ஏய் நண்பா காப்பி ரைட்னு நினைக்கிறேன் நண்பா. என்ன நண்பா காணோம்? என்னடா இருங்க காப்பி ரைட் நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைக்கு ஏய் என்னையா PMWC போட்டா வர மாட்டேங்குது. To join the event. கைகாண்ணா
Orman from SEA, Top from CSA, Pedrinha from the Americas, Silas from the EU, and Prestige from MENA will guide you through the 5 major parts of the event. They consist of tournament celebration, prediction rewards, esports shop, team outfit, and champion challenge. Join these activities to earn rewards and collect esports tokens to redeem even more gifts in the esports shop. The more esports tokens you collect, the better rewards you'll get. You can get up to 2,870 esports tokens from the prediction event. It takes place from July 23rd to August 5th and consists of 3 stages that coincide with the tournament. Groups survival stage. Get 20 esports tokens by predicting the 8 teams you think will advance directly to the grand finals. Each correct prediction will grant you an additional 60 tokens. Make a total of 3, 6, and 8 correct predictions to get 300, 680, and 720 tokens, respectively. You'll get another chance during the survival stage to guess the other 8 teams that will make it to the grand finals. The rewards are the same as the group stage. During the grand finals, you must try and predict the ultimate champion. Just predicting will grant 30 tokens, and a correct prediction will grant 400 tokens. If you're unsure about your predictions, you can let your friends' predictions guide you. Find someone reliable, copy their predictions, and wait to be rewarded. The 3 prediction rounds take place on July 27th, July 30th, and August 3rd at 10:45 UTC 0. Rewards are issued the second day after each stage ends at 4 AM UTC 0. You'll receive esports tokens based on your prediction results. Note, esports tokens don't expire and can be used in future esports events. Who do you think will be the ultimate champion? Join the 2025 PMWC event and share your predictions. Invite your friends to join the predictions and watch the tournament unfold. Falcons holds down the road west of Petit pose na nasoleng Nanba. A very important victory to try and push themselves. Maksudnya dernier match. Up for more. Maksudnya dernier PMWC. At the same time as well, whilst you're je sais pas le nom de comment dire. Which is obviously le dernier stores and keep up with everything that's going on here for EWC as a whole. Not only this tournament, but the shit, bro. that are going on throughout all of the festivities here. Now, let's talk about Falcons, of course, here. 7, Neptura, Maxman joining me. 7, an important win for Falcons to try and push themselves into those higher prize pool brackets. Once again, a team that just really haven't done much the past 3 days. They ended up getting a win. I felt like this one was kind of gifted as well. Yo, bro. WBG. Falcons pretty much getting themselves into more money, Neptura. Yeah, and it's really well played from them as well. They have that, well, 2-2 split, I think it was, in the middle of that ravine where the road goes down. That position is really, really good, particularly in that zone. However, you need to use splits if you want to use it effectively, if you don't want to get taken out. So they actually played that really, really well with those splits and then transferred over into a more of a 1-1-1. Bro, இன்னொரு சம்பவம் பாருங்க நானே. இங்க வாங்க இன்ஸ்டாகிராம் போய் பாப்போம் நம்ம சம்பவத்தை. It was actually very, very well played and they got the win on for உங்களுக்குலாம் வந்து பெரிய ஒரு நியூஸ் காத்துனுக்கு. We have to talk about Weibo Gaming, right? Release ஆவறான். They just got in order. I was thinking actually maybe நீங்கலாம் முடிஞ்சீங்கடா. points earlier, maybe order can clutch it. வந்தான் பாருங்க தலைவன். Get the entirety of that. Valorant Mobile is officially launching on 19th August in China, bro. Not sure how that was going. Let's go, bro. That was a risky push, but luckily enough they get the full Valorant Mobile is officially launching August 19th, bro. Against the side of even Alvov or I'm really gonna try this game. But now then the smash meaning they could snatch it away in this very last upcoming game. Yeah, அப்படி நான் சொல்றேன். இந்த கேம் வந்து 5 is 5 max தான் வரும். One of these 3 teams could smash and be able to get themselves the victory here. However, if that doesn't happen, 7, the one with the most points will be the champion here at PMWC. Yeah, with the way the Yangon has been playing throughout the whole day, we gotta wait and see what the overall is going to be looking like because this team has been consistent. They just haven't been able to get the win. Remember what happened yesterday, though? This was a team that ended up getting a win with 2 eliminations, so it could happen here. And they went back to playing how they usually play. They went back to playing வச்சிட்டு போயினே இருக்கு. நெத்தி ஹெட் காம்படிஷன் தான். நீ அடிக்கிற நான் அடிக்கிறேன் தான் கணக்கு. ஓகேவா? இது வந்து அவ்வளவு நேரம்லாம் ஆகாது. Max to max 6 matches வச்சா கூட we can finish the game in like, you know, ரொம்ப கம்மியாவே இந்த நேரத்திலே முடிஞ்சிடும். So இது நான் வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ண போறேன். I'm gonna try this game when it launches esports. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி கரியர்லயே வந்து இத நம்ம முடிக்கிறோம். Alright.
force wave So to game actually may put வந்து an நல்லா end to இருக்கும்னு the நான் reign நினைக்கிறேன் of வேற dominance மொபைல் என்ன here பொறுத்த of Yangon வரைக்கும் Galacticos. I actually also like அந்த their மாதிரி தான் push டிசைன் onto Nongshim for a பண்ணிருக்காங்கன்றது different மாதிரி reason, Max, கேள்விப்பட்டேன். is because Nongshim and Thunder Talk were fighting it out. WBG Actually, 139 Nongshim is the 7 more points. dangerous ஆமாமா. team to win out of So that APG situation. க்கும் If வந்து Thunder Talk இவங்களுக்கும் had பாத்தீங்கன்னா won 1 over point lead. Nongshim, WBG க்கும் historically speaking, over the WBG last க்கும் 2 days, 3 YG days க்கும் nearly பாத்தீங்கன்னா now, 1 point we haven't 11 seen point anything lead. else from them. So இந்த So கேம் for வந்து the rest எப்ப of the ரிலீஸ் lobby, ஆகுது they're not இந்தியால really looking like a தெரியல. very But it is dangerous officially team to launching go up against. in China Nongshim, on the August other hand, 19. particularly today, பாருங்க. have been எல்லாருமே doing சைனால really, தான் really ஃபர்ஸ்ட் well. ரிலீஸ் So பண்றாங்க. if a team like Yangon want a chance கப் at actually அடிச்சிடுவாங்க winning the அல்லது game, they ஸ்போர்ட்ஸ்ல. had to take out Nongshim. So எல்லாம் for போனா them, கண்டிப்பா கப் going up அடிச்சிட்டு to that north வருவாங்க. side was a அது great வேற play. விஷயம். As you can see, the rest of the teams here அதுல are கூட getting பாருங்க ready அவங்களுக்கு for தான் அந்த our அட்வான்டேஜ் final கொடுக்குறாங்க. game, trying to அவங்களுக்கு figure தான் out ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் exactly how they're கொடுக்குறாங்க. going to approach அவனுங்க things. ஆடி எல்லாத்தையும் Let's take a look கத்துப்பானுங்க. at the overalls. Let's get a lay on அவனுங்க the ஆடி land எல்லாத்தையும் here. கத்துக்கிட்டு Oh my days. Weibo moves into second சாத்தடிப்பானுங்க. place as well as being able to move புரியல. into the இங்க smash ரிலீஸ் zone. பண்ணுவோம் ஜி Alpha ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி Gaming is பண்றானுங்க. hot on their heels, but that takeover is huge. And now Yangon 150 points. It would be ஒரு லான்ச் poetic, ரேட் Max, போட்டுருக்க if மாட்டானே. we saw them get a win and win on points overall, but we will see how this goes. The dream is still alive for Yangon Galacticos. Yeah. But actually, I want to take our attention to Weibo Gaming and Alpha Gaming. They don't need to smash அவனுங்க to எல்லா win this. மெக்கானிக்ஸையும் All you கத்துப்பானுங்க need is an ஸ்டார்டிங்ல. early elimination onto Yangon Galacticos. Weibo would need 11 points, 12 Later points for 2025 Alpha or Gaming to at early least tie, 2026. maybe try and overtake because you can't win the tie. Even that China four pre-registration chicken for dinners. Valorant You would Mobile need started in 12 April and 2025. 13 points So it is respectively. releasing in why was So China we could have first? a new champion here without the smash rules actually being in full effect. That's right. I mean, and also take a look at all those teams towards the bottom. Tiri They're bana gonna be irukku fighting light for ah. that money as well, for that prize pool. Everything is so close by, but going back to the top, this is all these teams throughout the finals Click ஆகும்னு have நினைக்கிறீங்களா been flop able ஆகும்னு to achieve நினைக்கிறீங்களா? at least a minimum top 3. Some even a win with Yangon Galacticos. It's going to come down to that final match, and it's going to come down to seeing if Weibo Gaming and Alpha The game Gaming can get a India. win. I don't think Alpha Gaming like this turn of events at all. I mean, we've seen it too many times, right? Across global events, it just keeps happening. They keep slipping on that final day. At least it's only by 1 point. So with the final game, maybe they can actually go, actually, we've well had enough of this. It's time to get back into second place, maybe even that first rather. And maybe that's just the fire they need underneath them to get them going. Weibo Gaming, I'm looking back at the Hong Kong Invitational. This team got saved because Influence Rage got eliminated in last second. Here, no one is coming to save you. If you are going to climb up to that first place, Weibo, it's all relying on your efforts to take this win. And I'm going to be looking at APG going into this last match. They need to take a fight and focus on that fight, not just be taking multiple fights, because earlier they were fighting Fireflux. On top of that, they were fighting Regnum Karia, and they just weren't focusing. You got to focus on the fight, and you got to make sure you do the right rotation as well. Well, let's take a look at the top teams on Miramar once again. Our 3 teams that are able to smash or move into the point lead are right there. And once we're taking a look at that, before we go into our last game, let's do some predictions for the champion. We're going to start with Maxman. APG கப் அடிக்கிறாங்களா YG கப் அடிக்கிறாங்களா இந்த WG அடிக்கிறாங்களா I've done it too many. I'm going Weibo. I'm going Weibo on this one. China, let's go. APG, yeah. It's got to be. I started with them. I'm going to finish with them for the final day. APG. All right, and I never give predictions, but we've got to give some Yangon love. Let's go APG, bro. Let's get We got APG, bro. rolling, ladies and gentlemen. We got APG, bro. Let's go. Final game. You can see all of these players getting ready to go. He's going to elbow drop them into oblivion here for this. 3 time இருந்தா 15 years of agram event பாரு படி got time after watching it. கண்டிப்பா I'm not sure that they're ready to jump straight into this game just yet, 7. So we do have a few moments before we get to this, but it's always nice to get some predictions out of there just before what is a bit of an insane situation here, Nepturo. Can I just how bad would it be? APG கிட்ட வந்து சரியான கன்பவர் இருக்குது ஆனா அவனுக்கு மேட்ச் மட்டும் அமைய மாட்டேங்குது. Stop you. Stop. I had to throw it out one last APG time. bro. I'm voting this match for APG. I mean, one that you ended up picking, Max, Weibo Gaming, something that I did enjoy out of that last YG which country? Tell bro. Throughout the whole day, this team was playing slow. We were saying at one time it was a little bit too slow.
with the fight that they took against Power, that aggression was there, and I feel like that's something that they need Myanmar to team, have so here. Power They need to have that switch coming into this last game. That's been something that has been just switched up to 11 for today. Their aggression, they're looking to take fights. They knew especially how many points they needed to get into the smash zone. They know now you don't take unnecessary fights. You need to get into the late game, get into your top 8, your top 5, your top 3, get into the late game scenario and get the actual win. If they can also APG தான் Yesine. APG தான். APG bro. In the end of this match. I started the day asking if it was going to be the destiny. Vamos, let's go bro. Let's go baby. Check. APG spam bro please. We have the volcanic conclusion of PMWC underway for 2025. Seismic shifts on the table to close down. Let's see who is the greatest in the world. The PMWC. Who is the greatest? Let's see. Join Yangon Galacticos. Sukku kaila podichirukku. Gym ponom. Here in the final match of the PMWC. It's all to play for. Here it is, the last chance, the last dance, our guaranteed final. Left ku mona potirukan. 3 teams have fought tooth and nail. They have given it their all to end up in this very spot, to become champions, to cement their names in PUBG Mobile history. The question is, who has it in them to close it out? All that work to not be for nothing, all that work to bro, the craziest match is started bro, the craziest started match. The craziest match in the world. Galacticus, Weibo, Alpha Gaming, all 3 of those rosters are going yarume scene illa, Chinese da scene ennu nenikiren. As champions. We also had a chance to ask our talent Chinese vandu romba veriya irukறாங்க இன்னைக்கு பார்த்து நான் கதன் புரியல. So Alpha Gaming pretty சரியான comeback WBG கிட்ட இருந்ததெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிர மாட்டானே அவனுமே. இங்க வந்து வந்தானுங்க. எங்க தான் வந்தானுங்க bro செகண்ட். Is it Weibo Gaming? I think so, maybe. Alpha Gaming have a chance. Yangon Galacticus. Everybody's got their fan base. Everybody's got the opportunity to cheer and get loud. They need your energy. Get loud in the arena, because it's time to get our final game started. What a way to close down the tournament. A 3-team chance, a shot at that trophy. It's been glittering and glimmering before their very eyes for the last few days, and they now have a chance to raise it. Or will their key drop into the key crusher along fire mama. It will have to remain to be seen as we take a look at where our drops are coming on through. At the moment, I'm seeing Weibo. They're out over the center part path, which has a fairly northern situation for gaining on the south side. Okay, so for Yangon Galacticus, they changed it up before. Where they've been so familiar, and it looks as if they will, which again puts that narrative. Potentially scary. You change it up last game, yes, you go towards the south, but this time around for Hora and Falcons, maybe a bit personal. Keep them at base, shut them down. Very damage like you're gonna bro. 8,000 bro. Higher damage did law. What the fuck? Oh yo. First kill APG. It's APG. Let's go. First kill for APG, bro. Stage 3 for APG, however, they are within zone, but they've got company all around them. Hey, look at that. 1 point immediately earned. Tiebreaker back on in action. I think that means that Weibo do win. Tiebreaker between APG, WPG. Dinner than Alpha Gaming, if I'm not mistaken. Where the hell YG going on? The back-to-back that they've been able to find today. So they are sat on 2 chicken dinners. 139, of course, that will be the tiebreaker. Unless Alpha Gaming win. But then it's a non-factor because they win via the smash ruling. Oh, there's so many interlocking rules. I love logistical, bureaucratic nightmares on points tables. It's what I live for. And just to confirm, it is Weibo with 2 wins. Vamos! With 1. So something to take effect a little bit later on, but all eyes, of course, on these 3 great rosters. One starting off relatively hot, of course, being Weibo, or APG getting a first shot, but that also puts a target on their back, right? Shots are fired, teams are getting active, which might be in the back of the mind of the other rosters thinking, I want to third party this because this is our last chance to elevate ourselves up the leaderboard.
Absolutely. There's a lot of money that's mixed in the middle of the tables. Obviously, the three teams at the top have taken a lot of points, but the points gap between teams like Regnum Kai down to Team Secret, right? So 4th to 12th. Runner of the map will be there, right? And that is a pretty sizable chunk. 4th place is $120,000. A versus REG. With a single game, they can change things around, earn more, drop Krypton down. Gali. It's a lot of wiggle room here. Without a doubt. And for Regnum Karya, they have been the boogeyman of, well, APG. Maps this time around, they take down Krypton from Alter Egos. A guy that clutches up, a guy that you want to stay alive. 20 people live like பண்ணுங்க live பார்க்குற எல்லாரும் Egos could pass DRX 4th. 45 more likes for 100 likes. So for Regnum Karya taking down one from Alter Egos, and in my opinion, the tip of the spear, albeit outside of Rosemary, that puts Regnum Karya in an even safer spot. Absolutely, they're going to feel a little Rosemary bit safer காட்டுதனமா ஆடி as இருக்கான் the bro. game goes on. காட்டுதனமா damage அடிச்சு வச்சிருக்கான் bro Rosemary. Falcons coming off of a chicken dinner. You know what? Can have been a damage. Surprised that Neptune decided Oh my to take god. them to the for the tournament win. Not because they're so far down the tables, but because they're not Team Spirit. And of course, Neptune loves Team Spirit. Favorite team. Unfortunately, they didn't even make it out of CSA. அடிக்க பார்த்து செத்து போயிட்டான் அந்த Team Krypton. Spirit, rest in peace. Neptura, keep sending your love to them. Maybe they'll come back next year. Absolutely. I do want to point out Weibo, however, pretty centralized in the zone. DRX do start to move in relatively close to them. That's going to be a fun one to potentially watch. But for Weibo, they're going to try and stay as quiet as possible, but they can also gatekeep a couple of rosters. Noxian Red Force, DRX, Ida, maybe Thunder Talk, who's a little bit further away. Come on. Everybody the like and subscribe button. 45 likes வந்துச்சுனா 100 likes போலாம். Come on guys. Let's go bro. You're not going to Easy get bro. fancy because again you got Falcons and Orta, which 4th Rise, they may be thinking about challenging Falcons. You do have T24 is getting relatively close. Could potentially be just scouting out, trying to navigate those rotations out east. In the meantime, though, in the center of this circle, just around Hacienda del Patron, around San Martin. Rosemary ora ஐஜல்லாம் बढ़िया. For position, we know what's on the line for this team. The tiebreaker order. ஐஜல்லாமா. ஐயோ. Followed by followed by Alpha Gaming. What the fuck? That will not change because with the chicken dinners sitting as they are, the tiebreakers, and of course if anyone increases their chicken dinner score, they win the tournament by the smash rule. So that tiebreaker order will be in effect throughout the course of this one, and it could very much come down to those chicken dinner differences. Right, so T24 still close, but not close enough to really have an effect on this Falcons rotation. And for Team Falcons, you know, we've been talking about them dropping the ball and struggling, and yes, they will not be champions today, but this final game, if it's good enough, could elevate them up in the top 5. So that still is a storyline. They're not too far away. It's not impossible for Team Falcons to get a top 5 finish, which, by the way, again, in regards to the club championship race, Falcons need a top 8 finish. They're currently in 9th place. So this is a big moment for Falcons in the overall scale of things for the club championship race to have a good performance. Adding to that tally is great. They can keep contributing to their team to be able to try and pick that one up. You hope that they can do it. I'm sure there's plenty of fans at the arena who want the Falcons to do it as well, to help out on that club championship tally. Love seeing the fans. Hey, peace to you. Great to see you. Getting excited, getting happy. Some of them getting loud. Yes, let's get it going. The final game. Who said that Rosemary is an IGL, bro? Start to move in. Yeah, typical of their style, but again, you've got Falcons who might keep them at bay, and if they choose to drop south, which is their typical game plan, 4th Rive's right in front of them. They're moving on in on the west side towards San Martin for the Falcons. We're still waiting on Alpha Gaming, Yangon Galacticos to make their appearances. Of course, Yangon Galacticos, they're in the blue zone. Currently, actually, fairly close to it, all things considered, for them, certainly. They're quite close to this zone. Yangon Galacticos playing out on the south side of El Pozo, and will navigate the bubbly terrain there. He bobbles his way forwards. It's difficult. I hate driving over this terrain. It's so confusing. You never know if you're going to flip your vehicle or not. From now on, when I'm driving down a bumpy road, I'm just going to bubble over the potholes. That's right. That's my strategy. Yep. John, I like it. New terminology.
They decide to go up north, that's great for them. And north really has no competition if they decide to commit towards water treatment, which could be a great spot depending on how quickly they get over there. But there's a lot of terrain and a lot of distance between them and that. APG also staying south. They're going to be in blue currently, and they have a free route towards the north. Both rosters WPG na center la irukanga. Stage to pop, and it does encompass water treatment, which again opens that up maybe for Hora, who's going to be the closest. They can overtake that. YG might be able to move up, but for APG, I mean, so tightly contested. Yes, a free route in, but you've got to go in between Fourth Thrives, E-Arena, and then ultimately, of course, Noxious Red Force, Fireflux, so many rosters. And the same thing can be said for Yangon Galacticus. This is great for Weibo. Weibo's still dead center. They're established. They don't have to move, but Is Order by himself? Maybe. I mean, they are fairly split right center now. WPG. Can Weibo hold this? அவரே தேவல அவனுங்க அப்படி இருக்கானுங்க சென்டர்ல. Falcons going to push in on the north. Regnum Kaya from the other side as well. They're looking to try and move on in. Northern edge could get in the middle of it, get stuck in there. Thunder Talk, everybody trying to get closer towards the east side of San Martin, towards Hacienda del Patron. Alter Egos also started moving from the northern side. Curious where Yangon Galacticus choose to go. WPG support This is going to be a tough road. தலைமை APG விட மாட்டானுங்க விடுங்க. Getting worried at this APG தாங்க. Going up north. There's so many teams playing Edge, Fourth Thrives, Ida that they'll have to run through. Any of those fights taking place, again, this is the final game, and so many teams are very close to catching up in the top 5 or even bettering their spot. You move up one spot in the standings, that's potential thousands and thousands of dollars in differences when it comes to the prize money. A very real reason to win a third party and fire some shots safely from a distance. And for APG, I don't know. They've got to go up north, but it's still a long rotate for me, I'm putting them on alert. There's a lot of danger in this final match here of the PMWC. The grand finals continue to deliver on the excitement towards this final match as Yangon Galacticos navigate their way up the west side, over the top of San Martin, up and into the hills. It looks like Weibo are going to try and hold on the Manor House as well, play in the center of Hacienda. Still, that split worries me, especially if the team decides to go in between them. That's going to get quite awkward, but for Weibo, still all 4 up. Not ringing the alarm bells just yet for them. Yangon Galactica starting to move in. They're going to be just opposite of Falcons again, who are all split. Alpha on the west side. Look at this road. Right. They're swinging out and potentially backfill on towards Yangon Galacticos here around the west side. This fight feels inevitable. We could remove one of our 3 teams here and now. Yeah, well, I mean, it makes sense, right? You go back, several maps now, and it's been Yangon Galacticus fighting against APG. The 2 teams cannot stay away from each other. Like magnets, they're drawn, but we do see maybe a bit of an audible as they start to rotate right Rosemary, Regnum. But the good news is for them, they avoid 4 Thrives. What the fuck is that WPG doing, bro? What the fuck is that split, bro? Get here. The next zone is about to shift. The question is, where does it go? But Suki, you're center dark center la irukam bro Suki. Noxious Red Force is gatekeeping the outer edge, and APG still needs to go forward. They go north, they go into YG. If they go south, they go into Fourth Rise. If they go east, it's straight into Noxious Red Force. And Smile is scouting, but I hope he doesn't get too carried away. He's jumped out. Oh, Doc has been spotted, I believe, out on this western side. Gonna have Wait, to Doc be down, bro. YG. Gets Doc down. YG is APG, It's just time and time again that he has dropped the ball for APG. Maybe the death blow dealt towards Alpha Gaming. Said I was ringing the alarm bells, and now they are sounding as loud as they possibly can. Losing Doc hurts. But for Alpha Gaming, a chance still remains with 3 players up, but you just gave an elimination to the team you're fighting against. For Hora, they start to push secret, trying to hold on tight. They cannot, and they will be eliminated in the final game of the tournament. Hora able to stay alive with 2 players down. The ஒரு கில் வந்திருக்கு APGக்கு. யார் ஆச்சாமா? Is giving Doc ஆச்சா? a massive in on this match. The 2-2 split that they have right now should be fairly trivial to APG bro, what the fuck? The teams that surround them that are creating this buffer zone, not super likely to want to crash right now. YG கொஞ்சம் லீட்ல இருக்கானுங்களா? Solid to hold this 2-2 split into the next zone. Let's take a look at this replay. Doc hops out, and I mean, yeah, hit and run.
Hit and run. It's disappointing. Backs away, gets away, and it is so disappointing. I know 7 is fuming right now because he's been setting this narrative. The docketing. Smile adicha. Hit and run. Doc hops out of. Yo, Smile kunna avanukku ya competition 29 ayipo ivan. Smile vandruvan nenikiren. Let's do so. Oh. Once again, and that made them strong. But this time around, old habits refuse to die, and maybe the chances now have in fact gone to the grave. But again, with 3 members. Why is Smile lock? Holy shit. Bro, it's loading, bro. There still is a chance for them to take this, but they're going to Smile gali. Janda ichya Smile ki. What the fuck? Dark na ipenga. Top fragger dog, bro. Let's go, bro. And now from the north side, potentially could move down towards Ziol chance irukku. Ziol no iroda irukum. Weibo have to abandon to hold this 2-2 split. So potential space there. Alpha Gaming with potentially their last rotate of this tournament. As Reefus gets spotted. Now in the firing line. He's loading up to take these shots. And Weibo across the way. Taking more what the fuck, bro? Ziol, the last bastion here for the team from Mongolia. Ziol. Once again, last alive. You go back a couple of maps on Erangel, or map number 4. Ziol was the last hope and dream for this APG roster. And once again, the pressure falls on his shoulders to try and carry the torch for Alpha Gaming to take this championship. But he's surrounded by everybody. Luckily, there's a little bit of space. But his Smile is not the top fragger, bro. The dog is the top fragger, bro. Let's go, bro. We got top fragger, bro. In PUBG Mobile history, if Ziol can somehow take bro. Fuck, bro. Gaming fans, I know you want to keep the hope alive, so I'll at least WBG dot center lagarange. Okay, I think it is very much an outside chance here. Why is he man last Remember, I was talking about how you WBG because the teams around you aren't likely to move. Chinese gods are what, bro? Puriyala they regroup from that east side because they know teams like Dark வந்து check பண்ண போயிருக்காங்க அங்க நிப்பாட்டி on that north side. இங்க வந்து அஷ்டாயா want to try and take that compound on the corner from them, so they regroup. YGல வந்து Smile தான் வந்து IGL நினைக்கிறேன். The only team in the top 3 with a chance. IGL தான் டாப் ரேங்கரா வராங்க. டாக்கும் இதுல வந்து IGL. Smileம் IGL ஆ இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். 3 players on there. அதுக்கப்புறம் AEல வந்து Rosemary IGL. Yes, that's right. Saycloud will take the advanced position on the compound. Chinese ல மட்டும் தான் யாருமே டாப் ரேங்க் லிஸ்ட்ல வரல இன்னும். Romeo and Renat to potentially move up. The only team around them is Hora. Depending on how this zone ends up rotating, maybe we do see a clash between YGல வந்து இப்போ மூணு பேர் இருக்கானுங்க. அக்ரெசிவ் ஆடுறாங்களா எப்படி ஆடுறாங்கன்னு தெரியாது. பார்க்கலாம். There is no more of a split and they're staying. 40 வேற இருக்கானே 40. 40 is power. Fourth Thrives versus Power. 40 ஓவரால நல்லா தான் ஆடி இருக்கானுங்க. ரொம்ப மோசமாலாம் இல்ல பாகிஸ்தானி டீம். 5 points away from catching up to Regnum Karya, which would put them in a better spot for more money, knocking them down. But it's not a guarantee. Fourth Thrives are currently at 0 eliminations. They need to silence Power and take down the remaining 3 members. That would put them within striking distance of Apex Regnum Karya. But if they don't and they fall short, Regnum Karya will stay in 4th place, but they're only going to be just there because the solo is last alive. Hora starts to rotate over Regnum Karya. Rosemary Gali. Loxy just up ahead, but Hora all eyes on them as they're taking advantage. On the Hora wadi polagrananga. But Yangon Galacticos are moving in on the north side towards potentially Weibo Gaming's compound. Another fight that could dictate the pace of this. நாலு பேர் அடிறானுங்க பா. On the north edge, they could wipe each other out. முஞ்சே போச்சு பா. 6 கிலோ Hora. Taken down with 112 points on the tables. Fourth Thrives could definitely leapfrog that. That's it. எல்லாம் செத்துட்டானுங்க bro இந்த மேட்ச் அலைவே இல்ல bro. Hard throughout the entirety of this tournament, but I believe everything is starting to come to an end as 2 YGயா APGயா sorry YGயா WBGயா நான் எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் ஜெயிக்கவே மாட்டானுங்க நண்பா மனசு கஷ்டமா இருக்கு நண்பா. இதேதான் BMPSலயும் ஆச்சு. For Fireflux, a chance maybe to pass Team Secret, get up into top 12. Is here at Solus. Does hit that shot needed, but he drops down as a nade takes him out. Scarface, the last hope and dream to move Team Secret up. A flush onto Solus there, and now Scarface. What was his TT5 again? On that south side.
It's unlikely that he gets too much further into this one, and the tournament is starting to close down. WBG center la irukanga inno. We've dropped 3 now. Their final performance is done and dusted. Next circle. Oh my god, bro. And it keeps Weibo in. Hey, indha zone naabagam irukku bro enakku. Naanga indha zone nariya time aadirom. Galacticus now have to push in, potentially past Weibo. The question is, will they choose to challenge? They've been highly aggressive during the finals. Scarface, though, all eyes on him as he continues to stay up for a little bit longer. But I don't know if Fireflex did what they needed to do to pass up Team Secret. Why think chance irukku seat map stream? Porter with the third party. Chance irukku. Might be getting taken down relatively Why you got 2 soon. kills? They've got to play this carefully. Stananga. 4 thrives on the inside. Look at her try and most of the teams dead. Are going neck and neck with them, bouncing back and forth on those tables. APG nala romba kashtam bro adiyirudhu. Vaipilla. Let's talk about scenarios. Alpha ERP Game days. live with Zeo. Na support panna team la enna pandreenga? On Galacticus, obviously a chance to win this game with 3 members, but they got a tall task. Indian team la illa bro, eliminate aayanga bro. Off to their off angle. Falcons obviously still around now. For Weibo, let's say Yangon Galacticos does get taken down. Weibo could win in 2 ways. Na bagge kinga avlo ulla sori vechikiran. Or just getting enough points. WBG push பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் YG. Which is currently at the moment. அவங்களுக்கு பின்னாடி பாருங்க FF இருக்கானுங்க, FF Falcon இருக்கானுங்க. Galacticos. So, நாக்கு வச்சானுங்க புஷ் பண்ணிடுவானுங்க விடுங்க. 14 points. That's what's going to be needed to surpass Yangon Galacticos as it currently stands. YG தான் சாம்பியன் நினைக்கிறேன். யோ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க. பாருங்க அவனுங்கள. விட்டாய் ஆடி நிக்கறானுங்க. இவனுங்க புஷ் பண்ணிடுவானுங்க Falcon விட்டா. If they can take it back here, what a story for the player. A 3rd global title, a resurgence for the PEL. Zone வச்சு நிக்கறானுங்க இவனுங்க. World stage. Plenty of fans waiting for that to happen. Mernat under pressure. Oh my god, bro. Mernatக்கு நேரா வந்து சைக்கா குத்தாம் bro. Have the angles to squeak the bullets around the edge there. The heel comes through and ஓரா 9 கிலோ. டேய். Still a tough spot though. எப்படா ஆச்சீங்க? Start to move closer and closer to Noxium Red Force. Maybe a ஓரா zone இல்லையே bro. Rosters there. Remember for Falcons. லெஃப்ட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா இருக்கானுங்களா? zone இருக்கு. Points away. YG க்கு தான் zone இல்ல ஒருத்தனுக்கு. The one they are trying to surpass. They beat them. They have a very real chance to elevating themselves up into the top 8. That's going to be a close one we have to watch. Another zone shift is about to occur in just about 50 or so seconds. My god! Get taken down. 4 thrives. Another roster that is looking to elevate themselves up to top 4. The chances here. They're hitting the shots needed, but they do have a down player. 4 thrives is putting up a wonderful fight, but DRX is fighting back as well. IQ and What team is DRX, baby? And obviously played this well with only a solo left. 4 thrives job becomes even harder. IQ has such a tall task, and he's down. And 4 thrives did not do enough to break in to the top 5. And DRX need 1 more point. The placements haven't kicked in, but they will jump up to be drawn with Regnum. Fourth போடுவானுங்க, DRX fourth போடுவானுங்க, Reg 5th போடுவானுங்க. 2 more points, they will be free and clear. YG bro. Zone bro. Very, very shortly here. Of course, 4 players alive for Weibo, 3 for Yangon Galacticos. Aura have an off angle onto the Yangon Galacticos position. Shack da zone. The Shack இதுக்குல. There's a mad dash to the south. The Shack தெரியுதா? அதுதான் zone. That's right. EDA have such இங்க ஒரு Shack இருக்கும். here. Such a great YG என்ன பண்ணுவானுங்க? WBG புஷ் பண்ணுவாங்களா? என்ன கதை? பா புரியலப்பா எனக்கு மேட்ச். themselves a big game is needed. நான் கிரேசியா இருக்கு. There, remember winner chicken dinner is 10 points. That would put them at 94. They already have 2 eliminations to their name, so a very bro நான் மாறலாம் சுத்தி இருந்தா bro என்ன bro பண்றது புரியல bro. Can break into top 8 over everybody else. Narvalo has fallen. Narvalo இந்த சைடு புஷ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்ல. ஃபைட் ஆகுதுனே. Fully down and out now. Falcons down to 3. Such a pivotal fight between Falcons and Noxium Red Force, and potentially a final fight for both rosters. Third party this as well as the Falcons go down to 3, but Noxium Red Force seem to be bleeding as well. E-Arena across the way could try here with 2 players looking to heal on up. It's up to Doc to hold the corner, but Color wins the day. Another frag around the edge, and it's going to be Noxium Red Force continuing their bleed out. Koa drops down and away from danger. Yangon Galacticos wasting time here. Not going to be allowed to approach as TZ, the last. Got the high ground. Oh my god! Will get 1. Redox now with a chance to hold it down for the Falcons as Koa's fallen as well. Last player for the Falcons alive, and they cannot make it.
Top 8 denied. Nongshim Red Force with 2 stand too fast in their way. Nongshim Red Force, not the healthiest team, but still top 8. We look over now. Crash and Weibo are getting broken apart. Sook has moved deeper in. Yangon Galacticus are also taking damage, but they can still third party Nongshim Red Force. Question is for Sook, all by himself. What's going to happen here? The placement What is happening here, bro? They're looking good to overtake Regnum Kaya. Sook moves fast. Plan da பண்ணிருக்கானுங்க அங்க பாருங்க WPG பிளாக் பண்ணிருக்கானுங்க YG ஜோன் போகாம காரத்த அடிக்கிற மாதிரி ஆங்கிள் இருக்குறானுங்க அவனுங்க நாக்கு வெஸ்டாம் bro ஜியால் கில்ல அடிச்சுக்கறாயா that western side could get dangerous zone by the way a solo and he's in the circle. Say Cloud's down, he can't get picked back up. tortara bro is starting to go in onto Yangon Galacticus. Wants to silence the Yangon Galacticus roster right here and now, but can they get their teammate back into the fight? They need to be as healthy as possible to try and catch up in the points category. Order what be able to mow it down. He goes forwards, but he meets a wall of bullets sent out his way. And Weibo are throwing away their position on the northern side. They try and mad dash up towards Yangon, but it is not enough. They were 11 points behind at the start of this match. They are now 13 points behind. Chinese loose mari inga vandu zone edukama what is happening bro This may be the close down of the tournament. I think so, brother. 33C. I don't know. He has crawled for the longest possible time. 33Z is now in a vehicle and he is going forward. Vandi kude oram bro. I mean, Horus got him pinned up. He's taking over the shack. 33Z gali. Brother, from watching all these tournaments, once you have to go champions into the shack, I don't know. I'm worried for Weibo Gaming. Yangon Galacticus surviving is a nightmare right now. Lead irukku. Oh, there's 4 players from Aura. You bet they've got an aid, and they are going to post it right through the window here for PL. Zone edutanga bro. YG champ bro. That 3-peat for order slipping through their fingers. APG finally go down, which means that Weibo are locked in at second. Minimum. This is it. Yangon Galacticus can lock in the tournament right here and now. This is their opportunity. The only thing that stands before them is Sook the solo. Weibo Gaming the championship in their fingertips. Can Sook clutch it up? If he does so, he would be stealing the championship away. Hora continues to push up. Hora wants Sook dead to rights, but the nades can't connect, and Sook stays alive. It's only a matter of time. He's taking coin flip after coin flip, and the Molotov is burning at his feet. It's not connecting though. The spread's not pouring on in. No, they're not connecting. Are you kidding me? Sook is weathering the storm that is battering down this shack. Trying his best to stay alive, but all it takes is one good connection. Another nade goes in. Is it going to be good? Is it going to be good? Yes, it is. And Weibo will fall. APG already out, and Yangon Galacticos will take PMWC 2025 in sensational fashion. The madman from Myanmar able to take the top spot here. Champions, bro. YG sent over to East Asia once again. And they will be happy to receive it. They go down, but they have done the work. Holy shit! It's done and dusted. We just need to lock it in. They're already celebrating. They know what they've done, and they need to be proud of themselves. History has been made. Yangon Galacticos, the champions. They worked hard to get here. They hug it out, and rightly so. To be champions. Mobile history. எனக்கு தெரியும் அப்பவே WPG வந்து கோலாறு குத்துவானுங்கன்னு முன்னாடி ஷாக் இருக்கு ஷாக்ல 4 பேர் போய் ஆனா செத்துருவானுங்க பின்னாடி வந்து பிரஷர் பண்ணி அடிப்பானுங்க இவனுங்க பாரு 15 கிலோ நிராச்சிருக்கான் லாஸ்ட் கேம்ல 15 கிலோ வச்சிருக்கானுங்க bro. They should have been able to leapfrog Regnum Kaya there, jump up to 4th place, but that is a beautiful result for Yangon Galacticos. They do not need a chicken dinner. They'll take it home on the points. Weibo with a misstep, a wide flank out towards Yangon Galacticos, and that allows the Yangon Galacticos boys to hold their nerve on the hillside. They play up on the ridgeline. They keep their heads down and they allow the mistakes to unfold around them. YG champs, bro. Seems to be the story of the grand finals. Let everyone else make the mistakes. That's right. Play it sensible. Play it smart.
With their early point lead, they were able to just play good old-fashioned PUBG Mobile. They didn't have to do anything fancy. They didn't have to go out of their way to do anything extraordinary. They left that up to the other rosters, and like you said, that led to plenty of mistakes. Again, Sukuk on the hashtag 2 dominating. So it's a curse again. I said, Suk has a curse of hashtag 2, getting at hashtag 2, you know. The dominating performance in PMWC bro. 2025. The final two teams fight. The only thing that's up for grabs is a potential HP, bro. elevation to the top 10. Porta starts to fire the shots. I love the off angle from Jiggle, who's going to be just up to the north. Darkin might be able to mow him down. We already know our champion, but we still need to crown a winner-winner chicken dinner. One more to be earned. That meal may be a little bit ashen, but it'll be nice nonetheless. We've also got things like MVP to consider coming on afterwards as well. Some nice prizes for plenty of players to try and chow down on to boot. Azora look to try and close the jaws here. Ida had the compound for the longest time. They were this bastion in the middle of this circle, and now Ora may be able to claim the final map here. And you can see the elation is sinking in for the boys on Yangon Galacticos. They are smiling ear to ear. They have earned it. Insane. And I want to say, Yangon Galacticos, we took note of them, right? We respected them coming into this tournament. But I don't think we was the favorite to take over the win, to actually be in first place, yet they took it by storm. They saw the opportunity, and they did not waste it. Darkin starts to move up. Blue most likely takes him out. If not, he's going to be very low health. Order. Ida fighting it out. Jiggle from a distance. Ball. There's Darkin finally out of the way. And Order looks to be going towards a victory very, very soon. Rita tries to clutch up. Can't do it. Order will take our dinner, bro. Last game. But of course, the narrative has to go to Yangon Galacticos, the winners of PMWC 2025. Well done, boys. Riyadh bows their heads in awe of Yangon Galacticos, for Smile, for Mernat, for Romeo, for Say Cloud. This is their moment. They have done it. That trophy sits in the middle of the stage. It's only a moment before they'll be able to ascend and lift it in the face of everybody who would take it away from them. Those keys crushed, and only one will be locked into that trophy. 16 keys started for this championship. My God. In the grand finals. Jadi Sandia, gimana? Super, the only one to maintain their position, to maintain and save their key from destruction. Doc is sad, bro. Fuck, bro. Again, a team that worked so hard throughout every single stage. Yangon Galacticos earning their spots, refusing to relinquish first place all the way to the very end. As they take towards the Crusher, you can see they will be dropping those keys. They will be picking up their own to rise above the rest, to be the one. It is Yangon Galacticos. Year of underdogs continues, sir. Ladies and gentlemen, we have found our champions. Sorry, I'm stepping on your flag. The team, they persevered, they climbed the mountain, they survived the gauntlet that was Smash Sunday. Incredible. Congratulations, gentlemen. Emotions are, of course, running high. We could all see from your faces, you knew midway through that game that you managed to secure the win. Up to mark in the tournament. Let's start things slow. Let's start things easy, okay? First and foremost, I would like to invite our key master, Dominic. He's going to come out and present you with your esports World Cup key. There you have it. Look at that. And so you know what you have to do now, don't you, gentlemen? We have to send your opponents down from the grand finals, okay? We are going to crush these keys. Say, Cloud, would you like to start us off? Why don't you turn the key and start those engines? Right, the engines are started. You'll feel it underneath the feet. Hold up. Bro, okay. Bro. Okay, Marnet, you can. Marnet, you can flick that switch. Push forward. There we go. Reveal that iris. We've opened it up. Look at those teeth. They are menacing. Okay. Master Smile, would you like to wave? Hold on. I'm going to give you a count. In 3, in 2, 1. Send them down.
destroyed in the Crusher. Your enemies have been defeated. 15 teams' keys have been sent down into the depths. And now that your key is the only one that is left intact, I would like you to take your PMWC trophy key and place that into the center of the trophy and go and claim your prize. Walk that golden road, cement your legacy. Yangon Galacticos as our champions of PMWC. Congratulations. Wow, dia ada baca je. Clap, bro. Gentlemen, that must have felt good. We're going to get Coach Marco over as well so that he can do some translating for us. But wow, what a day. There's a lot of emotions that you guys are feeling right now. Please try to put into words how you're feeling at this moment, Romeo. ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတော့ဗာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပူရတယ်ရှေ့ပွဲတို့နည်းနည်းအမားလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမားမခံဘူးတစ်ဖက်သင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့စောင့်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံကြီးကိုယူခဲ့တာပါ Yes, what Romeo say is of course we are nervous. We are top of the league, you know. We just like did some mistake the previous rounds, but you know like we just wait. Like we just play our own game and then wait their mistakes, and then we know that we can do it. We have a confidence to make it happen. Yeah. Well, you definitely proved it up here. Say, Cloud, I'm going to come to you now because I want to ask you. We've heard some information that the teams that you would like to place in the base of your trophy, the crushed keys, are Alpha Gaming, Alter Ego Erez, and Weibo Gaming. Can you tell us why you decided to choose those teams? မင်းဘာလို့အဲ့လိုအတင်းနေဘလို့ရွေးခဲ့လဲပေါ့ဟိုမင်းတို့ငါတို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်လား Alpha Gaming ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ day 1 day 2ထိနောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးတဲ့အတင်းပေါ့နော် Alter Ego ကတော့ဒါစီမှာဘယ်လိုပြောမလဲ PMWC ကတော့နှစ်တင်စတိုက်ရထားတဲ့အတင်းဆိုတော့ respect So what he say oh sorry keep going Weibo ကတော့တည့်ရတိုင်းပါပဲအခုနောက်ဆုံးချိန်ထိသူတို့ကဘာလဲဆိုတာရရတဲ့အတွက် so yeah So actually, of course, like APT is a very good team, and then they gave us good pressure previous game before. Of course, Alter Ego, we respect Alter Ego because they are top level team. Of course, also Weibo Gaming. Everyone know Weibo Gaming. They are top of the league all the time. So we respect everything. Thank you. That's good, showing your respect. Thank you so much. I'm going to come around here. That was great. We had a few opportunities to speak throughout the week, each and every team, bro. And you had some great performances, of course. You know, the crowd's been brilliant, haven't they? And you've got so many fans, you know, supporting you guys online, from home, family as well. Is there anything that you would like to say to them? Thank you so much, everyone. That's so kind of you. Thank you so much. Would you like to say anything as well, Mane? I feel like I'm leaving you out. What would you like to say? အခုလို champion ရသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်လဲပျော်တယ်ရန်လဲစိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီညီကိုရင်းနဲ့ champion ရတဲ့အတွက်ရန်ပြီးဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ fan တွေကိုလည်းအကျန်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့မောင်ပြီးကြရော
பேச்சு கொடுக்க பேச்சு கொடுக்க வேண்டியதான் ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်နိုင်တဲ့ மொக்க போடுவாங்களா இருங்க டாப் ஃபிராகர் பார்த்துட்டு ဂုဏ်ယူပါတယ် So what he's saying is like, of course, yes, he nervous, but he very happy at the same time. And then because he make it happen with these players, he's so proud of that. Of course, proud of our country, of course. So he want to say something to the fans who watching online. That's keep cheering for us. Thank you for the cheerings. For the next game, we were waiting. We're coming for the next game too. Next time again. I love that. That's good. Thinking into the future already. Well, congratulations. Stay right here. I will be right back because what would a tournament be without some standout performances that we have had? Be careful. Walk your way over here because we have our Sony Oh my God, DOG, bro. of the PMWC here standing next to me. It is Doc from Alpha Gaming, everybody. Congratulations, Doc. You are absolutely phenomenal. Okay, I'm going to head back over here because for one final time, Gidea Esports Arena, make some noise for your 2025 PMWC champions at the Esports World Cup. It is Yangon Galacticos! A dream come true, written in gold. Yangon Galacticos becomes the champions of PMWC 2025. What a moment for those four boys here, being able to conquer adversity, launch themselves into the stratosphere as Yangon Galacticos is your champions. Joining me here to talk about everything that has gone down, 7 Neptura Maxman. 7, this is their moment, a moment that they will remember for a lifetime. A moment that nobody expected them to be here. This is a team that qualified through PUBG Mobile Challenger South Asia Cup. For them to be able to go that route and not really have that much global experience. Only 3 of their players had PMGC experience in PMWI, and that was back in 2023. What an amazing performance, Neptura. Fantastic coming in from them. It's so nice to see some fresh faces in here, faces we've not seen in a while, coming in onto the international stage and absolutely dominating. Taking down giants here at PMWC, outliving Alpha 7, taking down Weibo Gaming, Alpha Gaming at the very end here, at this very last match. Truly just making a statement that anyone can dominate in PUBG Mobile Esports, and here Myanmar is the one to take it home. It's a true underdog story, and you don't get them often in esports, which is so exciting for me to watch. For barely making to finals and winning the tournament, it's like, you know, huge, bro. That's huge, bro. That's crazy, bro. That's really crazy, you know. வெளிய சிரிப்பான், உள்ள அழுவான். அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, YG players வந்துட்டு clapping for APG dog. That's the real dog. I mean, that's the real respect அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அஞ்சி புரியலையா உங்களுக்கு? Galactic MWC team. Okay, I'm going to head back. Congratulations, Doc from Alpha Gaming, everybody. Congratulations, Doc. You are absolutely phenomenal. Okay, I'm going to head back on. அங்கெல்லாம் வந்து எப்படி ஒற்றுமையா வந்து பண்றானுங்க. இதுவே இந்தியன்ஸா இருந்தா அடிச்சுட்டு கண்டுப்பானுங்க. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். Even though they win, like they respected other teams. ஓகேவா? இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி வந்து போனாங்க. வின் பண்ணிட்டா நம்ம பெரிய பருப்பு மாதிரி பண்ணுவானுங்க. நாங்க பாருங்க, நாங்க வந்துட்டு ஸ்டில் நாங்க வின் பண்ணாலும் these are the best teams and we have to, you know, give up. அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவங்களோட எப்படி ரெஸ்பெக்டை வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க. இல்ல வந்துட்டு லைக் they are also good teamsன்ற மாதிரியான ஒரு அட்மிட் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இந்தியன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பண்ணதில்லை இது வரையும், நான் பார்த்ததும் இல்லை. That's the sportsmanship, bro. Everybody எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்
லைக் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் இருந்தால் தான் அது வந்து நல்லா இருக்கும். ஏதோ எம்பிபியாச்சு கிடச்சிது. ஸோ அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டேயும். நான் தான் பருப்புன்னு வந்துட்டு பண்ணக்கூடாது ஒரு டோர்னமெண்ட் ஜெயிச்சா கூட. ஓகேவா? தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. வாட்? நோ குளோபல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியா? இதுவரை குளோபல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருந்ததில்ல உங்களுக்கு அப்படியா சொல்ல வரீங்க? புரியலையே நமக்கு. வாங்க மேகுக்கு கேம் வாங்க. YGR no global, one trophy, when will India win? தெரியலையே நண்பா. இதெல்லாம் பெரிய ஒரு காலம் வரணும் நண்பா. தப்பு 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 தப்பு. படி எல்லாருமே லைக் பண்ண பாருங்க, படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க, படி 21 people பாக்குறீங்க, லைக் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. மரியாடா ஓகே 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 ஓகே. பிக் டேவா? ஓகே ஓகே. என்ஜாய் என்ஜாய். ஸ்மைல் பிஎம்ஜிசிலாம் ஆடிருக்காயா? ஜெயிச்சவன் அப்படிதான் பேசுவாங்க. இட்ஸ் ஆல் மணி அட் எண்ட். ஐ டிஸ்அக்ரி ஃபார் தட். வாட்? டிஸ்அக்ரியா? ஏன்? வியூஸ் வரணும்ல. எல்லா டீமையும் வந்து பாராட்டி பேசினா தான் அந்தந்த டீம்ஸ்ல இருக்க ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து இவங்களை பார்ப்பாங்க. அதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங். அதுதான் வந்து இது. அவங்களுக்கு போய் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், ஸ்கில் இஷ்யூ எல்லாம் பிஹைண்ட்ல இருக்கும் நண்பா. இந்தியாவில் இன்னும் பிஹைண்ட்ல தான் இருக்கும். வரலாம், இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் ஆகும் கப்படிக்கலாம். I know you will not agree with our points anytime. Bro, ஒரு ஹாய் ப்ரோ. ஹிட்லர் வாங்க, கேம் வரீங்களா? ப்ளீஸ் கம் டு தி கேம் ப்ரோ. ஹலோ கேம் வரடா? என்னடா புரியலடா? சரி சரி. இப்போ இருக்க காலத்துல உண்மாவே மனசார சொன்னாலும் பப்ளிசிட்டிக்கு தான் சொல்லுவாங்க. கமான் லைக் பண்ணி பாருங்க. 40 people லைக் பண்ணீங்கன்னா 100 lakhs போலாம். லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ். 10 yearsல அவங்க எத்தனையோ கப் அடிச்சிருப்பாங்க. ஹிட்லர் வாங்க, கேம் வாங்க. டைகர் கம்பேக் கொடுத்தா கப் அடிக்கும் போல இருக்கா? ப்ரோ 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 தவிர்த்திருக்கலாம் ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. ப்ரோ இதெல்லாம் போடாதீங்க நண்பா. ஹிட்லர் வந்தாச்சு. we need one more player. தூக்கமா வருது எனக்கு. யங் கேங் கேலக்டோஸ். யங் உன் கேலக்டோஸ் பேரே வரியா இருக்கு. யங் உன் கேலக்டியோஸ். ரெடி கொடுங்க. யங் உன் வேலக்டியோஸ் நல்ல பேர் ஆக்சுவலி. YG. I was really looking for APG bro. பட் WBG அடிப்பானுங்கன்னு ஒரு இது இருந்துச்சு. பட் அவனுங்க அந்த ஜோனை பார்த்தோன்னே அடிக்க மாட்டானுங்கன்ற ஒரு இது வந்துச்சு. அவனுங்க அதே மாதிரி விட்டானுங்க. அவனுங்க ஏன் அந்த ஒருத்தனை போய் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணானுங்கன்னே தெரியல. ஒழுங்கா ஜோனை தாடினாலே மேபி ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஓராகிட்ட இருந்து வாங்கிட்டானுங்க ஸ்வீட்டா. அடி சரியான அடி ஓராகிட்ட இருந்து WBGக்கு. ஃபியூச்சர்ல கம்பேக்கு பார்க்கலாம் நண்பா. இது வேலரண்ட் கம்பேக் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். வேற கேம் கம்ப்ளீட்லி ஐ அம் கோயிங் டு ப்ளே. BGMI போதும் போரச்சிச்சு. புதுசா ஆரம்பிச்சு நம்ம புதுசா அடிப்போம் கப்பு. எங்க இருக்குது ரேங்க் அரீனா?
random phone வருது என்னது இது இதுல random phone. படி லைக் பண்ண பாரு மடி பிரைவேட் பாரு Young Galacticos. IG came from survival stage. They were missing something initially though, but they have mastered that before the tournament ends. Finals la master panni cup edutanga. Veriya nanu. Side gameplay from them. Really a side gameplay from them. They believed this. They believed themselves, bro. They believed themselves. Psych, bro. Crazy as shit, bro. Team has scored for the first time. Watch out. Me தெரிய மாட்டேங்குது இந்த மேப்ல. Watch out. Watch out. Watch out. மேட்ச் விட்டாங்களா? எனக்கு நேடு போடுறான். நண்பா கேம் வரியா? வா வா. கீரிய மாட்டோம். எனக்கு நேடு போடா நான் ஆவறேன். கௌசி. Killing spree for the red team. Really? India season they should bring 2 points for the first 2 zone skill which India does. வர மாட்டானுங்க நண்பா. Watch out. என்ன ப்ரோ கேம்பிங் இடம் இது நின்று அடிக்கிறானுங்க. Watch out! Watch out! Hey, one HP man. Let bro my gun bro. Okay. Bro, earphones bro, 5 minutes. Watch out! Watch out! Watch out! नोटिस किया टेकिंग कर ली. Watch out! Watch out! What the fuck is this map, bro? See? The blue team is in the lead. Watch out! I'm running. Not the graphics on the Number 2. Form up on me.
அப்படியே உள்ளே உட்காரான். Killing spree for the blue team. Watch out. கதற விட்டுனுக்குறேன் அவனுக்கு நானு. நீங்க மட்டும் இல்ல நாங்களும். Killing spree for the blue team. Watch out. ஏய் ச்சே. But he trying different every time to get The blue team is about to win. on jump இது bro. Half of the match is over and the blue team watch out in the lead. The hell. எல்லாம் சுட்டு போயினே இருக்காங்க. ஏன் என் பேர் போட்டு சிரிக்கிறாரு அவரு? தெரியல. Watch out. வந்துட்டேன் ப்ரோ. சங்கர் வந்துட்டாங்கடா டேய். சென்டர் ஏரியா ஹிட்லர் ப்ரோ. சார்ஜ் இருக்குதா? சங்கர் வேற வரப்புல. இனாப்பன் போயிட்டாரு. போறாரு பாரு. வராங்க கண்ணா பின்னா போறாங்க. கேக்குதா? கேக்குது வாங்க. வணக்கம். நான் கதை நண்பா. ஜாலியா இருக்க. சூப்பர் நண்பா. சூப்பர் நண்பா நீ. நீதான் ஜாலியா இருக்க. சரி ஹெட்போன் என்னாச்சு? அவர் போயிட்டாரு. அவர் ஹெட்போனே அது என்னது ஹெட்போன் குடுக்குறவே காஞ்சா 4000 ரூபாய் தான் தருவேன்னு பாத்தே. என்ன பேசுறீங்க அப்படினா இல்ல இதுல ஏதோ கேஷிஃபைல போடுறேன் நீங்களே. அதுவும் நான் சொல்றேன் எப்படி கம்மி ரேட்டுக்கு தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு. சரி ஒரு கடையில கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம். நல்லா வேலை செய்தான்னு எங்க அண்ணா வந்து நல்லா தான் சார் இருக்கு. ஏன் சார் நீங்க வேற எங்கேயும் கொடுக்குறீங்கன்னு கேக்குறேன். நல்லா தான் இருக்கு. அது எனக்கு வந்து சூட்டபிளா இல்லையா? அதுதான் சொல்ல வந்தேன் நானு. அதான் நாங்க அந்த கடையில போயிட்டு வேற இதுக்கு இதை நீங்க வச்சுட்டு வேற ஏதாவது தருவீங்களான்னு கேட்டோம். இல்ல அப்படி தர மாட்டோம்ட்டாங்க. ஒரு வாரம் பார்த்தாங்க. சரி ஓகே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அது என்ன பண்றது? ஷாட்கன் எங்களுக்கு அதை அப்கிரேட் பண்ணதுக்கு அவசி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். நானும் ஒரு 3 நாள் போயிட்டு அதை தூக்கிட்டு அழகு. சரி நீ ட்ரை பண்ணு நண்பா. பாத்துக்கலாம் நான் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு இல்லைன்னா நானே எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். சங்கர் ப்ரோ அமைதியாவே இருக்கீங்க. ஏய் நான் சங்கரே நான் கதை
வந்துச்சு 100 முடிக்கணும்ன்றானுங்க 100 முடிக்கணும்னா ஆர்பி நான் பண்ண குட் நைட் ப்ரோ ஹிட்லர் கோச்சிட்டீங்களா ஐயோ நம்பர் வேற இல்லப்பா வருது திடீர்னு வந்தாரு எக்ஸிட் ஆகி போயிட்டாரு ஒரு பாட்டுட்டு அவர் பாட்டிக்கு போனாங்க நியூஸ் வந்துருவாங்கப்பா ஹிட்லர் ப்ரோ கோச்சிட்டீங்களா I got the triple elimination medal. ஹிட்லர் ப்ரோ வந்து டென்ஷன் ஆயிட்டாருன்னா லாபி கனெக்ட் பண்ணி அடிச்சு விட்டுருவாரு நம்மள. Excellent work. Let's fight together. லாம் பண்ண கூடாது ப்ரோ கரெக்ட்டா ப்ரோ I need a weapon. நண்பா It is showtime. I need a weapon. சங்கர் கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னா திடீர்னு வந்து நிக்கிறான் ஒன்னும் புரியல எனக்கு இப்பதான் வரேன் சங்கர் ஏன்பா இப்படி பண்ற உன்னாலதான்ப்பா இப்படி ஆச்சு நான் தான் ஆடுகன்னு சொன்னேனே ப்ரோ சங்கர்னாலதான் உங்களுக்கு போச்சு ஸ்லாட் ஹிட்லர் ப்ரோ ஹவுசியாக்கா பிக் பீப்பிள் ஜாலியா இருக்கீங்க ஹிட்லர் ஆஃப் அண்ட் டவுன் பண்ண சொல்லுங்க மைக் ஆஃப் அண்ட் டவுன் பண்ணுங்க குதிக்கணுமா ஸ்ட்ரைட்டரா ஓகே நேகோ எஃப்ஆர் லாஸ்ட் மெசேஜா குதிக்கணும் நீங்க நான் ப்ரோ அல்டிமேட் போடலையா அல்டிமேட் அல்டிமேட் ஆடலையா நம்ம அப்போ ஷோ இதை போட்டோம்னா அது சரி ப்ரோ மூக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகுதுடா எனக்கு அடப்பா இருக்கு மூக்கெல்லாம் எங்க போறோம் Watch out. நண்பா இந்த ஈவென்ட்டே நம்ம ஆடல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுறோம்னு நினைக்கிறேன் அவட இறங்கிட்டான் ஃப்ரண்ட்ல ஓயோ நான் ஏறானே என்ன இல்ல Marked a location. என் மேல யாருங்க ரைட்ல இருக்கா லைஃபே எதுக்குன்னு இருக்கேன் ப்ரோ அதுல என்ன ஜாலி வாட் எல்லாரும் செத்துட்டீங்களா இல்ல வரேன் எதுங்க நானு அடுத்த ஸ்குவாட் வந்துச்சு தூக்கமா வருதியா ஸ்பெஷே பண்ண முடியல டயர்ட் ஆயிடுச்சு கிளாஸ் போய் வேற செய்யறாங்க நான் பண்ணல Awesome. Everybody the like and subscribe button friends. Help. Bro ஒரு knock. நான் ஒரே ஒரு knock. Awesome. Puchi mega puchi ஆட்டை போடுறோம் mega puchi பேண்டேஜ் தான் இருக்கு mega puchi ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கு எனக்கு ஹிட்லர் எங்க போறீங்க ஸ்ட்ரீம் பாருங்க நண்பா உட்கார்ந்து ஹிட்லர் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாட போயிடுவாரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் வச்சிட்டு இந்த மாதிரி பேசுனீங்க லைஃப் எதுக்குன்னு இருக்கீங்க ஹிட்லர் ப்ரோ தப்பு ப்ரோ பெரிய தப்பு இதெல்லாம் நல்லா தமிழ்ல பேசிட்டு இருப்பாரு தெரியல இங்கிலீஷ்ல பேசுவாரா அப்புறம் மலையாளம் ஒருத்தனா தீண்டே இருப்பான் கீழே ஒரே ஒரு தனிச்சு அவ்வளவுதான் இடம் மோனேன்னு ஆரம்பிச்சிருவாரு ரெண்டு பேர்த்து அழுத்தி ஆப்பா இதெல்லாம் பண்றியாமேப்பா ஹிட்லர்ப்பா புரியலையே Awesome. போட்டு குறிச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம டீம்மேட்ஸ் மேகு தான் அங்க சீனேன்றாங்க வா மேகு தான் சீனே #play galaxy #Meg open the chat guys come on let's go bro
அவங்க பக்கத்துலயே போயிடலாமா? கிளியர் தானே? பாட்டில்ல bro enemy boy. ஏய் மேல முன்னாடி அவனே அந்த செத்துட்டான். சைடுல சொல்லுங்க. இல்லனா 50 கேக்க இருங்க गाइसல. bro சங்கர் ஒரு கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டேன். ஓகே நீ பயப்படாத. ஹில் பண்ணு சங்கர். உள்ள இருக்கான் bro. இது நீங்க டோர் இறங்குவீங்களா? அதுக்கு ஓபன்ல இங்க இருக்கு. Watch out. யாரோ பறந்துலாம் வராங்களே. ஏய் மட்டும் எடு நண்பா. ஷேடோ முடிச்சிட்டான். நாடுகிறாரு. இல்ல இரு. நல்லா வராரா. எடுக்கறியா? ஆமா ரிவே பண்ணிட்டு இருக்கேன். பாக்ஸ் லூட் நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் சொல்லி ஐயோ ஓனுடா தனா ஸ்கேட் போர்ட் போட்டு இங்க பறக்குறான் bro. ஏன் தான வரான்? இங்க தான் bro. தலமேல தான் ஏன் தலமேல இல்ல கையில போடலாம் அவனை. அவனை கிவ் கொடுத்தான். I can die for you. இந்த M4 அருணாரு ஓடி. Baby no. லே வாங்க. பாக்ஸ். எங்களா தேவி லூட் இருக்கும். கிளியர் உள்ள. ஏய் நம்ம மூணு பேர் தான் இருக்கோம். இங்க தான் வர. தயவு செஞ்சு வாங்க இங்க. உங்களுக்கு கேம் பாக்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு வேற ஏதாவது பாக்ஸ் கிடைக்காதா பாத்துக்கங்க. ஏங்க உங்க பாக்ஸ் அடிச்சதாங்க எனக்கு வந்து ஒரு திருப்தி கிடைக்குது. எப்படி அது? ப்ளீஸ் நல்லா அமைதியா இருங்க. மேகு ஓபன் போறாங்க பாத்தீங்க. லூட் மட்டும் பண்றதோட அதுல இருக்க கேம் பிளேவும் அப்படியே வந்ததா. அதனால தான் பாக்ஸ் எடுக்கறான். அது புரிய மாட்டேங்குது. எத்தனை வாட்டி சொல்லணுமே தெரியல எனக்கு. நீ வெளிய இருக்கானே bro. வாங்க. நீ வாங்க இத எடுங்க. மேகு மட்டும் ரீகால் பண்ணீங்க. நான் லூட் எடுத்து கொடுத்துறேன். ஓகே. I got supplies. அண்ணு வர தெரியுமா? கண்ணு தெரியல bro. உண்மையிலே எனக்கும் கண்ணு தெரியல. அந்த பக்கி பக்கத்துல சும்மா பாத்துட்டு இங்க இருக்கான். இங்க ஒருத்தன் இருக்கான். இருக்கானுங்கடா. இது பாஸ்ட் போல bro. ஆனா பிளேயர் சுத்தி இருக்கானே. எந்த பொண்ணு அடிச்சான்? ஏய் ஆமா இருக்காங்க பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த பகிலா Watch out. நாங்க ஓபன் அடிக்கிறோம். பாத்து நம்பர் இங்க இருக்கானா? ஷேடோ. சரியான கனெக்ஷன் இருக்கு. மண்டலாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. பாத்து சங்கர் ப்ரோங்க ஆள் இருக்க வரான். மீனே ஏத்துட்டீங்களா? ஏய் பக்கத்துல ஆள் வரும். இல்ல பாட் இது பாட். ரேவன் கவுசிங் வெஸ்ட்ங்கற. எடிட் ஜான் ரேவன் ப்ரோ. ஓ. இது தெரியாது. என்னன்னோ பேசுறேனா அப்படின்றான். இதெல்லாம் சொல்றேனா? நோ. வேற மாதிரி நான் கார் இருக்கா ப்ரோ லெஃப்ட்ல? இல்ல இங்க தான். லாலே லாலே லாலா லாலே லாலா. ஒரு 4 பாட் வேணும். இப்போ ஜாலியா கிட்ட நீங்க லீக் சொல்லியா? இதுதான். இல்ல ப்ரோ என்ன சொல்ல. ஜாலியா இருக்குன்றாரு பாருங்க. இல்ல Excellent work. இல்ல பக்கி இருந்துச்சு. ஆளெல்லாம் பண்றீங்களா? கம்ப்ளைன்ட் வருது. இங்க ஸ்கூட்டி இருக்கு. This ends now, Megatron. Pride breeds. Tedious. சரிங்களா போலாமா? நான் வேணும்னு சொல்லுங்க நான் தரேன். வா. யாருமே இத போடல. Marked a location. Marked a vehicle. வாங்க. என்ன ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்தாங்க. சி ஆப்டிமஸ் இங்க கொடுத்துட்டான். கடைசி செகண்ட்ல போட்டாங்க. என்ன நீங்க இப்பதான் போட்டீங்க? அதுக்கே கொடுத்தீங்க. ஏய் நான் ப்ரோ நான் லக்கி. நம்ம பிரேக் ப்ரோ கேம் காரன். புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? நம்ம எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்றேன் இல்லங்க.
சொல்லு லாஸ்டா போட்டா தான் கொடுப்பானுங்க போல ப்ரோ நிறைய டைம் சொல்லிட்டு தானே இருக்கேன் வாங்க ப்ரோ போலாம் போயிட்டு கூப்பிடுவோம் அவங்களே அல்டிமேட் ட்ரையலாமா நண்பா இல்ல வேணாமா எதனாலும் ஆடலாம் அல்டிமேட் ட்ரையல் புஷ் தானே நீ புஷ் பண்ண ஃபுல் தான் பண்றானுங்க புஷ் பண்ண விட மாட்டேன் அல்டிமேட் ட்ரையல் என்ன அல்டிமேட் ட்ரையல் ரேங்க்ட் அரேனா தான் அதறானுங்க இது லூட் வந்துருக்கு எடுக்கணும் லூட் எடுக்கலல நம்ம அதுல ஏறிக்கங்க நீங்க ஏத்திங்கடா வாங்க வாங்க மேகோ இதுல வந்துறீங்களா அக்கறமா பேபி லானே நானே 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 எப்படி பேப்பர் பாக்குறீங்க எல்லாரும் லைக் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க நண்பா மேக்ஸிமம் ஓவர் டிரைவ் நீங்க எப்படி ஏத்தீங்க நீங்க கட்சிச்சு ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ போட்டேன் நான் சங்கர் ப்ரோ கொடுத்துட்டாங்க முன்னாடி ஆள் இருக்கானே லக்குடா உனக்கு சங்கர் உள்ள போய்ட்டான் இல்ல ப்ரோ அது கடைசியா போடணும் போல கடைசியா போட்டா இருக்கானாங்க படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க மரத்து பின்னாடி இங்க இருக்கான் என்ன நான் மாத்தி சேவுடா வாங்க ப்ரோ அப்படியே போலாம் ஃப்ரீக்கில உனக்கு சரி வாங்க நம்ம அபார்ட்மெண்ட்ல போய் அடிக்கலாம் வாங்க ஓகே ஒட்டி ஆயிடாதீங்க சரியா ஓகே ப்ரோ அப்படியே நிறுத்துங்க கம்ஃபர்ட் மட்டும் வாங்கிக்கலாம் அப்படியா தூக்கிட்டு வாங்க அப்படியே வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க லெஃப்ட்ல ஜீப் நிக்குது வீட்லயா இல்ல போயிடலாமா அப்படியே நிக்குது பயங்கரமான ரெண்டர் நண்பா நீ அக்கில போகுது ரைட்ல ப்ரோ நீங்க வீட்ல கீழ நாக்குடா லெஃப்ட்ல நாக்கு வச்சிருக்கேன் லெஃப்ட் ரூம்ல நாக்கு வச்சிருக்கேன் கீழ போச்சு என்ன பாப்போம் சாரி பறக்குறாங்க ப்ரோ இந்த ரோட்ல தான் ப்ரோ இருக்காங்க அடிடா இங்க வந்து இவனுங்களா அந்த வீட்டுக்கு ஒருத்தன் ஓட்டான் ஓகேவா அந்த லாஸ்ட் வீடு வாட்ச் அவுட் லாஸ்ட் வீடு ஓட்டான் வீடு I got supplies. இங்க வா எல்லியே இரு ரீகால்ல இருந்து வண்டி வருது गाइस போயிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே நிறுத்தவே இல்ல நிறுத்தின மாதிரி இந்த வீட்ல இல்ல கீழ இருக்க ரெட் வீட்ல பாக்குறேன் இல்ல ப்ரோ நிறுத்தல உள்ள இருக்கா எங்க ரீகால் இருக்கா
டாட் வாங்கிடா வீட்டு மேலே இங்கே இருக்கான் பாருங்க. இவன் எங்க தெரியலையே. மெகாட்ரான் சிக்னல் டிடெக்டடா. ஆமா இப்ப ஃபைட்டரா போறான் வரான். ஃபைட் பண்ண போறானா bro? எனக்கு ஃபைட் பண்ண தெரியாது bro. அடிங்க பாத்துக்கலாம். நீ வாடா நீ, நான் சுட்டு கூப்பிடுறேன் அவனை. வர மாட்டானே. Watch out. பாத்தீங்களா வெளில நிக்காதீங்க, உள்ள நின்னு அவனை அடிங்க ஓகேவா? அவன் என்னடா ஃபைட் எடுக்கறான். கார்ல போயிட்டு நீ அடிப்பீங்களா? ஏய் அடிடா. என்னடா? நான் செல்ஃபி ஆறா. நாக் போட்டு வாங்க அத சங்கர். ஆமா படுத்துட்டு அடிறானுங்க. இந்த இடத்தை காலி பண்ணிடலாம். கார் எடுத்துட்டான். Mark the location. அரவுடானா. வரானா? கார்ல போலாமா? வெற்றி கார் எடுத்துட்டு வரீங்களா? நாளையே வந்து இருக்கான் பாருங்க. மலை இன்னொருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. இவன் வேற வரான் ப்ரோ. உங்ககிட்ட தான் வரான் ப்ரோ நீங்க பாத்துங்க. ஓகே நான் இவனை அடிச்சுக்கிறேன். தனியா அடடா ப்ரோ இவன் எங்க கொண்டு வந்துருங்க, எங்க கிட்ட வந்துருங்க. எங்க கிட்ட கூட்டி வாங்க, நாங்க அடிக்கிறோம். ஆமா இங்க கூட்டி வாங்க. எனக்கு இவனை காமிக்கல. ஃபைட் எடுக்கறான் அவன் யாரு கூடயோ. அவன் அப்கிரேட் பண்ணிட்டான் போல ப்ரோ. அந்த பவர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம். ஏன் இவ பக்கத்துல வர மாட்டான்? தூரத்துல இருந்து அடிக்கிற பவர் இருக்கு. நாம இங்க இருக்கோம்ல, உங்களுக்கு நைஃப் காமிக்கிறீங்க. இன்னொரு பொட்டி எங்க இருக்கு? அவன வேற யாரோ அடிக்குறான். இன்னொரு பொட்டி எங்க பாருங்க. செத்துட்டான் ப்ரோ. இல்லையா? இல்ல இருக்கான். இங்க ஒரு பொட்டி இருந்துச்சு. ஏய் பாத்து. ஏய் மேகோ. வேணா गाइस அவன் அடிக்குறான் गाइस. நீ அடிச்சா செத்துவியா? இங்க இந்த அடிச்சான்ட்டு. ஏய் एक्चुअली அவன் வந்து மலை மேல இருந்து தான் அடிக்குறான். மேகோ ஐயமவே இல்லடா. ஓ என்னேலாம் அவங்க டீம் அடின்னு அடிக்குறானுங்க என்னைய. ஏய் இந்த டீம் கிட்ட வாங்கடா டேய். ஐயோ உடைச்சிட்டான். நம்ம போறோம். அவ்வளவுதான். சாம் போறோம். வருவாங்க. சொல்றானுங்க. வர அடிங்க. இட்ஸ்ல இங்க ஓடுறான். அங்க சைடுல இருக்க எனிமே அடிச்சு போறான். அப்படி லைக் பண்ணு படி. சரி பண்ணு படி. அத கூடங்க. அப்படியே அங்க போய் அடிச்சிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஆக்டிவேட் பண்றது. ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்களா? அபார்ட்மெண்ட் ஆள் இருக்காங்க ப்ரோ. அவங்க அடிக்கலாம் ப்ரோ. நைஃப் உள்ளே போகுது. பாத்துட்டு நம்ம இந்த ஜோன் விட்டு வெளிய போவோம். நம்ம போலாம். நான் வர முடியாது. இங்க ஒரு பொட்டி வச்சனேடா. அவங்கடா போ. நாட்ட லூட் இல்ல ப்ரோ இது. Your courage. Watch out. My spark. இது எப்பதான் முடியும்? எல்லாருக்குமே गाइस மெகாட்ரான் அடிக்கணும். அவன் வரான். பக்கத்துல வர மாட்டறான் அவன். பக்கத்துல வர மாட்டான். மலை ஏய் எப்படி ரெண்டு கட்டு வாங்கி சாவலாம். நம்மள அடிக்கிறான். வீட்டுக்குள்ள இருந்தோம். ஏய் பர போட்டாங்க. நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பிடலாம். அடிச்சுடுவான் அவன.
வந்துட்டான் வரான் வரா பட்டேலடா டேய் நாங்க வேற ஸ்குவாட் வந்துச்சு வரானுங்க இல்ல நாங்க வேற ஸ்குவாட் ஃபைட் சூப்பர் சூப்பர் ஹெல்மெட் இல்ல ப்ரோ ராஜ்பால் செட் பார்ட்டி பண்ணலாம் போயிடு இந்த ஃபையா மூவி எதுவுமே இல்ல அங்க போய் புஷ் பண்ணிடலாமா ஆமா பண்ணலாம் அடிச்சிட்டான் பாருங்க காரை போயிலே போகிக்கிறான் ப்ரோ Marked a location. வெல்டிங் போட்டுருக்கான் ப்ரோ இது மொபைல் ஏமா இருக்கு 50 போட்டுருக்கேன் பாருங்க Watch out. அடிக்கவே ப்ரோ இப்போ நம்ம எங்க வேணாலும் போலாம் ஏமாறல அடிக்கலாம் ரெண்டு டிராப் இருக்கு அப்ப வெஸ்ட் ஹெல்மெட் எடுத்துட்டு வரேன் இங்க தான் இருக்கான் அவன் ஏமாறு வாங்க டிராப் பக்கத்துல போலாமே கார் எடுத்துட்டு நான் வரேன் நான் வண்டி ஐயோ இங்க வருது ப்ரோ டயர் பஞ்சரா இங்கே போகுது எங்கயோ என்ன அடிக்க ட்ரை பண்ணு ஏய் ப்ரோ ஷோ ரிவே பண்ணுங்க வந்துட்டு இருக்கேன் தேவையில்லாம வந்து மாட்டிக்கிட்டு பாக்குறானு அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன் போட விட மாட்டறாங்க பறந்து வாங்க இங்க நீங்க ஆமாவே என்ன ஏதாவது ஒன்னு பண்றீங்களா ப்ளீஸ் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு புஷ் பண்ணிடலாம் மேல ஏடுங்க புஷ் பண்ணு Marked a location. போறேனா போலாம் சார் பிரைம்ல போனா அடிக்க முடியாதுல அவனால ஏறுங்க பிரைம்ல ரெண்டு பேர் வாங்க இதுல ரெண்டு பேர் வாங்க ப்ரோ அவனால நீ இதா மாற முடியாது வண்டியா மட்டும்தான் அதுல மட்டும்தான் சுட முடியும் அதான் உங்ககிட்ட என்ன கண்ணு இருக்கு நம்மளால சுடவே முடியாது அவங்க அங்க போறாங்க நீங்க எங்க போறீங்க இவனை தானே அடிக்க போறோம் புல்லட் என்ன எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ மலை மேல பொட்டிலாம் இருக்கு நம்ம இங்க போ இல்ல லூட் அடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் ஆமா இல்லல அதான் இவனை அடிச்சிரலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாங்க ஆமா இல்லாம எப்படி அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுங்க ஆமா இல்லாம எப்படி அடிக்கிறது அடிங்க வாங்க கூட சேர்ந்து வேற யாரையும் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் பண்ண முடியாது வாங்க வாங்க வேக சரி வா ஆமா பாதி ஹெல்த்ல தான் இருக்கான் சோனு இருக்கு இந்த இடம் எங்க போறான் அவன் இங்க தான் வருவான் அதான் முன்னாடியே அடிக்கிறான் தான் வருவானா ஆப்போசிட்டா பண்றோம் எல்லாத்தையும் அப்படியே டேமேஜ் பண்றானே நீ டச்சிங்களா ஆனா இல்லையாடா இவன்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ என்னங்க சவனம் 300 இருக்குல்ல நெக்ஸ்ட் கவர்ல போடுங்க விட்டுட்டான் ரீகால் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் ப்ரோ ஆமா பின்னாடி நம்ம இருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டான் ஆமா ஆமா ரீகால் வீடு
இவன் எங்க இருந்து என்ன யார் வந்தது காணோம் தெரியல ஓடிட்டான் பாத்தோமா அமைதியா இல்ல அடிச்சுட்டு ஒரு கிலோ வந்துருச்சுன்னு விட்டாங்க கேக்குதா நான் தான் தப்பு மேல இருக்கான் ப்ரோ ரூப்ல இருக்கான் இல்ல லைட் ஒரு பூச்சி கேட்டுச்சு இப்போ பேர் கண் சொல்லுங்கடா ரூப் தான் நினைக்கிறேன் நான் அடிச்சு போனேன் ரூப்ல இருக்கான் கன்ஃபார்ம் இருக்கான் பூச்சி கேட்டுச்சு அதான் இப்போ உள்ள போயிட்டான் நேடு போடுறேன் Okay. அந்த மூலையில தான் என்ன போட்டான் பாரு நான் ஒரு சாவனாம கேட்டிங்க இந்த பாக்ஸ் I got supplies. நம்ம எங்க வந்தா நினைக்கிறேன் bro அட்றாவன இந்த ஸ்டிக்கி பாம் எடுங்க ஒரு போட்டோ ஸ்டிக்கி பாம் இருக்கு என்கிட்ட ரெண்டு இருக்கு கீழ இறங்கிட்டான் அவன் என்கிட்ட ரெண்டு பேர் எடு போறேன் ரெண்டு பேர் இன்னொருத்தன் வரான் ஐயோ பக்கத்து போட்டான் அந்த வண்டி எடுத்துடலாமா இந்த வீட்ல இருக்கான் அந்த வண்டி எடுத்து கிளம்பிடலாமா ஏய் bro இங்க இருக்கான் bro வந்துச்சான் Watch out. எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் மேல வாங்க வெயிட் பண்ணு பேக் வீடியோ டேய் அவன அட்றா அவன பக்கத்துல இருக்கான்டா வண்டில ஏறி உட்கார்ந்திருக்கான பாக்குறா வண்டி எடுத்துறா சங்கரே ஏன்னா வண்டி எடுக்கல வண்டி எடுத்துக்கலாம் கவர் எடுக்கலாம் வந்தேன் எடுத்து பண்ணி போறோம் வண்டி எடுத்துக்கலாம் நீ வண்டி எடுத்து முடிஞ்சிச்சுடா அவனுக்கு கதை அவன் வண்டி எடுக்கதானா போனேன் வேற இல்லடா எனக்கு மூணே பேர் அவனுங்க Forgot he finished 180 ammos, 7 ammos. ஒரு கேமுக்கு எவ்வளோ ஒரே நிமிஷம் ஒரு கேமுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணினே இருக்கணும் ஓகேவா அது வந்து பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணணும் நம்ம காலி பண்ண தான் நம்மளுக்கு எய்ம் வரும் நண்பா அது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது சொன்னாலுமே அது ஏன் தான் எனக்கு தெரில ரெடி கொடுங்க கைஸ் I made the top 3 just now. It is showtime. I need a weapon. I need a weapon. Good luck, mates. Ow.
பட் எல்லாம் லைக் பண்ண பாருங்க படி 75 people பாருங்க எய்ம் வரலையா இந்த மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ எய்ம் எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க ஓகேவா chill baby அது என்ன ரேவன் கௌசியா ரேவன்ல இருக்காங்க ரேவன் கௌசி காடாம் கௌசி ப்ரோ ஏய் சாப்பிட்டீங்களா மைகோ The ocean can be both gentle and rude. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பேர் மாத்திடுறாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ல ஒரு பேர் Excellent work. ரேவன் டிடியா ரேவன் டிடி கௌசியா ப்ரோ ஐக்யூ சயின்ஸ் இஸ் ரிலிஜியன் எவ்வளவு ஆமா யூஸ் பண்றோமோ அவ்வளவு நல்லது ப்ரோ we can practice in classic ப்ரோ இந்த மேட்ச் வெறித்தனமா ஆட்டம் இருக்கும் ப்ரோ ஓகேவா இப்பதான் வந்து மாமா வந்து யாருக்கும் ஆமா போச்சு ஒரே ஒரு மதியமே தெரியும் கீழ தான் இருக்கான் ஓகே ஓகே பாத்து ரெண்டு நாக்கு மொத்தம் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணேன் ரிவே பண்ணாத மேகு நான் ரிவே பண்ணிட்டேன் இங்க இருக்காங்க ப்ரோ இங்க ரிவே பண்றாங்க எங்க Location. இங்க ஃப்ரண்ட்ல தான் நாக்கு வச்சிருக்கேன் ரிவே தான் பண்றாங்க இன்னொரு இருப்பான் ப்ரோ டீம்மேட் வந்துச்சு மொத்தம் 4 பேர் இங்க தான் இறங்குனா ரூட் டெஸ்ட் போலாம் வெயிட் பண்ணுங்க நாங்க புல்லட் ஹீல் பண்ணிட்டேன் பக்கத்துல ஏதோ பூச்சி Watch out. இன்னொருத்தர் இருக்கான் போலியே இன்னும் ப்ரோ ஓடிட்டே இருக்கான் நச்சுரும் ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் இருங்க மேல இருந்து அடிக்கிறான் மேகு கவர் மட்டும் பண்ணுங்க அங்கே இருந்து பஷேல் இருக்கு இதுதான் இருக்கு பர்கர் தான் இருக்கு ப்ரோ இந்த இடம் வேணாம் ஏறலாம் இங்கிட்ட பேண்டேஜ் தான் இருக்கு Awesome. லெஃப்ட்ல இருக்கானா அந்த மேல Watch நான் out. வச்சிட்டேன் செத்துட்டான் அங்க இருக்கான் இங்க ரைட் போனா அடிப்பானு நேரலாம் தூக்கி போடுறாங்க ஆமா ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ எங்க இருந்து வருதுன்னே தெரியல ப்ரோ இதெல்லாம் போட போட்டோமா ஓடணும் மேல தான் ப்ரோ ஆளு இங்க பாருங்க ஓபன்ல லூட் போறான் ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ ரூட் அடிச்சிட்டு தான் போவான் Watch out. பாட் வந்து போமா சரி இப்போ எங்க போணும் அங்க போணுமா ப்ரோ ரைட்ல ஆளு இருக்கான் அச்சத்துல எனிமி गाइस ஏய்
ஸ்டைல் அழுத்தணும் சம ஸ்டைல். இங்கதான் கூட சென்டர் போட்டுருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல தான் நேடு போடுறேன். மேல இருக்கான்டா. வெளியில இருக்காங்க லெஃப்ட்ல. ஹீலிங். இன்னொரு மார்க்கோவே பத்திட்டு இருக்கான் பாருங்க. ஒண்ணு நேடு போடுங்க. இதுக்கு நேடு. இதே பண்ணிட்டான். Watch out. போ. இருக்கான் ப்ரோ. செட் ப்ரோ. லெஃப்ட்ல வேற ஒண்ணு இருக்கான். பறந்து வரான் பாருங்க. மேல இருக்கானா? ஒருத்த மேல இப்ப பறந்து வந்துட்டான். வெளியில இருந்து வரான். பின்னாடி வாங்க. நீ கிட்ட சுத்தமா ஹீலிங்ஸ் இங்க வாங்க, நான் தரேன் வாங்க. வர முடியாதுங்க. இதுலயே வருவாங்களா? நாங்க இதுதான் நீர் கூட போறாங்க ப்ரோ. ஐயோ எஸ்கேப். ஆஹா. வேணா நீ சொல்ல. பார்ட்டி பண்றானுங்க. சூப்பர். டேய் என்னடா இது சைக்காவுது. எனக்கு சவுண்ட் டிலே ஆகிற மாதிரியே இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். பயங்கரமா சவுண்ட் டிலே ஆகுது கைஸ். இருடா சவுண்ட் டிலே ஆகுதுடா எனக்கு. எங்கடா குதிக்கணும்? ஏய் ஈவென்ட்ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஈவென்ட் பாத்து வாங்க. ப்ரோ எனக்கு ஏன் சவுண்ட் டிலே ஆகுதுன்னு தெரியல ப்ரோ. திடீர்னு வெளியாகுது. நான் சுட்டு அதுக்கப்புறம் புல்லட் கேக்குது எனக்கு. நம்ம எப்ப இறங்குவோம்ல, நீங்க இப்ப இறக்கி விட்டீங்களா அந்த இடத்துக்கு வாங்க. சரி ஓகே. தகார் வாட். Well, that's not a secret, guys. Okay, வா. நான் பாத்துக்கறீங்க. ஈவென்ட் இல்ல இது. வேணாம். இப்படி போனா அடிக்கிறான். அப்படி போலனா அடிக்கிறான். இப்படி வந்தானா அடிக்கிறான். What the fuck is that, boy? What the fuck is that? Megatron. லெஃப்ட்ல தான் ப்ரோ இருக்காங்க. தலைக்கிட்ட ஆளா? தல இப்படி சுத்தினே இருக்கணும் தல. மேல சுத்தினே இருக்கணும். Watch out. நவுட்டு நீங்க இறங்கிட்டீங்களா? சூப்பர் நண்பா. யார் பிக் பண்ணுவா இப்போ? தலைக்கு மேல 3 பேர் गाइस. பேபி பாபி போ. அடிக்க போறோமா இல்ல சைடுல அடிக்க ஓடி போ. அவன் வரானே. ஐயோ. 1 HP ஏன்பா? நீமே அரசாமம் ஏன்பா நோ. பின்னேண்டலாம் திருந்துட்றான். நான் தான் மாட்டிட்டேன். ஓபன் பண்ணிடுறேன்டா. பின்னாடி வர முடியும் வாங்கனால. இரு வேற காப்பாத்தணும்ல. இல்ல இங்க ஓகே ப்ரோ. இப்போ எப்படி வருவான்னு மட்டும் பாருங்க. இந்த நாய் எது என்ன அடிக்குறான்? ஷே. நேடு வேற போடுவாங்க. எல்லாம் ஃபுல் எக்யூப்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ. இவனை சவால் திரும்பி ஒண்ணே பாரு. சூப்பர் நண்பா. பர்கர் கிங்கா? இல்ல இங்க
வரான் ஓடிட்டான். ஏய் அவன் அடிறானோ வெல்ல இருக்கான். இத அவன் பாருங்க அடி வாங்குறான்னு போறானுங்க நினைக்கிறேன். ப்ரோ. சரி இங்க இருந்து பேரு போறானுங்க. இவன் தான் இவன் வைக்கிறான். தோ ஓப்பன் ஆச்சு. இங்கதான் இருக்கான். நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். என்ன சொல்றீங்க? இங்கதான் ஓடிட்டு இருக்கானுங்க. அடிச்சிருவான். இங்க 2 பேர் இருக்காங்க. இங்க ஒருத்தன் வந்து போறான். அண்ணாஸ் மல்லிக் இன்னொருத்தர் இருக்கான். அவன நாக்கு. எத்தனை பேரு? நான் மேல போறேன். இன்னும் ஒருத்தன். இல்ல இன்னும் போலாங்க. ஏய் அவன் ஆட்டோயில் ஆவான் ப்ரோ. இங்க லொகேஷன். ஆட்டோயில் ஆயிட்டான். கோச்சு கேன்சல் ஆவல. திரும்பி நாக்கு அவன். Watch out. ஏய் செத்துடா எவ்வளவுடா அடிச்சிருக்கேன். ப்ரோ ஹெல்ப் தேவையா? இருங்க இன்னொரு இருப்பான். Awesome. என்கிட்ட ஒருத்தர் இருக்கான். தான் வந்துட்டேன். ஏரா உங்ககிட்ட ஒருத்தர் இருக்கான் கரெக்ட்டா? அவ்வளவுதான் அடிச்சேன். அவ்வளவுதானா? அவன் மட்டும் அடிச்சேன் அவ்வளவுதான். ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஷபோயபா அவ்வளவுதான். நிகழ்ச்சான் பக்கத்துல தான் இருக்கா. மாஸ்டர் இதான். வாங்க गाइस இங்க இருக்கு. Marked an enemy's death crate. ஒண்ணா சாரக்கறே போட்டறியா ஒண்ணுமே புரியலையே. பா ஏதோ பேசினீங்களே. சென்டர் ரொம்ப அடிச்சிட்டு தான் இவனுங்க வந்தானுங்க. P90 Marked an enemy's death crate. இந்த death crate full loot இருக்கு गाइस. இந்த death crate ரோஷன் ப்ரோ வர போற என்னதான் கதை வந்து ஒண்ணும் புரியலையே. வீக்கெண்ட் ரைட்ல இருக்கு. அரே எட்டி பாக்குறாரு போறாரு. போலாமா? 2 பேர் இருக்காங்க. ஆமா போலாம். Watch out. நீங்க எல்லாரையுமே வாட்டாவே பாத்து கலைக்கிறதுக்கு ஒரு ஊரே வருதான். ரோஷன் ப்ரோனா கலாய்க்க முடியுமா? ரோஷன் ப்ரோ இல்ல டாவின்சி வேற கிரிஃபின் ஹெல்மெட் வச்சிருக்காங்கப்பா. ஒண்ணுதான் இருக்கு. கிரிஃபின் மவுஸ் கார்ல தான வந்தீங்க வாங்க போவோம். மான்ஸ்டர் இருக்கு. Marked a vehicle. பயமே கிடையாது ப்ரோ. மான்ஸ்டர் ட்ரக்கா இருந்தாலும் வாங்க பகில இருங்க ப்ரோ. சேஃபா தான் கூட்டி போவேன். நம்பறது பாய் பேஸ் நம்பர் வாயிலே சொல்றத நம்ப முடியாது. புலி ட்ரைலர் பாத்தியா ப்ரோ? பாத்துட்டேன் ப்ரோ. வெயிட்டர் ஒரு கேட்க வரான். ரீகால் ஆள் இருப்பானா பாத்துறலாம். செக் பண்ணி பாருங்க. வாய்ப்பு இருக்கு. ஓடிட்டு இருக்கோம். ஓகே நீங்க இங்க இறங்கிக்கோங்க ப்ரோ. இங்க ரீகால் இருக்கானே. நான் இப்படி அப்படி போறேன். எங்க இருக்கு பாருங்க. இதான் ஓடுனா சாக்கு பின்னாடி தான் ஓடுனா பாத்து. ஏய் ஆமா ப்ரோ. கிச்சன் கம். சாரி கோவிந்த். குட்டி ஐடியா பா. ஆமா இன்னொருத்தன் இது வாடா இல்ல கோவிந்த் ஃப்ரெண்ட். ப்ரோ கோவிந்த் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இங்க இருக்காங்க. எங்க இருக்காங்க? என் பக்கத்துல மரத்துல இருக்கார் கோவிந்த் ஃப்ரெண்ட். பாத்து சங்கர் ப்ரோ. எங்க பா? கால் படிங்க. அவ்வளவுதான்.
கோவிந்த் ஃப்ரெண்ட முடிச்சிட்டீங்க கோவிந்த் அடிச்சிட்டீங்களா இல்லையா இங்க பாரு கூப்பு பாரு கோப்பா பாருன்னு சொல்லிட்டு அடிக்க மாட்டேங்க நானு இன்னமும் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா யாராச்சும் வண்டி நிக்கமா கெட்டின்ல இருக்காங்க நினைக்கிறேன் அடிங்க கெட்டின்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க அடிக்க சொல்லிட்டு அடிக்கிறாரு சொல்றதே அது லேட்டா கேக்குது நான் பண்ணேன் போலாம் 16 bro அதே இல்லையா மெகாட்ரான் வரோம் இதுப்பா நடக்குது நம்மள தான் தாக்க வரான் அவன் ஐயோ ஈவென்ட் நாலு போறான் பேர் ஒரே வண்டியா இருந்தா அடிக்கலாம் ஒரே வண்டி எடுத்துடலாமா இங்க வாங்க what the fuck एक राव में एक किसान में रगता நல்லா இருக்கு வண்டி ஓட்டுறது லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கிளியர் வேற சைடு போங்க மஸ்டாங் வரியா இருக்கு ப்ரோ அடி பான் பீப்பிள் பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க அது வந்து ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு போறது ரோஷன் இது ஒன்றும் சேர்க்காதீங்க ப்ளீஸ் அதுக்கும் ஒன்று சொல்ல வேண்டியது ரோஷன் போட்டு யார் பண்ணுவா அப்போ வந்து இதுல தான் இருப்பான் ஈவென்ட்டுக்குள்ள to be honest வேட்டையன் ஆல்பம் is better than கூலி ஆல்பம் ஸ்டீவ் இன் டவுனா அவுட் டவுனா மண்டேவா மண்டே இன் டவுனு பட் ஆஃபீஸ் அவுட் டவுன் மண்டே இல்லை சாரி 16th அவுட் டவுன் out of town ட்ரைம் பாருங்களேன் என்ன அவுட் வந்து சுத்தி சாட்டர்டே அவுட் ஆஃப் டவுன் நண்பா மென்டால இருக்கானா அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு ரீகால் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போலாம் ஆனா இவ்வளோ கேம் படிக்கிறீங்க கிளாசிக் திரும்பி அவ்வளவுதான் நியான் போஸ்ட் தான் போகணும் ப்ரோ கேம்ப் வச்சிட்டு வந்து ப்ரோ எனக்கு ஒரு சுத்திட்டே வெளிய வரான் இல்ல வெளிய சுத்தி ப்ரோ அவன் அடிக்கிறது பதிலா பிரைமஸ் அடிக்கலாமே பிரைமஸ் ரோபோட்டா இருக்கான் இவனும் ரோபோட்டாவா இருக்கான் இப்பதானே ரெண்டாவது what the hell வெளிய வர மாட்டான் ப்ரோ ஏன் அப்படி தெரியல வர மாட்டான் சரி மத்தவங்களா இந்த
ஏன் எல்லாரும் இந்த புரியல. என்கிட்ட இருக்கானுங்க. எங்களை மட்டும் அடிக்கிறான். ஓகே. Prison boys. Prison boys. Yeah bro, உள்ளாரையா? On me guys, on me. மேலயா? bro தெரியுது. இல்ல இங்க கீழயா? போங்க தவறு. 1 HP bro. 1 HP bro. இங்க இருந்து அடிக்கிறான். Marked a location. ஏய் இங்க படுத்துட்டு இருக்கான். Watch out. அடடா. எங்க இருக்கான்? கீழே வா. வெளியே படுத்துட்டு இருக்கான் அந்த வண்டிக்கு. அது ஓபன்ல. அங்க பாருங்க. பாவம் ப்ரோ சங்கர் ப்ரோ. அப்போடா. Awesome. ரோசா ஒருத்தர் இருந்தானே அவன் இருப்பான் ப்ரோ. பார்த்து மேல இன்னொருத்தர் இருப்பான். பிரைம் பண்ணிட்டான் பாருங்க. என்னடா இது? ஓபன்ல இருக்காரு. ஏய் கீழ இல்லாம ஆளு. ஏய் என்ன நீங்க வந்துட்ட? அவ்வளவுதான் நான் எனிமி வந்துட்டேனே. கண்டுபிடிச்சிருவானோ என்னைய? ஓன இது போட்டாயா? அடிக்க போறானோ ஓடி விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க ரெண்டு பேரும். ஷாட்கன் வராம இல்ல. ஏன் அவங்க தனியா விட்டீங்க? பொட்டில இருக்கும் ப்ரோ. சீட் சேஞ்ச் என் பொட்டில இருக்கும் பாருங்க வெளியே தான். நானா? கொண்டு அவங்க கூட தானே வந்துட்டு இருந்தீங்க. என்ன சொல்றீங்க? இங்கயா? என்ன கேட்டே நான் ஆஃப்லைன் என்ன அஷ்டம் கையில கத்தில வச்சா. என்ன கேட்டீங்க தெரியாது. அவங்கள கேட்டீங்க. குத்து போட்டுருக்கானுங்க. கஷ்டம் தீர்மானம் என்ன? ஸ்மோக் போட்டுருக்காங்க ப்ரோ. கரெக்ட்டா எங்க அம்மா வந்துட்டாங்க ப்ரோ. இங்க ஸ்மோக் வேணும். ஸ்மோக்லாம் அடிப்பான். சைடுல பின்னாடி பாருங்க. எடிட் போய் பாருங்க. லைக் பண்ண பாருங்க. ஆவன் லாங் ஸ்னாப்ஸ் மார்க் ஆல்கிட்ட வந்துட்டான். புல்லட் எடுத்தீங்களா இல்ல எடுக்க முன்னாடி அடிச்சாங்க? பிளேயர்ஸ்டா. இந்த வண்டி பின்னாடி இருக்கான் பாருங்க. வரேன். Awesome. என்னமோ இல்லையாடா? தலைமையில ஓடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீட் ரெண்டு நாக்கு வச்சான் பாருங்க. ட்ரெயின் கிட்ட தான் காத்தடிக்குது அதுலயும்.
காத்து அடிக்குது அது. நெகட்டான ஒரு கல் இருக்கான் ப்ரோ. எங்கடா இருக்கான்? ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, கல்லு பின்னாடி இருக்கான். ஸ்ட்ரைட்டா சின்ன கல்லு இருக்குல்ல மேல. அது பின்னாடி படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. அது பின்னாடி. Your courage inspired. Roll for freedom. இருக்காங்க இங்க. ஃபுட் கேட்கலையா உங்களுக்கு? சவுண்ட் கேட்டுச்சு ப்ரோ. வண்டி வெடிச்சிச்சு. இருக்கா காத்து எடுக்கணும் கொஞ்சம். அதை சரி பண்றீங்களா? கையில போட்டுருக்கான். ஒன்னா இன்னொருத்த கட்டணும். ஒரு நிமிஷம் ஹீல் பண்ணிச்சு. ப்ரோ சவுண்ட் For freedom. வாழ்க்கையே எடுத்திருப்பான். Roll for freedom. இந்த பாரசந்தில இருந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இங்கதான் ப்ரோ படுத்துட்டு இருக்கான் பாரசந்தில. மேல இருக்கான். நான் என்னடா தெரியுதுன்னு நினைச்சேன். Awesome. அல்டிமேட் ராயலா? அவ்வளவுதான். ஸ்கவுட்டிங்லாம் பண்ணும் போதே அடிக்கணும் நண்பா. அதுக்கு அந்த ஸ்கில்லு வேணும் ரோஷன். உங்ககிட்ட அடிக்கிற ஸ்கில்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் கற்றுக்கணும் நீ. ஸ்கவுட்டிங் ஸ்கில் வேற, அடிக்கிற ஸ்கில் வேற. ஸ்கவுட்டிங் பண்ணினே அடிக்கிற ஸ்கில் வேற. எவ்ரிதிங் ஹஸ் a different ஸ்கில் செட் இருக்கணும். ஸ்கில் செட் கற்றுக்கோங்க. அந்த கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அடிக்கலாம்.
சிறப்பு. I need a weapon. காத்து அடிக்குதுங்க அது. வாய் முடிச்சிட்டு நம்ம விட்டு ஃபர்ஸ்ட் அல்டிமேட் ராயல் இந்த சீசன்ல தான். I'll be ending after this match guys. Okay வா. டயர்டா இருக்கு தூளி. Oh my god. முதுகு வலிக்க ஆரம்பிக்குது இப்பலாம். பேக் பெயின் விளையாடுங்களா கௌசி? ஆடலாம். Back pain is a lot these days. Back pain is a lot. நண்பா பசி வேற எடுக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ நீலே Rosa. Itu balik gitu bro. Karena mulai pula. Ini more 30 minutes. Nah, ini match தான் last game. 2 hours game play முடிஞ்சிடும். இது எப்படி நாங்க 30 minutes விளையாடிடுவோம். அதான் ஒரு கன்ஃபார்ம். நம்ம சீக்கிரம் செத்துறோம்னு நினைச்சு சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு 30 minutes. ப்ரோ அதெல்லாம் நீ பேசவே கூடாது. கிரிஃபின் சாட்ல உட்காந்து நீ அந்த கதைலாம் பேசவே பேசாதீங்க தயவு செஞ்சு. சரி அப்பாச்சு குத்துறோம் அடிக்கிறோம் வரோம் நிக்கிறோம் அப்படியே போறோம். பாட்ஸ் போனாவே என்னாச்சு தம்பி பயப்படாத நான் இருக்கேன் உனக்கு. ஓகே ப்ரோ. நீ சாவ மாட்டீங்க ஓகேவா? டோன்ட் வரி. Okay. அதான் எல்லாம் நம்ம தான் அப்படி சொல்லி ஆடுது. I got supplies. தேவையாது. I got supplies. அதே டைலாக் அவருக்கு வரீங்க. கரெக்ட். I got supplies. கேஸ் கேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு இவ்ளோ ஃபீல் பண்ணி பாடிட்டு இருக்கீங்க? ஏய் பாட்டனா ஃபீல் பண்ணி தான் பாடுவாங்க. நல்லா இருக்கும். எது பண்ணாலும் குத்த வந்துறீங்களேப்பா. எல்லாம் அப்படிதான். கவுட்டிங்க கூட பாக்குறேன் பாடாதீங்க. I got supplies. What do you mean, bro? What the fuck? போலாம் வரீங்களா தயவு செய்து? எவ்வளவுதான் எடுப்பீங்க எல்லாரும்? I got supplies. நம்ம வந்து ஸ்லோவா இருக்கும் நண்பா. நம்ம அடிக்க ஃபாஸ்டா இருக்கும். நம்ம அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவுதான் ப்ரோ அலைவ் குறைஞ்சிரும். கிளம்புவோம். இதுதான் சொல்றேன் நானும். நம்ம எப்ப அடிக்கிறோமோ அப்ப அலைவ் இருக்காது. ஸ்கோப் வேணுமா?
எஸ் எஸ் என்ன ஸ்கோப் I got supplies. ஓப் சீனே இல்ல வாங்க போலாம் ஓகே அடியேறோம் எங்க அவர் மார்க் பண்ணாரு அந்த இடத்துக்கு போ ஒரு நல்ல பாட்டா கேட்பேன் மண்ணாலி போட்டுறாதீங்களா நீ பாட்டு கேட்குற இடத்துல தான் நான் அங்கே இருப்பேனே நீ கேட்கவே கூடாது அந்த பாட்டை அடுத்த வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருவாங்க ரோஷன் ப்ரோ What the hell bro? அப்பா ஓலலே விரட்டுவாரு சொல்லி கொடுங்க நண்பா யாருக்கும் தெரியல நண்பா ஓப்பன் கைஸ் சிக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் வண்டியில் போட்டுருங்க நண்பா நீ ஆடு நண்பா பார்த்துருங்க நீ இறங்கி அடி கபிலா இது நம்ம காலம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா ப்ரோ ஓகே இல்லையே என்னதான் கொடுத்துரு நீங்க அப்போ ஒரு 4x போடுறேன் பாருங்க உனக்கு இருக்கா அப்போ பேல் போடுறேன் 3 வச்சிருக்கேன் 3 வச்சிருக்கேன் சங்கர் ரோட்னா 3 4 எல்லாத்தையும் ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆடுவார் அப்படியே இங்க பாருங்க லெஃப்ட் எனிமி गाइस இருக்கேன் ப்ரோ ஐயோ லெஃப்ட்ல வெளியே வேணாம் காப்லின் லைட்டாமே மொட்டை மாடி போய் நேடு போறறான் பாத்தாடுங்க வண்டி வேற வருது வேற வண்டி வருது இங்க மேல ரெண்டு பேர் அவனுங்க முடியணும் பட்டன்னு மேல ரெண்டு பேர் எங்க நான் வச்சீங்க அவன் அவங்க போலாம் மேல நேர்லாம் போறாங்க போல இருங்க நான் வந்துட்டேன் உள்ளதான் இருக்கான் டப் டப்னு ரைட் ஒரே ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் வேற டீம் பக்கத்து வீட்ல வரான் நான் ஹீல் பண்ணனும் நீங்க ஆடிக்கோங்க வரானா ஆமா குரூப் வந்தா மாட்டேன் இருங்க கீழ வந்து கிட்டலாம் நேடு போடு நான் போற நேடு ஒரு கார் இருக்கீங்களா நைஸ் ஒன் நேடு போறத விட தெரியாம சொல்றீங்க ஏய் இவன் யாரு லெஃப்ட்ல ஐயோ கேம்பர் Watch out. ஸ்ட்ரைக்கர் பொறுமையா ஆடு நீ அவங்கள ரிவைவ் பண்ண பாரு ப்ரோ உள்ள வந்துருங்க சங்கர் ப்ரோ அப்படியே போக மாட்டேது ப்ரோ பின்னாடி வர முடியுமா நேடு வருவாங்க நான் உள்ள வந்துட்டேன் இடத்துல இப்ப வரைக்கும் ஏய் என்ன எல்லாரும் நாகை கிடக்குறீங்க என்ன ப்ரோ இப்ப பாக்குறீங்களா ப்ரோ ரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு கேம்பர் அடிச்சிட்டான் லெஃப்ட்ல இருந்த அஷ்டா நல்லவேளை அவன் மேகு நாக் வச்சாங்க அவரை முடிஞ்சிருக்கும் I got supplies. பண்ணிருப்பான் எல்லாரும் எஸ் எஸ் லெஃப்ட்ல போனவங்க ஃபர்ஸ்ட் அடி இப்ப ரெண்டு பேரா வேற இருப்பாங்க டேய் பார்க்கல நான் கட்டிச்சு what the fuck is that bro Marked a location. Marked a location. ஏய் யாரா நீ எங்க இருக்க ஊத்தலா இருக்கான் எவ்வளவுடா நோ ஊத்தலா பாத்தாருங்க பயன் மாடிறான் கல்ட் டேஞ்சர் என்ன புல்லட் வேணுமா இல்ல இல்ல அவனுங்கள ரஷ் பண்ண சொல்லுங்க போறேன் ரஷ் பண்ணலாமா கடுப்பாகுது அந்த லெஃப்ட்ல இருக்கவங்க தான் ரெண்டு பேர் அடிச்சிருவாங்கன்னு பயமா இருக்கு போலாம் லெஃப்ட்ல போயிட்டு போவோம் வண்டி எடுத்து
டவர் வச்சுட்டு ஜோன் வேற வந்துச்சு bro. இப்பவே நாக் வச்சாங்கன்னு டக்கு டக்குன்னு ஏறுனா ஆனா லெஃப்ட்ல இருக்காங்க. ஜோன் போயிடுவோம் பேசாம. இது ஒரு ஜோன் போயிடலாம். லெஃப்ட்ல போலாம். அடிறானே திமிரா. ஒரு பேர் 33 பேரா? சூப்பர் சூப்பர். முன்னாடி கார் போகுது. Marked a location. நீ போ அடிச்சிடலாம். பஜி பஜி பக்கி பஞ்சர் பண்ண பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இத்தனை பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. இல்ல 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 பரவாயில்லை. அடிச்சாங்க அவங்க. ஹெட் வாங்கிட்டான். இவன் பாடா பாரு. டீம்மேட் தான் போனான். டீம்மேட்ஸ் வருவாங்க. Awesome. ஃபியூல் இருக்கா? ஏய் ஒன்னு போட்டனே. இவ்வளவு பத்தா தக்கால. இல்ல கேக்குறேன். எங்க வச்சி போச்சு? போய்டாங்க. போய்டாங்க. செத்து போடா அப்படினு சொல்லிட்டு போய்டானுங்க. சரி பாவம் bro. ஏதாவது ஜோக்கா இருக்குது கேம். ஜோக்கு. நான் வருவான் bro. bro இங்க ரெஜில இருக்கான் bro பின்னாடி. அப்படியே ரெஜில இருக்கான். இதுலயா எதுல? இங்கதான் இங்க பார்த்தேன். Watch out. நம்ம அங்கதான் இருக்கோம். சைட் பிட். ஜீப்ன்ற வேலையே இருக்கு. இது இன்னும் காணுமே. ஒரு ரெண்டு பேரை ஓப்பன் வேற இருக்காங்க. எடுக்கறானே இங்க. ஓகே பாஸ்கல். போட்டு தாக்கே வர இல்ல போட்டு தாக்கே உங்க கடல் என்ன போட்டு தாக்கே போட்டு தாக்கே சக்கம் போடு போட்டு தாக்கே ஏரி கிச்சி போட்டலடி. பூஸ்டர்ஸ் இருக்கா गाइस? ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கு. வண்டியில ஓகே சூப்பர். எஸ் அல்டிமேட் ராயல் நண்பா. ராயல் அல்டிமேட் ராயல் ப்ரோ. ராயல் லூட் அடிச்சிருக்கலாமா? என்ன 28 பேர் இருக்காங்க. 28 பேர் பேசாம சென்டர்ல போய் ஏதாவது கூட்டம் வந்துருவாங்களோ? அதான் நடக்கும். ஜாலியா இருக்கும் நண்பா. அல்டிமேட் ராயல் அடி என்ன அடிக்கலாம் நிறைய போட்டு டிவைன் கர்பான. ஹேண்ட்லிங் சரியில்லை. லாஷர் வந்து இது பண்ணோம் ஹெல் போட்டோம். ஓகே ஓகே போட்றோம். ஏன் கொஞ்சம் தான் திரும்புது காரு, ரொம்ப திரும்ப மாதிரி வைங்கன்னு சொல்லி முன்னாடி கூப்பு. எங்கடா அவன்? இறங்காதீங்க. அடிச்சிருவாங்க. போங்க ஒரு அடிச்சு தூக்கிட்டானே. அங்க ஒருத்தன் இங்க நேடு போடுங்க. நேடு மாலி போடுங்க. அவன் போட்டுருக்காங்க. நான் நேடு போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க.
சன்னலாம் போடுறாங்க. Watch out. இது போட்டாடே முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. அவள்தான். அவள தான இருக்காங்க. Awesome. சன்னலாம் போட்டு ஆடுறானுங்க. எனக்கு ஸ்டன் என்ன ஆயிடுச்சு என்ன தெரியுமா? பண்ணான்னு தெரியல. என்ன 0 கில் நான். 23 பேர் இருக்கானுங்க. கார் வந்து கார் வருதா? கார் வருது. கூப்பிட்டு ஏத்த போறாங்க. அட ஸ்மோக் போட்டு தான் லூட் அடிச்சேன். நான் நிறுத்திட்டேன். 2 பேர் தான் பஸ் ஸ்மோக் போட்டு வந்து 2 3 தான். வெயிட் நேடு போடுறாங்க. பின்னாடி வாங்க சங்கர். எங்க இருக்கான்? ரைட்ல வேற ஒரு இந்த குப்பை சைடுல பின்னாடி கூப் கிட்ட லெஃப்ட் சைடு கூப் கிட்ட இருக்கான். ஆனா எங்க தள்ளி போறான். போலாம். லாங்ல இருந்து நைஸ் அவ்வளவுதான். அப்பதான் கிளம்புதான். ஒட்டி எங்க ஒரு கூப் அடிக்க விட மாட்டான். நம்ம கார் என்ன ஆச்சு? நல்லா இருக்கா? அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்து போய் எடுத்து வந்துருவா. அப்படி லைக் பண்ணு பாரு. ப்ரோ இவன் கிட்ட லூட் அடிக்கலாம் ப்ரோ. சங்கர் ப்ரோ இதுல இருக்கு. கிட்ட இருக்கா ப்ரோ உங்ககிட்ட? ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மட்டும். இல்ல எதுவுமே. கிட்ட வாத்தறலாம். ட்ரிங்க் வேணுமா? ட்ரிங்க் வேணும். எதுவுமே இல்ல ப்ரோ. இவன் கிட்ட இல்ல. வாங்க போய். வண்டி இருக்கா? வந்துருவீங்களா? ட்ரிங்க் ஒன்னு போடுறான் வந்து. ஒரு ட்ரிங்க் இருக்கு. வண்டி இருக்கு ஆனா வண்டில ஃபியூல் தான் இல்ல. ஒரு பக்கி போயிட்டு ரெடி. பக்கி எடுத்துக்கோங்க. இல்ல நானுமே வந்துட்டேன். இங்க கூட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பக்கி இருக்கும் அத எடுத்துக்கோங்க. வாங்க அதுகிட்ட விட்டுருங்க. நான் இறங்கி எடுத்துறேன். குதிரை நிக்குது. இருக்காங்களான்னு தெரியல. 16 பேர். வரீங்களா? ரெடியா வரீங்களா? எஸ் ஜோனே இல்ல. நான் 2 மட்டும் ஆகுது. அவுட் ஆஃப் ஜோன் போயிடுச்சு. நல்ல ஐடி. ஓகே சூப்பர். எனிமி இருக்காங்க வாங்க. கார் நிக்குது. சரி. ஓடுறான். இல்ல எங்க வீட்டு சைடுல தான் ப்ரோ இருக்கான். நேடு. உள்ளார பேனிக். பின்னாடி ஒருத்தவரா பாருங்க. உள்ளடா. Awesome. எஸ். இது கூட ஒரு பூஸ்ட் இல்லையா? லூட் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா. எப்படினா அது இந்த வீட்டு ஆமா 2 வீட்டுக்கு பின்னாடி. பாத்து ப்ரோ இங்க பாருங்க ஒரு 4 பேர் போட்டுருக்காங்க. ஒரு காவா உள்ளார. உள்ளார எங்கடா? ஆமா இங்க ஃப்ரண்ட்ல இங்க தான். இந்த ஃப்ரண்ட்ல நம்பர் 3 கிட்ட தான். நம்பர் 3 கிட்டயா? புடிச்சு கேட்டுச்சா? ஆமா உள்ள தான் இருக்கான் ஃப்ரண்ட்ல. அங்க பாருங்க அங்க தான் இருப்பானுங்க. வேரோட நின்னு இருக்கயா? அங்க பாருங்க எட்டி பாக்குறாங்க. தெரியல நான் அடிக்க முடியல. எட்டி போகுறாங்களா? அதுவே என்ன பாத்து. ஏய் என்ன? ஆமா. வண்டி எடுத்துட்டு வாங்க
எனக்கு அந்த வர வேண்டிய ஓபன்ல இருந்தாங்க 165ல பார்த்தேன். இங்க நிறைய இருக்கான் பேர் பாரு. படுத்திருக்காங்க. எம்எஸ்னால இப்படி வண்டி வேணுமே, என் வண்டி உள்ள வந்து ஹிந்தி லாங்குவேஜ் டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் படி. இது நான் ஏன் நீங்க டிஸ்ட்ராய் நெட் வேற எங்க இருந்தாங்க? இங்கதான் ஏதோ வைப்பு பின்னாடி ஒரு படுத்திருந்தான் பார்த்தேன். இங்க இருக்கான் ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல. இங்க ஃபுட் கேட்டது, இங்க ஃபுட் கேட்டது. என்ன கேக்குறீங்க? உனச்சுபிங்க எங்கங்க போறீங்க? என்னங்க பண்றீங்க? கோச் இன்னொருத்த படுத்துட்டு இருக்கான். எங்க பக்கி எங்க? சங்கர் ப்ரோ அழுத்திரானா? சொல்லுங்க. இல்ல சேஃப் இங்க படுத்துட்டு இருக்கான். எனக்கு தெரியல எங்க போனானே. எங்க போனானே தெரியல. அதான் நீங்க சேஃப் தானே. இப்போ என் பக்கத்துல அந்த பக்கி பாமா போட்டான் ப்ரோ. எங்க பக்கி எங்க? இவன் அடிச்சவன் பேர் வேற. சரி உள்ள இருக்க பக்கி எங்க? நீ அவன் கூட போயிரு. ப்ரோ இதுல இருந்து போட்டுருக்காங்க ப்ரோ உங்களுக்கு. இவனுங்களே எங்கேயா படுத்துட்டு தான் இருப்பானுங்க. வீட்டுக்குள்ள இருக்கான். ஷாக்குள்ள பிக் பண்ணு. சரியா நான் ஃபியூல் இல்ல. இது உள்ள ஒரு பக்கி. நாங்க ஃப்ரண்ட்ல உங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்கான். இங்க ரைட் தாங்க. அவ்வளவுதான். வேற டீம்மேட் இருக்கா இது. இந்த சைடுல இருந்தா ஓடி வந்தான். இங்கே பாத்து இந்த வீட்ல பாத்து. யாருமே ஸ்ட்ரைக் ரெடி பண்றாங்க. ஓகே இங்கதான் இருக்கணும். இந்த பக்கி எடுத்துக்கோ. இதுல ஃபியூல் காலி ஆயிடுச்சு. இங்க பார்த்தா இங்க இருக்கு வெட்டியா இருக்கு படி எனக்கு. ப்ரோ தமிழை விட ஹிந்தி பீப்புள் தான் இப்ப அதிகமா இருக்காங்க இந்தியால. எனக்கு கீழே தான். உங்களுக்கு இல்லையா? மூணு பாயிண்ட் தான் நான் போயிடுவேன். வேன்கார்டு ரெடி கொடுங்க. லாஸ்ட் கேம் ஆட்ட போவோம். வேன்கார்ட் 4 போயிட்டு போறேன் நான். வீட்டுக்கு போறேன். வேன்கார்ட் போயிட்டு வீட்டுக்கு போறேன். வீட்டுக்கு போய் தூங்குறேன். வலிக்குது. ப்ரோ அடிச்சு போயிட்டாரு கேம்ல பார்த்து. தேவையா அது உனக்கு? தேவைதானா இது? ஐஸ் மம்மி வச்சிருக்கான் பாருங்க சங்கர் ப்ரோ.
Marked a location. இதோ It is showtime. சூப்பர் வாங்க வாங்க. நான் நேத்து தான் அன்இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் அல்டிமேட் ராயல்ல 4 கேடி வரும்னு நினைக்கிறேன் நண்பா, தெரியல. 3க்கு மேல இருந்துச்சு. Good luck, mates. இது பாத்தீங்களா என்ன அழுத்தின உடனே எனக்கு மாஞ்சு 10 பாயிண்ட் தான் நல்லா ஆடினா வந்து கொடுத்தான். கேடி நல்லாவே கேவல மாட்டோம். கேடிக்காகலாம் ஆட போறது இல்ல, just jump and die, that's the game bro. TS ஹர்ஷ் எல்லாரையும் கத்தியில குத்திட்டு வரான் ஒருத்தன் ஒரு ஸ்குவாட் ஒரு ஸ்குவாட் இந்த வருது. மைக் டாப் பண்ணு. ஒருத்தவன் இறங்கி இருக்கான். ப்ரோ பக்கத்துல நம்ம சைடுல வந்துட்டான். அந்த சைடுல தானே ப்ரோ இருக்கு. ஏறி வரானா ப்ரோ. ஏய் Watch out. சீக்கிரமா கண்ணெடுங்க, அவனுக்கு புஷ் பண்றதுக்குள்ள. ரோட் ஆப்போசிட்ல தானே இருக்கான். மேகோ அந்த சைடு. ஆமா Help. Watch out. அவங்க நீங்க சேஃபா சேஃப் தான ஸ்மோக் போட்டா வரான் Watch out. மேலே இருக்கான். எப்படி ப்ரோ அங்க இருந்து நீடு போறான். பாத்து गाइस ரோட் ஆப்போசிட்ல இருக்கான். ஏய் கண்ணே இல்லடா, என்னடா இது? ஒருத்தனாக்கு அப்படியே Watch out. எப்படி சவுண்ட் நேர்ல நாக்கு வச்சேன் இப்பதான். வீட்டு மேல ஐயோ ஐயோ எப்படி ப்ரோ அடிறான் திருவணி. ஆமா இருங்க வரான் நண்பா. இது வாங்க இந்த சைடு வாங்க. ஏய் நைஸ் ஒன் ப்ரோ. லாஸ்ட் ஒருத்தன் ப்ரோ. Watch out. எங்க இருக்கான்? ரிவைவ் பண்ற ஒரே இந்த வீட்டு பின்னாடி. Marked a location. இப்பதான் அந்த கதவை சாத்தனா ரிவைவ் பண்ண. Awesome. அவனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் பச்சேன். ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிவைவ் பண்ணவன் தான் மினி ஃபுட்ல நான் பச்சேன் நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட். இல்ல அவர் அழிச்சிட்டாரு. அச்சே வேணுமா? மூணு இருக்கு என்கிட்ட. இருக்கு நீ போட்டுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா நான் குட்டியா என்கிட்ட? ஓகே. What the fuck is camping bro? பானஸ்ல தான் இருக்கு. ஏய் இங்க தான கேடிச்சு. மேல இருக்கா? ஒரே சரி மாடி போறேன். இங்க இருக்கான், லெஃப்ட்ல இருக்கான் போறியே. லெஃப்ட் வீட்டு மேலயா? வா. இரு. இந்த வீட்ல வந்து.
ஏய் என்ன பண்ணாங்க Yes, by game போடுபடி. Yes, by your own game. Guy. Oh, ma. Yeah, let's go. Marked a vehicle. School apart. Extended mag வேணும்னா கார்ல இருக்கு. எஸ்டல்கேவே இல்ல bro. சூப்பர். Happy. Tochi. நேடு போடுறான் bro இங்க. ஆமா மால்டர்னா வெட்டி. கீழே இருக்கான். லெஃப்ட்ல. ஏறாங்க அவங்கள. நேடு போட்டான். எங்கடா இருக்கான்? ரெண்டு பேர். ஐயோ தார்மாரா நேடு போடுறாங்க. நான் ஒரு இன்னொரு நேடு புக் பண்றேன் ஸ்டெப்ஸ்க்கு போ. இரு நேடு போடாத. இரு. லெஃப்ட்க்கா போலாமா? ப்ரோ. லெஃப்ட் வழியா வரீங்களா? அந்த சைடுல வாங்க. ஸ்டெப்ஸ். ஒருத்த வெளிய இருந்து வரான். இன்னொருத்த மேல இருக்கான். அப்ப அது வேற டீமா? பின்னாடி ஏதோ ஒரு புட்ஸ் கேட்டுச்சு. பக்கத்துல போறான். ஏறி வரான்யா. ப்ரூஃப் பண்ணிட்டான்யா. வரான். ஓ சொல்லுங்க. இது பக்கி சொன்னாரு. ரூஃப்ல இருக்கான்டா. டேய் ரூஃப்ல இருக்கான்டா. ஐயோ. கால் குத்துனே இருக்க நீ. நீ வா. ஆரத்து. சொல்றேன்டா நானு கால். இல்ல அப்படியே வராங்களே மாறி இரு நேடிங். போயிடலாம். அடி வாங்கிட்டா மேல இருந்து அவன். 1 HP அவன். உள்ள வந்துரு. இவனுங்க யாரு? பின்னாடி இந்த ஆப்போசிட் Stay.
Awesome. Final shot. I got supplies. அப்படி 22 people பார்த்துட்டீங்க. லைக் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. Let's go, bro. Let's go for a dinner party. Awesome. Solo dinner incoming, huh? எங்க சொல்லாரு நீங்கள் கேட்கவே இல்லை சொல்லாரு பச்சான் ஓ பிசி போய் அவன் இருக்கான் பரிஜில் எடுத்துட்டானா எஸ் Baby boy accident பண்ணி ஏய் ஓ வாவ் எக்ஸலென்ட் வர்க் அவர் பத்தியா எப்படி திரும்பி அடிய ட்ரை பண்றாரு அதுக்கு முன்னாடியே நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவேனே ஜோபி பாய் ஹீரோ விளையான்னு நினைச்சிட்டான் அதான் தவர் குவைட் ஏய் போன மேட்ச் வந்தானே விஸ்பயர் போன மேட்ச் வந்தா ப்ரோ ஆமா ஆமா போன மேட்ச் விஸ்பயர்
நான் தான் அச்சேன் போன மேட்சும். ஏய் நீ போய் அந்த பக்கி எடுத்துக்கோ. ஆமா. பட் ஓடி திருப்பி லைக் போட்டு பாருங்க சார். ஃபயர் இதான் நான் 3x யூஸ் பண்ணுறது படி 6x போலராக இருக்கு. எல்லாரும் வர டைரக்டா கில் ஆகுறாங்க. சோலோ பீப்புள் தான் அதிகமாக இருப்பானுங்க. ப்ரோ பின்னாடி என்ன நிறுத்தி பார்க்கலாம் போட்டுருங்க. ஒரே ஸ்குவாட் தான் நினைக்கிறேன். இப்படி பண்றாங்க. என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? மேல ஜீப் வந்துச்சு பாத்து. இந்த இதுல ஒருத்தன் ப்ரோ அந்த மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டான் ப்ரோ. அவன் கடவுளே. கிட்ட வந்துட்டானாடா. கிட்ட வரலையாடா அவன். சி இல்ல இவன் டீம் இல்ல. கிட்ட வந்த மாதிரியே சவுண்ட் கேட்டுச்சியா எனக்கு. ரெடி இது போனீங்கன்னு சொன்னீங்க. ரெடி கொடுங்க. டின்னர் ரெஸ்ட் போலாம். இன்னொரு மேட்சா? வராத ப்ரோ வந்துரு ப்ரோ வராத ப்ரோ. இன்ஸ்டன்ட் ரிகரெட்டா? இல்ல எனக்கு ஃபூட் உண்மையிலேயே கிட்ட வந்த மாதிரி தான் கேட்டுச்சு. நான் லெஃப்ட்ல வரனே அடிக்க ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் போல. ரட்சிதா உள்ள யாரு ப்ரோ பாட்டு மாதிரி ஓடினுக்கிறான் ப்ரோ. ஷோ மிஸ்டிகால்ஸ் குளோபலா என்டினா நைஸ் ட்ரை. இது கூட தெரியாதா படி இது வர முடியாதே ப்ரோ. எங்க போறது? ஆட் ட்ராப் கே யா என்ட்ரி பேஸ் விலிப்பமா மாம்ஸ் என்ட்ரி பேஸ் விலிப்பலாம். மாம்ஸ் வாங்க மாம்ஸ். 21 people பாக்குறீங்க மாம்ஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மாம்ஸ். 20 people லைக் பண்ணி அந்த லைக்ஸ் மாம்ஸ். அது பேர் அவனுங்க கிருட்டுன்னு வரானுங்க ப்ரோ. ஹீட் ப்ரோ ஹீட். நமக்கு எக்ஸிட்டே ஆக மாட்டேங்கிறான். பேசிக்கலாம் நிறைய பேர் வருவானுங்க ப்ரோ. எங்க போறது அப்போ? இந்தா போலாமா? போங்க அங்கேயே போங்க. எங்க? ஏய்ஸ் மிலிட்டரி பேஸா? போலாம். ஏன் படிப்பானுங்க பார்த்தாடுங்க. ஒரு கன்னு மட்டும் எடுங்க. இன்னர் சர்க்கிள் ட்ரேடரா? கன்னு கிடைச்சிச்சுன்னா தப்பிச்சிடலாம். புரியலையே. இந்த வீடு ப்ரோ போறோம். எல்லாரும் ஒரே வீட்டுக்கு போகணும். எந்த வீட்டுல இறக்கி விட்டுறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளதான் ஓட போறேன். 2 3 ஸ்குவாட்.
Watch out! Watch out! வீட்டு மேல ஏதோ ஒரு கண்ணு இருக்கு. குச்சி நான் மட்டும் அந்த வீட்டு குச்சி. கிச்சனியா போறீங்களா? ஏய் நான் வீட்டுக்குள்ள ஆளு. வீட்டுக்குள்ளே வந்தானா? கண்ணு கிடையாதா? வீட்டுக்குள்ள காணா வீட்டு ரூஃப்ல நாக் வச்சிருக்கான் bro. நோ ஐடியா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல தான். ரூஃப்ல நாக் வச்சான் நான் ப்ளீஸ் பண்ணு. வீட்ல வந்துரு. ஆப்போசிட்ல அடிக்கிறான் பாத்து. லெஃப்ட்ல கண்ணு இல்லனா இங்க ஒரு ஈவென்ட் இருக்கு. I got supplies. ராஜ் வாங்க. நல்லா பாத்து. Mark the location. பாருங்க. போறோம். போறோம். இந்த பக்கம் லைட் வெயிட் போய் தான் ஸ்ட்ரைட்டாலாம் போக முடியாது. இங்க இருக்கான் bro, ரைட் வீட்லயே இருக்கான். இருங்க அவன் தான் இருப்பான். ரெண்டு பேரு. வரல. ஆகறான். ஸ்டெப்ஸ்ல இந்த டாக் bro. வரீங்களா கூட? படிக்கடா. வாங்க படிக்கிட்டு இருந்த சமடாக. இன்னொரு இருக்கான். Awesome. இல்லையே என்ன வரான்? வரட்டும். டக்குனு உள்ள வாங்க. லூட் எடுத்து வரட்டும். ஒரே ஒருத்தன் bro. ஆமா ஒருத்தன் தான். இங்க தான் இருக்கான். Watch out. டவர். ஏய் பாரு மேல இருந்து அடிறான், சைடுல இருந்து அடிறான். ஐயோ இப்ப நான் உள்ள போனா காலி bro. ஓபன்ல வரான். இங்க வந்துருங்க. இல்ல ரெண்டு பேர் பிச்சு விட்டான் என்ன. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஏதாவது இருக்கா? பரவாயில்ல, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு லைஃப் ரொம்ப கூட பரவாயில்ல. சிமெண்ட்ரிக்கு வந்துட்டான் ப்ரோ. நேற்று தான் பண்ணிருக்கா. நான் க்ளோஸ் பண்ணேன். இப்பதான் ப்ரோ கதவை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ரெவடுங்க. லக்கி இஸ் கே. ரெவடுங்க. அடுத்து ஏதாவது நைஸ். ஒரே ஆனா ரெண்டு பேர் ஏன் படிக்கட்டல அடிக்க மாட்டேன். ஸ்டேர் டவர்ல இருந்து வெளிய போகுதுங்க. நான் பாத்துக்கிறேன். இருங்க உள்ள வந்தா. பச்சை வேணும். வாங்க இங்க வாங்க. இவ்வளவு நேரம் யார்கிட்டயும் ஹீலிங்ஸ் பாத்தீங்களா இல்லையா? யார்கிட்டயுமே இல்ல ஹீலிங்ஸ். பையாமாவனா இருக்குன்னா ரிவைவ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ வால்ல. ஆமா அவன் டீம்மேட் போல இதுல இருக்கவன்லாம். ஆமா டவர்ல இருக்கான் டீம்மேட். இங்கே மாட்றானுங்க. ஏய் ஒண்ணுமே இல்லடா. பின்னாடி போங்க गाइस. ஜோன் வேற வருது ப்ரோ. டவர்ல ஒருத்தன் காணோம். 2000 மீட்டர் ஜோன் வேற போணும். இன்கிரிமெண்டல் டெக்ஸ்டிங். கத்தாலே சுத்துறேன். பின்னாடி போய் எதனா இருக்கான்னு பாருங்க. பின்னாடி அந்த சைடு போவோம். அந்த பில்டிங் வரும்போது ஒரு கூப் பார்த்தேன். மிரோட இருக்கு. இந்த வீடு போவாதீங்க. மிரோட எடுத்தா ஓடிடலாம். என்ன சொல்றீங்க? மிரோட எடுங்க. ஸ்மோக் இருக்கு. ப்ரோ انا எப்படி எடுக்க ஸ்மோக் இருக்கு. எங்க போணும் சொல்லு. வண்டிக்கே போடுங்க. எல்லாரும் டக்கு ஏறி எல்லாரும் ஏனா ஸ்மோக் ரிலீஸ் ஆக மாட்டேது. என்னடா கிளிச் இது? எந்த வீட்ல இருக்கான்? போடுவாங்க. ஏனா சுடுற டேய். கவர் சுடாம இருந்திருக்கான். கவர்ல நான் ஓபன்ல ஓடுனா ப்ரோ. ஏனா சுட்ட? சுத்த கூடாது ப்ரோ. அப்படியே வண்டியில இருங்க. யார்ட்டுமே ஹீலிங்ஸ் இல்ல. அப்படியே வண்டியில இருங்க. நான் சொல்றது கேளுங்க.
பா 0 ஹெல்த் எல்லாருக்கும் வேலை செத்துட்டு போயிருந்தாலும் நீ அந்த இடத்துல சுடக்கூடாதுடா சங்க நம்ம நான் பின்னாடி நம்ம கிட்ட அவன் அடிச்ச ப்ரோ டவர்ல இருந்தான்ல அவன் ஓப்பன்ல வந்தான் எங்க போறது நானு லூட் வேணும் லூட் அடிச்சிட்டே போவோம் ஏதாச்சும் ஜோன்குள்ள போயிட்டு வண்டி நிக்குதியா போனது அல்ல அது ஸ்பான் இல்ல வீட்ல ஸ்பான் ரெட் ஃபிளாக் போடாம இருந்தானே சந்தோஷம் போட்டுனா 4 வீக்ல வந்துச்சு அவ்வளவு சீக்கிரம் போட்டானா பொட்டி வேற வழி இல்ல ஒரு ஹெச்பி தான் இருக்கு 4 கில் ஒரே ஸ்ப்ரே தான் சிக்ஸ் பில்டிங்ல லூட் அடிச்சு பில்டிங் போலாமா டக்குனு வீட்ல ரெண்டு பேரா இருங்க இந்த சைடு 2 பேர் அந்த சைடு 2 பேர் வெயிட் பண்ணுங்க குச்சிராதீங்க நான் லூட் அடிச்சிருக்கு லூட் வேற இடம் போயிடலாம் எதுக்கு வேற இல்ல ரைட் பாத் இல்லாத இடம் நீங்க ப்ரோ கட்டா போங்க அடிக்கலாமா வா எல்லாருக்கும் 1 HP தான் அடிங்க லூட்ட Watch out! I got supplies. I got supplies. I got supplies. எடுக்கவா வேணாமா என்னது எடுக்க போறீங்க டூல்கிட் இருக்கு இது மேல எது மேல கண்டெய்னர் Marked a location. போனா நெக்ஸ்ட் எதுமே இல்ல என்ன ப்ரோ அதை எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் ஏறு இவங்க பக்கத்துல வரணும் வெயிட் சேஜோ ஃபைன் ப்ரோ நான் வேற ஏதாவது லூட்டுக்கு போகணும் அடிச்சிடுறாங்களா இப்போ ஸ்ட்ரைக்கர் 2 பேரு இவ்வளவு ஒரு வன்மமா இருக்கேன் ஜோன் போங்க அவங்க 2 பேர் தான் நான் கூட என்கிட்ட ஆனா ஒரு கிட்ட இருக்கு ஓகே பரவாயில்ல மேகு இந்தாங்க ஒரு பேண்டேஜ் இருக்கு என்கிட்ட இல்ல பேண்டேஜ் போடு சங்கர் ப்ரோ என்ன இல்ல ஒண்ணும் இல்ல போடுறதுக்கு எதுவுமே இந்தாங்க கிடைக்கல என்கிட்ட ஒரு கிட் இருக்கு இந்தாங்க இத போடுறேங்க இப்போ அது முன்னாடியே சொல்லணும் தேடும் வரதனா சொல்லிட்டு I got supplies. நான் அதனால தான் அந்த போராட்டமே பண்ணேன் மெடிக்கல் நான் 5 பேண்டேஜ் அச்சச்சோ இந்தாங்க பேண்டேஜ் சுத்த போறீங்களா ஆமா சுத்திருங்க ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ நான் ஒரு அடிச்ச அவ்வளவுதான் வின்னர் இந்த மேட்ச் ஜோன் வரப்போ கேஸ் கேன் தான் இங்க நான் போடுறேன் இந்த பொறுக்க விட்டாங்களே வீடு சி நான் சுட்டதுக்கு நம்ம அங்கேயே செத்து இருக்கணும் தப்பச்சதுக்கு ஒரு நிமிஷம் சங்கர் வந்து சங்கோடா மாறிட்டாரு ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி
ஃபாஸ்டா வரீங்க. அந்த பேண்டேஜ் கிடைச்சு. பாஸ் அடிக்கிட்டியா அது? ஒரே இடம் மட்டும் பார்த்துட்டு போலாம். ரைட்டை தந்தா லூட்டு நண்பா. கேஸ் கேன் போடுறான் உள்ள. அவ்வளவுதான். யாருக்காச்சும் எக்ஸ்டெண்டட் மேக் ஒரிக்கின்னு சொல்றேன் நண்பா. What the fuck? அப்படியே பேபி பாக்குறீங்களா? இது லாக் ஆற மாதிரி இருக்கு. இதுதான் நம்ம கடைசியான ஒரு இடம். ஓகே. டிராப்பும் வருது, அதையும் எடுத்துக்கலாம் guys. ஆனா ஒண்ணுமே இருக்க மாட்டுது. என்னடா பண்ணுவானுங்க? சோ வண்டில எக்ஸ்டெண்டட் மேக் இருந்ததுல. வேணுமா? எஸ்டல் இருக்கா? எஸ்டல்க்கு இருக்கு. ஸ்கோப் போட்டு கீழ தரேன். எனக்கு நாளே எடுத்து போறல போறேன். இந்த வண்ல இருந்து இது போடுறேன். Awesome. பேண்டேஜ். நாங்க தேடுவோம். 20 பேர் தான் இருக்காங்க. நம்மளோட ரைட் பண்ணிடுறா. அப்பா வேஸ்ட் பாய். டிராப் ஏற வெஸ்டர்ன் மெட்டீரியல் டிராப் பண்ணுவோம். லெவல் 2 இருக்கு. ஈலிங்கே இல்ல பாத்தாங்க. ஃபைட் எடுக்கிறதுக்கு பர்சன்ட் தம்பி. இங்க லூட் அடிக்க போறோமா சண்டை போட போறோமாங்க? வாங்க வா போயிடலாம். வா. ஃபைட் எடுத்தா தான் இதுக்கு மேல லூட். பட்டா எடுங்க ஃபைட் ஓகேவா? மேல போயிருங்க ப்ரோ. ஸ்னைப்பர் இருக்கு. இங்க தெரியல. அப்பாச்சில் உட்காந்துருப்பானுங்க. ஆனால் வெளியே வந்துடுவாங்க. இங்கே லோட கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. எதுவுமே தெரியல. கீழே ஓப்பன் பாத்து பைசான்ல அடிக்கிறான். எங்கிருந்து இந்த வீட்டு ஜன்னல்ல இருக்கான். வீட்டு ஜன்னல்ல இருக்கான். Marked an open door. வா வா புஷ் பண்ணலாம். வா லாஸ்ட் வா. லாஸ்ட் ஓபன் ஓடி வந்தானுங்களே ப்ரோ. வந்தான் ஆல்டிமேட் தான் அது. Marked a location. Watch out. ஓபன் ஓடி போறேன். நான் ரிவைவ் பண்ணேன். இவன் சோலோ தான். சரி அப்போ போங்க. அவனை அடிச்சிருவோம். போடுங்க. அப்படியே இருங்க. இவனை அடிச்சிடலாம். அவனை வச்சுதான் வச்சிடலாம். அவன் விட்டுலாம். பைசன் ரெடியா இருங்க. அடிப்பான். நேடு போடுவான். Awesome. அப்போ அவன் புட்டியில் லூட் அடிச்சு இது தண்ணி இது சாரி லூட் இல்லை ஸ்மோக் போட்டு ரெடி. ஹீரோ ஆமா லாஸ்ட் ப்ரோ வண்டி போயிடுச்சு ப்ரோ. வண்டி போனா பரவாயில்ல. உயிர் இருக்கா? நைஸ். ப்ரோ வேணா சங்கர் ப்ரோ இருந்துங்க. ஐயோ அவங்க கில்ல அழுத்தலான்னு பார்த்தேன். 1 HP. நைஸ் பண்ண முடியுமா பாருப்பா. மேல ஏரியா ரூஃப்ல வாங்குறானே. ரைட்ல கல்லு பின்னாடி ரைட்ல ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் கேட்டது.
Mark the location. நைஸ் ப்ரோ. புஷ் பண்ணிடலாமா? 2 கிலோ தான் வரும். வாங்க புஷ் பண்ணிடலாம். நான் முடிச்சானே ஒரு டீம் முடிச்சானுங்க. இவன் ஸ்குவாட் தான் முடிச்சிருக்கான். லாஸ்ட் இருக்கான் அடிக்குறானா இல்ல எங்க லெஃப்ட்ல இங்க உள்ள ரோசாக்ல இருக்கான் ப்ரோ. இந்த வீட்டு மேல ப்ளூ வீட்டு மேல இருக்கான். பேண்டேஜ் போடுங்க. ரூட் அடிக்க விட மாட்டறாங்க. அவனுங்கள அடிச்சு எல்லாரோடையும் எடுத்துட்டு வருவோமா? கடுப்பாகுது. Mark the location. வே பண்ணிட்டான் ப்ரோ. பாருங்க கீழே இருக்கான். கல்லுக்கு டவரன்ஸ் பாருங்க தெரியுறான் பாருங்க. கிட்டான் ப்ரோ. இங்க இருக்கான் ப்ரோ. வே பண்றாங்க. எப்போ அடிக்கிறான் அவன்? ரோஸ்மெரி. பேண்டேஜ் தான். ரோஸ்மெரியோட ஃபேன் போல. 2 பேண்டேஜ் தான் இருக்கு. அப்படியே என்ன கிட்னா வீட்டுக்குள்ள போயிரு. எங்க நச்சாவனா? பேண்டேஜ், எனர்ஜி ட்ரிங்க் எல்லாமே போட்டேன் நான். பேண்டேஜ் மட்டும் போடுங்க. சரி ஏதாவது எமர்ஜென்சி யூஸ் பண்ணி. தலையே கட்டணும். பாமா வேணும் பை. இதுதான் சவுண்ட் போணும் நம்ம. லூட் அடிச்சிட்டாங்க. போயிடலாம் நம்ம. ரோசோக்கே தான் போகணும் திரும்பி நம்ம. வண்டி வேற அவன் சைடுல தான் இருக்கான். இல்ல அது ஸ்மோக் போட்டு எடுத்துடலாம். வண்டி பிரச்சனை இல்ல. எல்லாரும் நல்லா பயம் இருக்கா? பயம் ஏய் நான் கிட்ட வேஸ்டா 60 இருக்கு. கீழ போய் I got supplies. போலாம் இங்க இருந்து. நான் பையமா வண்டியில போறேன் போய். டீலே போடு. ஜோன் போணும். காத்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ ரெடியானா. சும்மா போட்டு லைட்டா இங்க ஒண்ணு. ஓகே வேணா விடு. மூட்றப்ப போயிடலாம். What the fuck is that? காருக்கு It's very late. ஜோனா இல்லையா ப்ரோ? நான் வேற நோ ஐடியா. லெஃப்ட் ப்ளூ வீட்ல இருந்தா அண்ணா டியா. ஸ்கோடா ஷூட். ப்ரோ இவன் பாருங்க ப்ரோ தண்ணிக்குள்ள வந்து விடுறான் ப்ரோ இங்க. ஆஹா கை வச்சிருங்க ப்ரோ ப்ளீட். இந்த வீட்ல இருக்கான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டு எங்க ப்ரோ தண்ணிக்குள்ள வந்து விட்டான்? ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்தா. அந்த நம்மள அடிச்சான ரோஸ் மீடியம் ப்ரோ புகஞ்ச குப்புல தான் வந்து தண்ணில இருக்கு. எவ்வளவு தான் அடிக்கணும்? ஆமா அதோ Mark the vehicle. இங்க தான் வந்தான். நான் குட்டியை லூட் அடிக்க விடுவானுங்களா? Watch out. டவுட் தான். நான் ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்கறேன் ஒண்ணுமே இல்ல. Watch out. ஏய் போய் குத்திடலாம் நான் இங்க. இல்ல நீங்க இருங்க ஹீலிங் சாத இருக்கு. நான் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்து வர போறேன். கட்டி எடுத்துறோம். இந்த வீட்லயே லூட் இருக்கு. கார் 6xலாம். என்ன ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல என்கிட்ட. புல்லட் தான் கிடைச்சது வந்துருக்கு. ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறமா யூஸ் பண்ணேன்.
Wait. Marked an open door. மேல சந்து. தண்ணிக்குள்ள வேற ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ இங்கோ. வேற ப்ரோ ஐயோ நானும் இருக்கு 500 புல்லட் இருக்கு. இவன் எங்க அடிக்குறான்? அந்த ரெட் வீட் மாதிரி இருக்குல. Watch out. Marked a location. ஃபீலிங் சுத்தமா இல்ல. அங்க என்டர் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. முன்னாடி டிபோனட் போறோமா? யார் அது? ஸ்ட்ரைக்கர் போடுங்க. நான் ஏறுங்க வாங்க வண்டில ஏறு. வெயிட். ட்ரோன் பார்த்து வா முன்னாடி தான் எடுக்கணும். சரி ஃபைட்டா நான் உள்ள ஃபைட் தான் ஆவுதா உங்களுக்கு? புல்லட் வேணுமா ப்ரோ? வண்டியில போறோம் 140 போடுறேன் அப்படியே. கிட்ட கரெக்ட்டா 140 இருக்கு. நெட்ல ஒரு டிராப் இருக்கு. இங்க இருக்கான் நான் பாத்துக்கோங்க. இங்க தான் நேடு போட்டு. Watch out. ஃப்ரெண்ட் பை நேடு போறேன். கவர் மட்டுவீங்க. இங்க இருக்கு. நான் பின்னாடி இருந்து யாரோ கவர்லாம் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஸ்கோடர்ஸ்ல கிட்டலாம் இருக்கு. என்ன எடுத்துவாங்க? எடுத்து அங்க ஒரு கூப் வருது. கூப்பா ஒன்னஸ்லி ப்ரோ அந்த கூப்பு கரங்க இது ப்ரோ தப்பிச்சான். Watch out. ஏறுவாங்க இந்த வீட. ஏட்டான் அவன். நைஸ். Watch out. Awesome. ஸ்ட்ரைக்கர் லெஃப்ட்ல இருக்கான். ரைட்ல இருந்து வரான். இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இருக்கான் ப்ரோ. அது இல்லாம பின்னாடி location. பாத்து. கவரேஜ் பண்ணுங்க. பின்னாடி பாத்து. வீட்டுக்கு பின்னாடி. சேஃபா பாத்துக்கோங்க. ஸ்குவாடர்ஸ்ல இங்க வாங்க மேகு நான் கிட்ட தரேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிட்ட போடுங்க நீங்க. அப்புறமா வேணுங்க. இருக்கா? அவன் ஒருத்தன் ப்ரோ ஸ்குவாடர்ஸ்ல இருக்கான். Marked a location. இன்னொருத்த யாருன்னு தெரியல. ஸ்குவாடர்ஸ்ல நைஸ் ப்ரோ. இந்த வீட்டு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான். ஸ்குவாடர்ஸ்ல வெயிட் பண்ணாங்க. ரோஸ்மெரி தான். ஏய் போச்சுடா. இருங்க. நான் சின்ன நோக்கையிலையா? நல்ல பொசிஷன். பாய். மணி ஒரே இருக்கான். வந்தீங்கன்னா வச்சிடலாம். எங்க சொல்லு. நான் நேடு வச்சிருக்கேன். ஸ்குவாடர்ஸ்ல தான் ப்ரோ ரிவைவ் பண்ணிட்டானுங்க. அவன் ஒருத்தன் தான். இவனுங்க தான் ரெண்டு பேர். வீட்டு பின்னாடி இருக்கான்னு சொன்னனே. நான் நாளை போட்டுட்டு இருந்தேன். நான் செத்துருவேன். ஏய் ஒரு தொட்டுங்க. இவ்ளோ பீட் ஆயிடுச்சு. ஏறான். நைஸ். Awesome. எல்லாம் ப்ரோ ஸ்குவாடர்ஸ்ல தான் ரெண்டு பேர். டேய் பண்ணு எங்க இருக்க? வராங்க ப்ரோ. டேய் பண்ணு. ஏய் நீச்சு. அந்த பண்ணு. அட்டோட்டம் ப்ரோ ரெண்டு பேர் தான். அப்பல்ல கேம்ப் அடி போறோம். வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் ஆடுங்க. வீட்ல இங்க பாத்தா ஸ்குவாடர்ஸ்ல தப்பு பண்ணடா. எங்க ப்ரோ அம்மா? நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணுங்க. I got supplies. ஓகே.
தூரத்துல இருந்தானா போயிடுவோமா இப்போ இந்த இவன் கூப்பு எங்க வந்தவன் இருக்கான்னு ஐடியா இருக்கா? நேடு போகிறேன் வாலில் இருக்கான் லெஃப்ட்ல இருக்கான்டா. லெஃப்ட்ல எங்கேயோ இருந்திருக்கான். இங்க நான் 1 HP பொறுமையா அடிக்கோங்க. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் bro. நான் வாலில் இருக்கான்னு சொல்லுவேன் மரத்துல இருக்கான் பொறுமையா ரே பண்ணியாடு வரான் போங்க. நேடு இருந்தா போடுங்க. Victory belongs to us. choke பண்றேன். Victory belongs to வாலில் us. பார்த்துட்டேன். டபுள் பேர் தூக்கின்னு வராது இரு. ரோஸ்மேரி தானே. ரோஸ்மேரி நினப்பு போல. Fire! சாப்பிட்டதே இப்பதான் எனக்கு Vanguard 4 தான் வந்திருக்கும் நம்ம. இறந்தது. தம்பி எத்தனை நாக்கு வாங்குனீங்க இன்னைக்கு அவங்கிட்ட? கேமரா ப்ளஸ் 50 பாயிண்ட் எடுத்து இப்பதான் வர முடியாது 50 பாயிண்ட். Not me, right? Roshan, who? ஆமா கைஸ் போதும் பை பை. டோலி டடா. ஓகே பை. அம்மா சென்று வரட்டா. டயர்ட் ஆயிடுச்சு. முது வலிக்குது. பாய். Take care. Love you all. Thank you for watching. See you all in the next stream. Peace out.